let's say President Trump gets into power, former President Trump gets into power, we could predict how he'll act based on some of his statements, of course, and his presidency in the first term. But my thoughts are, we have to understand the United States system is not just anchored on the president. The president is important, but you have other institutions that are quite strong. The Congress, which is also a very important institution, the House and the Senate. And it also depends on who controls the House and who controls the Senate. So that's one check and balance. The other check and balance is the bureaucrats themselves who work to implement some of these decisions. And as much as, yes, the president can make executive orders, there's so much there's so much power that order can have in terms of actual implementation. He still needs consensus from these other arms of government, including the Supreme Court, the judiciary, the Senate, and also the people's goodwill. Because as Professor Midamba had pointed out, a core part of the American economy and the people is the migrants. A lot of them are all migrants, if you think about it, coming from different parts of the world. And again, if you talk to ordinary day-to-day citizens, other than the question of maybe security and the economy, they love their neighbors. They're good people. Whether you're from the north or the east or the south, they love people from around the world. The problem is how the immigrants being regulated, those who are coming in, particularly the illegal ones. So for me, I don't look at it as a doomsday scenario. I look at it as, I agree, and this is something I've said from the beginning, I believe the US has very strong institutions compared to many others around the world, and we'll be able to carry on, whether it's a Trump presidency or a Kamala presidency. And finally, let me just comment on the electoral system. And you talked about electoral fraud, right? Right. You know, this is a conversation I like having about how do you steal elections in such a country? And it was fascinating to me. I didn't know that you don't need a voter's register, a voter's card, as we have here in Kenya. However, first fact is that voting is controlled state by state. So every state will have its unique rules, and you will find that that will be different from the next. So Massachusetts will be different from Virginia. And within that state, there is already a voter's register. They know those who are qualified to vote. And I've heard of claims of a few migrants who have not been fully given citizenship voting. And that's a very, very small, minute number. And I also learned that there is legal repercussions for anyone voting if you're not part of the voters register. So there are checks and balances, and I think that goes to the question of the need to fact check some of these claims of voter fraud. Yeah, so I thought I'd also add in that. Absolutely. Yeah. And the results are still streaming in. We have the Trump team report saying that they are quite pleased with the way things are going in Georgia. Of course, as many look at the key swing states and how they will swing this vote. But let's bring in Professor Monda. And so, of the 7 swing states, of course, it is still too close to call, but it's also very, very tight. We're seeing Arizona with 11 electoral votes there. Trump and Harris are both at 49%. Georgia with 16 electoral votes. Trump, and Harris at 48%. Trump at 50%. So all of them are still very, very close to call. But let's talk about the checks and balances that keep the U.S. political system running. And the Senate race has been one to watch. We need a 51 majority to control the Senate, and so far, Democrats, I understand, need about have 38 seats, and Republicans have 48 seats. How is the Senate race looking like, and what are the expectations, considering what happened in the Senate and the House of Representatives during the January 6th debacle? Yeah, so quick point to make, that the Democrats are probably going to lose the Senate. And why I say that is the Senate has 100 members, 100 senators, and every 6 years, 1/3 of the Senate is up for re-election. So this cycle, 34 senators are up for re-election. In 2 years, in the next 6-year cycle, 33 senators will be up for re-election,
And then in another 2 years, in the next 6-year cycle, another 33 senators will be up for election. So the senators the 34 senators up for election this cycle in 2024 will be up for election again in 2030. And the reason I say the Democrats will probably lose the Senate is because they have, out of the 34 seats up for elections, they're defending 23, which means they have a higher exposure. And it's more likely that they'll lose Senate seats rather than gain them, particularly the fact that they lost the West Virginia seat, Senate seat, because, that senator who was caucusing with the Democrats, he was an independent, he retired. And also in Montana, the Democratic senator there is facing a really, really tough time. The polls are, indicating he might lose that seat. But another additional question with the Senate, sort of thinking about the broader presidential campaign, is that if you win the presidency, the vice president automatically becomes the leader of the Senate and an additional tie-breaking vote in the event that there's a tie in the votes in the Senate. So that plus one vote of the vice president is then added to the votes for the party that's in power. So for example, right now with Joe Biden, Kamala Harris would cast the tie-breaking vote on the side of the Democrats. And if Trump wins this election, then J.D. Vance would cast the tie-breaking vote on the side of the Republicans. So that's another element. So it's not only the focus. I know we focus a lot on the two-horse race, but there's a lot of Senate races that are very important, and that's important in terms of ratification of international treaties. And there's also a lot of House races that are up for re-election. And the House is also another very delicate space. The Democrats have a good chance of retaining the majority in the House, but they will probably lose the Senate. And it will definitely be very important for the Democrats to try and win the presidency and get that extra tie-breaking vote that the vice presidency would bring with it. Mm-hmm. And of course, previously, we've seen the Democrats win control of the Senate in the last two elections. But let's bring in Dr. Jason Musyoka. And so in terms of how U.S. foreign policy will change and its impact in Africa and especially Kenya, there has been a perception that Kenya's President William Ruto is quote-unquote the megaphone of Western interests within the African continent. And there's also been a perception that African countries are not very keen to seem to be close or propagate, Western interests because they feel that, their interests have not been prioritized. Again, we saw President William Ruto being accorded a state visit to the White House, and that is, it made history. It hadn't happened in Africa for many, many years. And then there was Kenya's major non-NATO ally status. And so Kenya enjoys a very, very close relationship with the U.S. What would either presidency mean, especially a Trump presidency, because we have Democrats in office, what would a Trump presidency mean for Kenya's space in the global platform and, especially President William Ruto's perception as the megaphone of Western interests? Right. Michelle, a couple of points to make there. The first is this, that there are several countries in the African continent that follow ideology, and public discourse is ideological, and Kenya is not one of those. I know that the current administration came to power with the whole idea of bottom-up agenda, and I know that's the manifesto. I know that's the push was really that. But in rhetoric, that is largely ideology of a center-left economics, and that is much more concerned on workers and the poor. And that's on paper. But when you look at the practice of politics and foreign policy in Kenya, and it goes back to also the former presidency, the former administration, Uhuru's administration, the approach on foreign policy seems to be very pragmatic.
And it's a matter of, it's also largely transactional. So what we are blaming Trump of, which is a transactional politics and transactional foreign policy, it is really something that in Kenya we have been practicing, which is the idea of where are the best interests. And the president is on record indicating that we don't look to the West or to the East. But the reality is that China has influence in Kenya, and so does the US. But increasingly, there is evidence that we are likely to have much closer alignment on economic issues with China than we are in the US. So that's the first point to make. The second point to make is the fact that, granted, the US does provide significant funding on health in Kenya. And I know that with the current national debate around the change of NSSF and SHA and so on, I think that there is a potential funding decline if President Trump comes to power. Some of us who work with, those of us who work with international organizations or UN bodies and also international NGOs, there was a very clear sense of decline of funding on humanitarian issues and on development issues as far as international NGOs are concerned. And this is the case, particularly with health-based international organizations. So if Trump wins, you're likely to see that because the politics is transactional. The argument, as far as Trump would be concerned, would be, what are we getting back if we are providing health funding, for example, to Kenya and to other countries? So that's the second point. But then I'd like to make a last point, but going back to the debate we were having on migration, and to indicate that I am concerned from the trend that we see of international migration. If you look at the rhetoric around xenophobia and racism and so on, these are aspects or underbellies of nationalisms, and I mean plural, not just nationalism singular, but it's something akin to what we've seen in South Africa, racism and so on, but also what we've seen in Kenya, which is ethnicity or negative ethnicity, as we call it. So these kinds of nationalisms that are emerging in the world, including in the US itself, they are really responsible for the First World War and the Second World War. So they've never produced a solid economy and a solid global order. And the rhetoric around it in the US now, and the anti-migrant push which is paradoxical really in the US, because the US... All right, I will be speaking more about that even as we take a look at the votes coming in. What you're seeing on your screens there is live from Florida, and that is Donald Trump's watch party as polls close and the voting activity dies down, and so many now watching to see the votes streaming in and how many electoral college votes are coming in. A lot of excitement at that Trump watch party. But you do also have a Kamala Harris watch party in Washington, D.C. And we'll be bringing you that on your screens in just a moment. And our international affairs reporter, Duncan Haimba, is live from the Kamala Harris watch party in Washington, D.C. and joins us live. Haimba, a lot of excitement as votes streaming in. Of course, the swing states will make the ultimate decision, but how is the excitement like where you are? All right, we seem to have a communication problem there. We'll be bringing you Duncan Haimba live for us from the Kamala Harris watch party in Washington, D.C., even as more votes keep streaming in. And in studio with us, Professor Noah Midamba. What do you make of the fact that and that's what Professor Monda says, that the Democrats might lose the majority in the Senate to the Republicans, and we've seen that over the last two elections, Democrats have won control of the Senate. And even when we say control of the Senate, what does that mean? Because essentially we expect that, it is the house of checks and balances. So what do we mean by having control of the Senate? And what dynamics would it bring into play if Democrats lose the Senate and win the presidency?
David made very important point on both the role, the role of the Senate and also the role of the House. They both played not significantly different role, but significant power for the which is aligned with the president. The Senate can block a number of appointments or delay the appointment. The House is much more powerful. For instance, if the Trump and Vice President Harris does reach what we call 169H, then it's the House that will meet to elect the new president. And so that's how powerful the House is. So they both play very clear and very significant role. And as David indicated, the party that has a number of people, a number of candidates to be elected, usually lose out. And also it is very difficult. There have been times, but it's very difficult to have the president, the Senate, and the House from the same party. Because America likes check and balance. And if the president is from Democrat, they would like to have either Republican House or Republican Senate. That's the way it's going to, it's check and balance system, and it worked well for America. All right, so let's bring in our international affairs reporter, Duncan Hyamba. He's live for us from the Kamala Harris Watch Party in Washington, D.C. He'll be joining us live on phone. Hyamba, Harris and Trump remain neck to neck in the swing states. However, we understand that Trump has been projected to win North Carolina, which is the first battleground state to be called in this race. How have the Democrats received this? Well, Michelle, the Democrats here, of course, they are monitoring the results as they are being projected on the screens here. And definitely it is mixed reaction whenever an election is projected in favor of Kamala Harris. It is jubilation. Once they project for Trump, of course, it's the booing. So that is expected because it is still a tense moment for both teams. We were here, we've been waiting for Vice President Kamala Harris to show up, but communication has been sent that they've indicated that she will be addressing a little bit later. This is because the battleground states results are still far from being ready. For instance, Pennsylvania, now 79% of the votes counted. So that explains why perhaps it was delayed. I just wanted to explain that the choice of this venue is very, very significant because Vice President Kamala Harris is an alumna of this university. It is one of the universities that she attended. And we had already seen the performance by students at this university. Some lecturers came out and said they'd be ready to celebrate the alumna of the institution. So they've been very, very happy and excited. They've just been waiting for her to emerge. But I think for now, they will have to still put their champagne on the ice, or it's not yet time to pop up the champagne corks because it's still tight, it is still difficult. But anytime we will be expecting. I can see some of the leaders that were here, I think they are falling out, meaning that it is evident Kamala Harris is not about to show up here at any moment, and therefore it appears it will be later in the day. So we now have to work on a plan on what will be happening later. Although here, even the singing has gone a bit silent, because everybody expected that by now the election will have been called. But again, as we said, this has been the most unprecedented, most extraordinary and bizarre election campaign
that has resulted into a neck-to-neck race down to the wire, and even on the night of the election, still things are not moving. Michelle. All right, many thanks. As it is Duncan Haimba, he's live first from Washington, D.C., the Kamala Harris Watch Party. What you have on your screens is the Donald Trump Watch Party live from Florida. And you can see the changing moods there. A lot of excitement when the election is called in favor of the candidate and, you know, the opposite when it is not. And so just a reminder that there are 7 battleground states in this election, which carry a total of 93 electoral votes. These are the states that will decide this election. And the first candidate to get to 270 electoral votes will be the winner who wins the race to the White House. And so Trump being projected to win North Carolina, which is the first swing state to go to Trump, now gives him 16 out of those 93 electoral votes that are up for grabs in those 7 battleground states. It is interesting to see how the rest of it will pan out. Of course, a lot of back and forth in the state of Pennsylvania, where Trump alleged electoral fraud. And the votes there are likely to take a little longer as the vote counting continues. But when you look at the history there, Harris and Trump, of course, remaining neck to neck in Pennsylvania, just over 60% of the total vote has been cast. And in 2020, we had Biden win Pennsylvania with 50% of the vote compared to Trump's 48%. And it was a very small margin, however, of about 80,000 votes. In 2016, Trump won Pennsylvania with 48.8% of the vote. And so he seems to be very constant there. So it remains to be seen how that election will pan out, even as the count for the Electoral College votes continues there. And so 270 out of 538 electoral votes is what is required to win the presidency. Let me come to you, Winnie. Of course, it's a very different electoral process from what Kenyans are used to. There's very many moving parts, but it all seems to tie in together. But let's go back to the issue of foreign policy. And of course, the decision that Americans make at the end of this election will have repercussions felt far beyond the U.S. borders. Now, many have said that Democrats, when you look at especially, you know, Kenya's relations with the U.S., have been very receptive to U.S.-Africa cooperation. And we've seen a lot of that. But like you said, the concept of sovereignty is that you work for the interests, you know, for own interest, in the interest of your own country. And so many then have brought up the issue of foreign aid and whether really it is a silver bullet for Africa or the curse that keeps Africa dependent, and especially on a power that is very what did you say, invasive in internal politics and internal runnings of the country. I mean, foreign aid is important, and I am happy you've asked me about foreign aid. That's actually what my doctorate was about. I'm interested with the question of the place of development finance, because aid is a tool. It is a tool to assist countries to develop. Right. And for countries in the global south, they are not the first countries, of course, who have received development aid to assist them to rise. I know Dr. Musyoka talked about the Marshall Plan. After the First and the Second World War, the United States created, and the Bretton Woods institutions created the Marshall Plan to help in the reconstruction of Europe post-World War II. And the idea behind development finance, whether coming from bilateral agencies like the US, multilateral agencies like IMF and World Bank, are supposed to assist countries to grow. The question is, number one, the conditionalities that development finance comes with. And number two, the fact that foreign aid is used as a political tool by those that give them money to assist in their national interest. My take on how global countries in the global south should be using development finance, particularly foreign aid, is that they should, as they negotiate for these agreements, for this finance, whether it's coming from the Chinese, whether it's coming from the Americans, they should again think about their national interest. They should pick the best deals that work for them. And they should negotiate for conditionalities that do not harm their economy, like
we've heard about the structural adjustment program that resulted in very dire social repercussions for this economy. So I think there's an important place for foreign aid in assisting countries like Kenya and those in the global south in growing their economy. But there is a fine balance with how we manage that money, the governance of that resources. It's really core. And again, going back to one of the panelists here who talked about looking inwards and also assessing our own institutions and our own governance structures and asking, as we demonize foreign aid and say it is a tool for political interest for powerful countries, how are we using the money? How are we utilizing this resource? And there's research that has been done to show that there are countries around the world that have grown through the use of development aid, not as a bullet, a silver bullet in itself, but one of the many other sources of development finance, including countries like South Korea. China, as it was growing, received a lot of development aid from countries like Japan. It received development finance from countries like the United States. So it is not just a tool that has been used by countries in the global south. Many other countries have utilized it. We have to also look inwards at African countries and look at what failures do we have as we use this development finance. Yes. Professor, the U.S. sees Kenya as a strategic partner. In fact, Kenya has acted as a launchpad for U.S. interests on the continent and also acts as an entry point into markets. Look at our ports or, East Africa and, even to a larger extent, the Central African region. And so it's a very strategic partner. And so either way, whichever the outcome of the U.S. election will be, it is likely that Kenya will remain a strategic partner for the U.S. With President William Ruto, for example, in the last few years, trying to champion continental unity, trying to champion Pan-Africanism, so Africa can have the upper hand. How can Kenya leverage strategically on this partnership, this strategic partnership and its strategic geolocation as well, to ensure that whatever partnerships U.S. has with Kenya are for the benefit, again, in the concept of sovereignty, for the people of Kenya? A very good question. There is a really complex mix of relationship happening in Africa. I'm one of the people helping former Prime Minister on this AU chairmanship. And you can not believe the kind of politics that's going on. And you cannot, you'll be embarrassed to feel the divide within this continent of Africa. I call Africa an island, the largest island left. But we're not. We're tribal. We're Francophone, Anglophone, Lusophone. We're different. Not united. We're not united. And therefore, I think it's bold for Kenya to step out and have the kind of relationship that benefit Kenya. But make sure that you have you have a sense of commitment to the region, for instance, the East Africa region, and relationship with Africa, unity. Make sure that that is done. And so there are two things here that are very sensitive. Designation of Kenya as a major NATO power is one of the most single powerful tools that Kenya has learned. Israel is in the same relationship, but look at the U.S.-Israel relationship and look at the flow of commitment that U.S. has given Israel. And therefore, we need to be in a situation where the major military purchase can be outright gift to Kenya. We need to be in a situation where we are attracting major U.S. foreign investment in manufacturing, for instance. Walmart can literally come in and hire over 200 to 300 people if they set plant. And the training that goes along with that kind of investment. So aid alone
you are not going to have the U.S. just give you money and say do whatever you want with it. The U.S. using aid as a soft power, and they will continue doing that. But are we clever enough, and are we prepared to demonstrate to the U.S. that, yes, we have a market and we are going to continue to have influence within our zone, particularly the East Africa zone. And so U.S. is looking at that. If Kenya is on our part, then what do we get? So there are two things. One is that designation, and secondly, we have our own police force in Haiti right now. We're being shot at. The rest of Africa did not commit to do that. But you might understand there was a lot of negotiation and relationship that come with committing, Kenya committing our police force there, and the U.S. funding them. And so under Trump administration, you will say, let's get rid of this. But he can do it in the most awkward way. All right. Where we have to figure out how to bring back our people. And we'll come back to that, because there are those in the school of thought that Trump will support the mission in Haiti, particularly because of his dislike for immigrants. That's correct. And the perception that when you help Haiti, then Haitians will go back home. And of course, that very distasteful comment he made about Haitians eating the dogs and eating the cats. We'll be coming back to that. But let's bring in Dr. Jason Musyoka, live for us from Pretoria. Dr. Musyoka, you are a development economist. Let's talk about the issue of foreign aid in your perspective. And Professor Midambo asks, are we smart enough to use this soft power, that the U.S. is using in the form of aid to, realize our strategic interests? But the conversation has also been that a more united continent, a more united Africa, especially in terms of economic alliances, would give Africa a higher bargaining power in the global arena. But that's not what we've seen. The issue of African unity, of Pan-Africanism, so to speak, has remained rather elusive for the African continent. And so individual countries and states are seeking their own deals. And we saw Kenya and the EU, strike a deal just the other day. But how, in your view, can Kenya and Africa strategically use this soft power and the aid coming from these countries to realize their own interests? So there's and Dr. Winnie will know there's a raging debate around the role of aid in development, and that's gone on all the way from 1960s, which we refer to as Africa's independence decade. And the first sort of model of development was really provision of aid, and countries like Zaire, for example, and others, including DRC, they receive massive amounts of aid. What we saw, and Mbisa Moyo writes in her Dead Aid, very interesting book, how if you track where that development aid went in most of the African countries, particularly going into the 1980s, so 1970s and 1980s, if you look at the economic data of these countries, virtually the whole of the continent was almost in recession around the 1980s and into the 1990s. And then you start having a debate around good governance, because there was increasing recognition that regardless of, how much aid you provide to the continent, and that includes our own country in Kenya, by the way, where we were growing at negative in the 1980s into the 1990s. So when you analyze the impact, you see the failure of institutions, because most of that money went into the pockets of politicians who were aligned with the West themselves. So aid, as far as the dominant literature does seem to suggest that as far as Africa is concerned, we've not really seen any serious or significant development delivered by aid. As a matter of fact, Mbisa Moyo writes that the opposite is true, that the more aid was given in most of these African countries, the more underdevelopment occurred. And so because politicians were busy putting money in their pockets and not focused on development. But we've had a shift
If you look into the 1990s, you had the World Trade Organization, and the whole debate about good governance brought in this model of development where trade is perhaps a much better instrument to development as far as our continent is concerned. That has been the ongoing debate at the moment, which is why China has made a significant headway into the continent, because China's idea is predominantly, not exclusively, but predominantly trade, and looking at how Africa could be a good trading partner, which is why I said earlier that China overtook the US in at least 2011. So this is to say that aid has not delivered, and I think that in my assessment, Dr. Winnie will certainly, I suspect, disagree with me on that. But I think that the era of aid is really gone, and I think we need to focus on what can we do to maximize our natural resources. We are still the wealthiest continent in the world, and I would like to disagree with Professor Midambo on the issue of bringing in manufacturers and so on. I think that with our own resources, whether it's gold that we are manufacturing in South Africa, we are among the top 10 in South Africa, top 10 exporters of coal, for example, and several other mineral resources. Kenya, by the way, also does export gold and several other minerals. While we need to be looking at ways of beneficiating, we have enough talent and skill in the continent, including, by the way, ourselves, wherever we are located as Kenyans. These are skills that could be available for the Kenyan economy itself. And that is to say that if we look at beneficiating mineral resources, that's what we should be looking at. I think that this whole idea of relying on particularly the US, which, as I said earlier, is very clearly a retreating power, it has delivered underdevelopment in our continent, and the model needs to change. Maybe one last quick point to make, Michelle, there is that the African Union, as you rightly pointed out, since it metamorphosized from the Organization of African Unity in the late 1990s, it has really been a toothless dog because there is no power that it has to do anything. As a matter of fact, some of the institutions that the African Union manages, like African Development Bank and others, you will know that the US still has veto power as far as who would become the chief executive of the African Development Bank. So this is to say that there is a serious reforms that are required in the African Union itself. And it's important to recognize that we need to, again, focus on what is at our disposal as Africans. What can we then do without really looking at this question of aid, in my assessment? Let me add one quick point, Michelle, before I step over on this. It's the fact that when you look at the process and the trajectory of our continent now, we have the youngest population, the youngest labor force there is, and a lot of scholarly work is being done to demonstrate how Africa is really the next big thing as far as supply of labor force is concerned. These are opportunities that we need to utilize, but I don't hear us utilizing this. There's a lot of emphasis on what's going on in and what other countries can do to help us. But I think that we need to step up as Africans, empower institutions, capacitate our institutions, and move development forward. All right. And on the screens, of course, is live pictures from the Trump Watch Party in Florida. Trump has been projected to win North Carolina, which is the first battleground state to be called in the race, as the rest of the battleground states remain a neck-to-neck race. But, of course, Trump supporters there celebrating, even as Harris supporters react to early results at the rally. The Watch Party for Harris supporters is at the U.S. Capitol in Washington, D.C. And so, as it stands, findings, on data already, the votes already cast, and the data reveal a shift towards Trump among typically Democratic supporting demographics, including the young people. And this may be key, of course, if he does win the presidency. And so data showing that Trump has seen increased support among 18 to 29-year-olds from 36% in 2020 to 44% in this election. And, of course, the young people and first-time voters in their own right, of course, constituting a key demographic that could make their own swing state, if you ask me. And
And so that support, of course, will be key. Interestingly, according to this data, Trump's support among black people also rose from 8% in 2020 to 15% in 2024, particularly marked among black men. Very, very interesting statistics. So let's bring in Professor David Monda. He is joining us virtually from New York. Professor, as a professor of political science, American government, and international affairs at City University of New York, you would be best placed to talk about the issue of aid before we go to these numbers I've read out just now. And just recently, Kenya's Treasury Cabinet Secretary, John Buddy, alluded to feeling embarrassed, in the U.S. He said Kenyan governments had been lined up in a corridor to, quote-unquote, beg for aid from the IMF. And he said, he felt embarrassed. The question is whether African countries are really using this aid to their advantage, or is it soft power that the U.S. is benefiting, and it's one-sided? Yeah, I think the CS, is describing an embarrassing situation of his and his own government's making, because we know. The money that Kenyans collect in taxes, most of it is unfortunately stolen in corruption. We know that a lot of this aid money never leaves New York. A lot of African leaders end up spending that money buying penthouse apartments in Manhattan or, in Beverly Hills. And the Americans know this. And the EU know this. They know exactly what leaders have chateaus on the French Riviera and in East London and, exclusive parts of Chelsea. So, the minister is somewhat being a little disingenuous because he knew he was going to be in that line. He knows that the Gen Z demonstrations were part of a frustration of the structural incompetencies of the current regime in terms of actually utilizing the huge amounts of money we collect in taxes efficiently and appropriately. Because to be honest, Kenya really doesn't need this aid money if the taxes were used appropriately. And if we actually spent that money in a multiplier effect programs rather than on the latest SUVs and chase cars for, for governors, for ministers, CSs, and so on and so forth. So it's really a very unfortunate symbiotic relationship because the U.S. will use aid as a coercive tool to keep a lot of developing countries tied to U.S. influence and power, even when the U.S. for all these years has known that aid is not reaching the poorest of the poor. But the elites in many African countries, including Kenya, send their children to some of the highest priced schools in New York, in the West, on the money of taxpayers and on a lot of this aid money. And unfortunately, it's a cycle that's continued year in, year out, and Africa keeps getting poorer. And, I don't want to be on a wine train here, of complain. I think positive solutions I have advocated, within the opinion column of your newspaper, Daily Nation, for many years has been around governance and particularly around nominating and confirming diplomats that are job ready. We've had diplomats sent to the U.S. who are former DJs. We've had diplomats sent here who have never left Kenya and have no idea what diplomacy means. And that really affects the country because, they come here and they don't know the job how to do the job. But unfortunately, they don't have the skills to do the job. So I think that's one issue of governance and leverage that's really shortchanged Kenya in many, many ways. I think a second aspect of it is on how Kenya wants to be part of the U.S. non-NATO ally.
Kenya wants to frame itself as a leading democracy in Africa. Well, governance is very important, but human rights and normative values are also extremely important. So the Kenya government cannot continue abducting and, executing Gen Zs arbitrarily. That really creates a very negative image in the United States and for donors and investors that want to come to Kenya. I think that's a second element. But I think thirdly, African countries and Kenya in particular really needs to identify two areas. Number one, issues where Kenya will advance its interests unilaterally, which is on individual bilateral trade agreements, which is around questions of its own national security, getting support and aid, which is not always money. It could come in terms of intelligence, improvement of systems and structures, and so on. But it should also identify other areas where in concert with the other 53 African countries, we can develop an AU agenda together. And you could think, for example, around the Nairobi Declaration on Climate Change. This has become very important in terms of the US and the Biden administration trying to advance the climate change agenda. But also, I don't see any conversations from the AU or even from Nairobi around strategically thinking and identifying Kenya's foreign policy objectives in a Trump administration, selling that agenda to Kenyans, and in a Kamala Harris administration and selling that to Kenyans. There's been a disconnect between the domestic policy, Kenya's domestic needs, and the foreign policy, our interests abroad. And this is where, for example, our engagement with Haiti creates a huge disconnect where there's insecurity and problems in Kenya, yet Kenyan police officers are being sent to Haiti, a country in the Caribbean which should really be being assisted by the U.S. because Haiti is in the U.S. backyard. So there's I think a gap in terms of long-term policy making and framing and identification of core areas for Kenyan core interests and identifying those interests and selling them to the mwananchi on the ground, but also more generally thinking around more continental elements of common interest around climate change, around decoupling of supply chains from China towards Africa, but also around migration accords and supporting better access for human capital to efficiently and legally migrate from one country or one continent to another, in this case from Africa to the United States. Right, and it's interesting you mentioned that because, just a few months ago, the U.S. accused Kenyan officials of corruption in contract awards, and the office of the U.S. Trade Representative said that American businesses were finding it hard to secure Kenyan government contracts meant to develop the East African nation because senior government officials sought a bribe before awarding such jobs. And it's also important to note that when Trump was president, he did, cut down significant funding towards, Kenyan projects, especially those in the healthcare sector, largely due to corruption, saying much of this money doesn't, get to its intended target. And so that's something we will be discussing. But of course, voting going on and in some states and counting in others. Live pictures on your screen from the Trump Watch Party in Florida, as well as vote counting in Georgia, which is a key swing state. So where does the race to 270 stand so far? Well, as we speak, of course, CNN has projected that Trump will win North Carolina, which is another battleground state there, as he looks to boost his chances of reclaiming the presidency. And so that is a projection by several outlets there. So Trump will win the battleground state of South Carolina. It remains too early to call it. The other battleground states of Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan, Wisconsin, and Nevada, as vote counting continues. Of course, it is election night, and CNN also projected earlier on that Harris will win
win California, which actually boasts the largest number of electoral votes, while Trump goes ahead to pick up other states like Idaho that he won in 2020. The magic number here is 270 electoral votes to win the presidency. So far, Harris has 182 electoral votes and Trump has 230 electoral votes. And of course, from face value, it looks like Trump is winning with those votes. But again, too early to call. And those swing states, now 6 of them, with North Carolina having been called for Trump, will determine the outcome of this election. And so out of the 7 swing states, each candidate only needs to win a majority in 5 states really to swing this election. Even as voting in other states continue, we have several places like in Nevada, for example, where voting is still continuing, even as several battleground states surpassed the 60% mark in terms of counting the votes. And so we continue to watch that election. And in studio with us, Professor Noah Midamba. Professor, I'd like you to weigh in on the issue of foreign aid, but from the angle of corruption, because Professor Monda rightfully asks, and this is the Treasury CS, John Badi, just the other day saying that he felt very embarrassed when he and other African countries and finance ministers of other African countries were seemingly made to queue in a corridor to beg for loans from IMF. But then Professor Monda asks, is this because it has to be that way, or is it a making of the Kenyan government, the amount of corruption that we see? When Trump was president in his first term, he cut down funding significantly to Africa, to Kenya, because of corruption. What would that mean now in the event of a Trump presidency? Well, let me say this. My daughter, Adriana, oversees USAID in 7 countries, mostly in Africa and Southeast Asia. And she constantly gives me this horror story. One of it happened during COVID-19. Nigeria started, the US aid program has the largest warehouse in Nigeria that supply West Africa. All of a sudden, all the COVID-19 aid disappeared. And the next day, they were being sold on the street. And so the US government at that time had decided to really cut Nigeria off. We can't deal with these people. It was my daughter that helped restore that relationship because my daughter called the minister. They have done investigation. US has intelligence all over the place. They know where they were moved. They know where they were stored. They know how many were taken on the street. My daughter called the minister and said, sir, because the minister said they're going to do investigation, they say, sir, I want to help you. We know you are involved, and we know where those items are. And so what you can do is make sure they move back to the warehouse. So then we will not list your name. It is incredible how the aids are being used. In Liberia, which is one of the most poorest countries, the aid workers are using them to buy luxury cars so they can do weddings on the weekend. So it comes down to us, what we're doing inside. Give you an example. Ethiopia has built the Renaissance Dam, which is the largest dam in Africa, built by Ethiopian money. Including diaspora and everything. They did not request for aid from anywhere. Their standard gauge railroad is a tow carriage, okay? It's cheaper than Kenya, coming from Nairobi to Mombasa. How is that happening? So that most of the resources coming out to the aid are taken away. And therefore, the risk factors for American, when you do your due diligence to invest freely in Africa, is nil, marginal, and for good reason. And it comes down to
what Professor was saying, it comes down to us. Are we prepared to deal? And if we are, what mechanism have we put in place so that we can be competitive? That's what South Korea did. That's what Singapore did. That's what Japan did after the Second World War. And so these are the issues we have to look at. I had the kind of ambassadors and people we are appointing. Are they competitive enough? What are the reasons they're being appointed in those places? And I relate with them a lot. I know some that are competitive, but I knew some that were sitting in Washington, D.C. and cannot travel to Kansas and other places or relate to the people, the investors, the manufacturers, the business people. They cannot relate. And so long as we continue doing that, can't expect much. All right, we need to actually get your thoughts on that because, essentially some of Kenya's diplomatic choices or choice of personnel is getting a really bad rap. What are your thoughts on this conversation? Yeah, I completely agree. There are diplomatic representatives that should not have been appointed in the first place. But I think we learn every day from our mistakes. And I was talking to somebody who was saying that the government right now is even putting into place more strict performance appraisal targets for these diplomats. How much in terms of investment are they bringing into their country? So I like hearing such conversations that our diplomatic representatives, our ambassadors are being put to account on how they are helping the people of Kenya. And back to the conversation of how to finance our development, because foreign aid is largely a question of financing development. And of course, it's not the only tool. Yeah, foreign investment is a critical tool. But one of the issues that we have with foreign investment is at times it competes with our local manufacturers, our local businesses. And so as we think about, I want to completely agree with Dr. Musyoka's comment about aid. Aid in itself will not help the continent, but we have to look for alternative sources of finance. And if we are having investors, this should be investors who really, they bring linkages with our local industries, with our local communities. You know, you've heard of forward and backward linkages, so that after, let's say, an American manufacturing firm invests in Kenya, maybe in 10, 20 years, they should encourage others to grow from the linkages that they get from this industry. So a core part, back to the question of how to finance development in our countries, is supporting our manufacturing sector, supporting our industries. We want to collect taxes, a lot of taxes to win ourselves out of aid, but we are not also thinking, what does this mean for the businesses we've encouraged to come in? And many can talk about this question of how Kenyan businesses today are suffering from the large amount of taxes and also the instability in the tax regime. You're not quite sure, in another 5 years, will there be another finance bill that will affect my business? And so a core part of us moving away from foreign aid, which in itself is a tool, without a doubt, a political tool of interest for the donor countries, is really looking inwards to support our businesses, not just manufacturing, but other service sectors like tourism, agriculture, and many other core productive sectors for our economy. Yes. All right. Let's bring in Dr. Jason Musyoka. As a development economist, where is Africa getting it wrong? Because you would say that the aid hasn't really helped, but would it have helped had it been better managed? That's the first question. And secondly, on the question of African integration, the different regional economic blocks that we have. There's been a big conversation around the East African community and whether we should move to a single currency and whether that move would further bolster the position of the East African communities, Kenya included, in issues like trade on the global scale. So to the second question, which I will respond to first, on African integration, I think that there has been the efforts to try and ensure that the continent is integrated economically. And if you look at the various regional blocks,
You have ECOWAS in the west, you have East African Community, and of course you have SADC in the south, and then in the north as well. So there has been efforts to. There are two schools of thought. The first school of thought is to use the whole continent integration as a pathway or as a formula to ensure that the African countries are integrated. But the second school of thought is much more deliberative, so to speak, which is to mean that the argument made is that you need to first strengthen the regional blocks, so that once the regional blocks are integrated as they should, or there is a reasonable economic activities going on in each regional block internally, then it would be easier to integrate now these regional blocks into a continental economic model. So the two competing schools of thought, I think there is not real agreement in scholarly circles where and which one would be more effective. But back to the question of how far we have come in terms of African integration. The guiding agenda is, of course, Agenda 2063, which looks at full integration. And this would mean we remove the borders. It means we have single currency and we integrate economically and trade and in all these other aspects that Agenda 2063 states. And now I think one of the I have to perhaps underscore the fact that in 2018, January, we had the AfCFTA, the African Free Continental Trade Agreement. And I think that was a milestone, although it has not really picked up. It's failed to launch, but part of it is really not political will or lack of it. It has been the fact that after the launch of the AfCFTA, then we unfortunately were confronted with COVID-19, and then after that, Ukraine conflict. So it was really taken to the back of the agenda as far as the continental development is concerned. But more importantly, I think that the process, and this again answers the question on where are we going wrong, which is your first question. I think that there's a political theory that suggests that our leaders, corrupt as they might be, they don't parachute from the skies. They are part of our society. They are produced by our culture, our political culture, our social culture. So if we have a Mugabe, for example, or dictators in our continent, it is because already as a society, that's what we are able to produce. So if we are blaming Kenyan politicians also about corruption, we need to take into account the fact that this is what we've been able to produce. And that is a tragedy. I think we need to have a lot of work to change our own political culture and social culture so that, we have and we begin to produce leaders of integrity and leadership, both in terms of individual leaders, but also institutional leadership. That is where, in my view and assessment, is the tragedy of our continent's development. We have really failed to develop our institutions, which is why whether we get aid or whether it's foreign direct investment or whether it's human rights issues, it comes back to this question of the capacity of our own institutions to manage our economies. And we've not been able to do that. And I think that it's something that I suppose each one of us who are involved in these public spheres, we really need to underscore and push forward this agenda of institutional development in our continent. All right. And of course, we are keeping a close eye on the numbers as they come in on this election night in America. David, as just like you predicted, news just in, Republicans have taken control of the U.S. Senate. They had 38 seats that were not up for re-election and have now won 13 of their Senate races, giving them a 51-seat majority in the 100-seat chamber. How does this boost Trump's campaign? Oh, very significantly, because, in terms of momentum, obviously for the campaign right now, it gives his campaign a lot of enthusiasm. But I think the Senate is an important, arm of the legislature, right? So a lot of the senators are very influential in terms of the states that they represent.
we know that in comparison to members of the House who have very parochial interests, they're really looking at, say, 2nd District of the Bronx here in New York, or 5th District of Brooklyn. You're really looking at a very small area generally as a member of the House of 700,000 people. But as a senator, say, of New York, our 2 senators, you represent the whole state. So not just New York City, you represent Albany, Buffalo, the whole state. So I have very broad interests. And what does the Senate, the Republicans taking over the House, have to do with a broader, say, Trump administration, or if Kamala Harris wins? She will need to win over a lot of those senators if she wants, for example, to move on climate change. Because any international agreements will need to be, international treaties will need to be ratified, by the Senate. If she's looking to move on immigration, a lot of those questions will have to, to move through the Senate. If she has to think about measures on the, on the border, on border patrol, and also on trade, thinking about trade, agreements with China or even AGOA, the Senate is important. So having those allies, I think if Trump wins the presidency, having control of the Senate is very important. The Republicans now have 51 senators in addition to the tie-breaking vote of the vice president. So, for example, if one Republican decided to vote with the Democrats for personal ideological issues, they have that tie-breaking vote. So it's a good place, assuming that Donald Trump is able to win the presidency. But I think lastly, the other element of this is broadly thinking about the U.S. system. If Kamala Harris wins the presidency, and the Senate is controlled by the Republicans, I think that's also a good thing, because the Democrats currently control the House of Representatives. You always want a viable opposition, at least in the House of Representatives or in the Senate, to check, a sitting president. So I think that's also important in the event that Kamala Harris is able to win, because she'll have a pushback and she'll have to have more centrist policies and not have maybe too radical left-wing policies in terms of domestic and foreign policy. Right, and so of course in the House of Representatives, we're following that race. CNN is putting the numbers at 178 seats for Republicans and 150 for the Democrats, with 218, the number needed to win. And so we will be keeping an eye on that race. Professor Midamba, what do you make of that, Senate win in the Republican win in the Senate, and so how that then would affect Kamala's presidency, should she win the presidency? I think the professor put it really well. America has always worked better on check and balance. And times when you have the president, the Senate, the House controlled by one party, then you have excesses. Excesses. So the system become, and particularly if you imagine you have Trump as president and the Senate controlled by a Republican and the House is also controlled by Republican, then Trump will have the whole place by himself, because he's making Trump policies. These are not necessarily Republican policies. And so you will have the serious danger of attempting to act as a dictator, which he aspires for. Putin, his friend, and also Xi Jinping are also dictators. And my hunch at this point, given the development and the trend, is the Democrats going to win the presidency, and they will also win the House. That's what I'm projecting based on all information that I've been following constantly. And that will be excellent for the country, so that Harris will have to bargain with the Republican, for any major appointments to make or major policy change.
All right, and so with that Republican majority in the Senate, Winnie, there's a lot of conversation on Trump's largest deportation operation in U.S. history. At least that's what he has promised it will be. And so the American Immigration Council has actually broken down the feasibility and the cost of Trump's promise to carry out this largest deportation if re-elected. And the numbers are quite staggering. It's 11 million undocumented immigrants who crossed into the U.S. and 2.3 million others who crossed in irregularly between 2023 and 2024. And it is estimated this will cost the U.S. government at least $315 billion. And so it's a lot of money, it's a lot of people. Clearly, Trump is really committed, to ensuring that he keeps his word on immigration. Well, the perception has been that Kamala Trump is a little weaker on the issue of immigration. But I mean, looking at those numbers, what is an overall impact? Because then there's diplomatic relations also involved in this deportation. So what does that mean for the diplomatic relations that America has with these nations? With these different countries, you have a point there. Implementation is key, you know. We now get to the details of how this will actually be done. But let's just remind ourselves that in his first campaign to be president, he said he'll build a wall. Remember, there was a wall to be built, and he attempted to build that wall, of course, and so as much as some of his ideas might sound really, not very clear how they'll be done, if he has the right support, if he gets bipartisan support of any kind for this idea, it could actually happen. But back to the question of immigration, if you understand how quite a big number of the citizens there have a real concerns when it comes to illegal migrants, not all migrants, but illegal migrants, then you get a sense of where he's coming from with this argument. He can't be talking about something that doesn't have a, can you say, some form of consensus with his constituents and people who actually believe in him. So I don't know how this would actually be implemented, but we should think through the fact that there's a possibility that it might not be in the scale he's saying 11 million, but there might be a concerted effort by government to look into papers and to look into how to maybe deport some who are brought in illegally, and also think about long-term vision of immigration. And because a lot of those who come in for short-term jobs, there are businesses that rely on them, farmers who rely on seasonal migrants to, pick fruits from the farm. And this could also lead to a good conversation on how to manage foreign workers who come into the country. Yes. All right. And so a lot of the data coming in earlier, even as more polls close and numbers are trickling in, is the data showing the amount of support that either candidate has received. And so, Dr. Musyoka, so data shows that Trump has increased his support among the young people, among 18 to 29-year-olds. This is from 36% in 2020 to 44% in this election. And, the youth population was, a battleground state of its own, or a constituency of its own. How is this likely to impact the final outcome of this election? So I think at the moment, if you look at, there are some, traditionally, for example, white women have been largely gravitating towards, Republican candidates. And certainly during Trump's campaigns, it's been largely towards him. Kamala has made headway, particularly because of some of the controversial issues, particularly around reproductive health that Trump has raised. So there is that cohort or that constituency. But then you also have the younger population, which has tended to, and increasingly, by the way, the younger population has become much more averse to politics, to religion, and really withdrawn from public discourse. And I think that what we've seen, and particularly Trump's language, which seems to tie lack of opportunities to forms of nationalism, which is to say that
if you are, for example, white, you don't have a job, it is because you have, black people taking over opportunities because of affirmative action and so on. So making those linkages or connections has, in some sense, created political awakening among some of the constituency of the younger population, because based on Trump's rhetoric, they don't really see a future for themselves because of the issues of migration that we see, migrants coming into their country. Therefore, they won't have opportunities. Then you have the question of affirmative action, which I know, just like in South Africa, it is major in the US, and the argument around Make America Great Again has been the need to open up the economy and to sort of retreat from some of those otherwise social movements or movement towards redistribution and so on. So that is to say, to answer your question, Michelle, directly, the fact that Trump has successfully managed to make these linkages, I think that is where we are concerned. And I know that we've raised the issue of Trump's presidency and the personality himself. But I think the broader question is, why in the first place do you have a very close elections between two radically different candidates, and where we have one that is not just in terms of national controversy, but global controversy, and yet the support is significant. So I think that this really speaks to the moment in history where the U.S. national discourse really is, and a worrying trend, I would say. But again, in summary, to suggest that, yes, you do have Trump, who has successfully managed to make linkages between lack of opportunities and these kinds of redistribution models like affirmative action. Right. David, in that same breath, a report by AP here says that Trump's support among black people rose from 8% in 2020 to 15% in 2024. And his support among Latinos as well went up from 35% in 2020 to 40% in 2024. In the wake of this entire conversation on immigration policies, how do you explain this? I think it's unfortunately, sexism. I mean, we cannot discount that. Trump has been lawless, and Kamala Harris has to be flawless. She's unfortunately placed on much higher pedestals and micro-analyzed relative to, the white traditional candidate. I think we cannot deny that that's one of the factors. I think another element is you mentioned, within the African American community, black voters. And Trump has got significant increase in support from African American men, right? Now, as I mentioned earlier, there's the sexism issues, but I think there's the other question of Kamala Harris not appropriately framing her argument towards black men. So, for example, it's great to say that, she'd be, the first female president, and that she's fighting against, for democracy, and Trump is going to be this horrible dictator. But ultimately, what would you do for me as, as a black man in my job? How will you help my, current existence in a very weak economy? I think the other element when we think of Trump's raising numbers is that Joe Biden is a very weak candidate. And should Kamala Harris lose this election, I think she'll lose by a much narrower margin than Joe Biden would have lost. I think if you watched the debate he had with Donald Trump, it was a shocker. And I personally was very surprised to see how old and tired and disheveled, Joe Biden had become. And what's the relevance of Joe Biden to Kamala Harris? I think it's a drag on the ticket of Harris-Vance, because that negativity of high inflation, a weak
and, you know, rambling president, and the Republicans did a really good job of spreading the misinformation that Obama is really on his third term, that Joe Biden is so old, he doesn't know what's going on. Obama is really, you know, the background president. They did a really excellent job on that. So, you know, it's a number of factors. You know, there's the sexism, there's the framing of this question towards Latinos and towards, you know, African-American men. But, you know, we cannot deny the drag on the ticket that Joe Biden had. And I think one last factor is also Kamala Harris has done extremely well, even if she loses today, because you have to imagine she had less than 100 days to challenge Donald Trump, who's a brand. Trump is not just a man, he's a brand, right? This is someone who's been a public official in politics now and in entertainment and business for, you know, the last half century and some. So in 100 days, you know, Kamala Harris, who many people had not really known as VP, as you could see with the, you know, our impeached Vice President Gachagua, you know, you do the job that the president assigns you. And there was tension even within the Kamala Harris and Joe Biden administration, because there was a feeling that she was relegated to very peripheral jobs, that she was put to task to help with the border, but not given the right kind of support. And that's been a huge problem and a big drag. Again, immigration, if Kamala loses today, will be one of the big failures of the Biden administration. Even here in New York, there's been a huge pushback against migrants because, you know, they've been coming in the thousands from Texas, and it's really created a lot of anxiety in the city and the state more generally, even though Kamala Harris won New York. So I think those would be the four main factors I'd look at. Obviously, the sexism, the element of framing her agenda to support Black men and Latinos, the question of you know, Joe Biden dragging down the ticket, you know, but also the element that, you know, she's a VP and we you know, she's an unknown entity, at least prior to the last 100 days. I mean, compared to Donald Trump, who's been in politics and entertainment for over 50 years. Many issues we've brought up. I know the age factor, which is a really big issue stemming from what we've seen around the Joe Biden debate. However, before, you know, still on that, David, so 4 years ago, Trump appeared a beaten man. And so this has been one of the hugest political comebacks, if you ask me. You know, he was defeated by Joe Biden in 2020 by a comfortable electoral margin. The courts, again, batting his attempts to contest those results. But there's been concern in the event the Democrats, you know, take this seat and Kamala Harris wins the presidency, whether Trump will contest these election results. Has he pronounced himself on this? He hasn't. He hasn't. So he said he'll accept the results if the elections are free and fair in his view. So that's an answer, but it's also a non-answer, right? Because we know that Donald Trump will only accept the results if he wins, right? So I believe at this point, both sides are very much lawyered up. And by that, I mean, in any one of those 7 swing states, you have hundreds of lawyers looking at every single ballot and state law in relation to these elections, in the Kamala Harris side and also on the Donald Trump side. We know that Trump will not accept any results that does not have him as the winner. But we also know that the Democrats have been very aggressive in some of these Republican states because we have Republican legislatures. Now, these are the Congresses in each state, the local state legislatures that have been passing very unconstitutional state laws that disenfranchise voters, and particularly minority voters who generally tend to vote Democrat. So we'll see a lot of litigation either way, whether Kamala Harris loses or whether Donald Trump loses, and particularly if it's a very close election.
All right, a very, very interesting election here. Professor Midamba, of course, holding the Democrat ticket to, it being Kamala Harris, and the age factor really came out strongly, in the start of this election campaign. Is that likely to play a role in the final outcome, considering that Kamala Harris, is significantly younger than Donald Trump, and the age factor did become an issue for Americans? Just following on what David talked about. Just remember, Kamala had only five months to introduce herself and to campaign and to reach the level where she has reached. And so what is going to happen is Kamala is now the face of the Democratic Party. And the Democrats are very comfortable with her. And then when you look at the issue of demographic segmentation, they have done an excellent job, because the young people, by the time he came, had run away from the Democrat. And my daughter is watching that very closely. And they said, Daddy, the younger particular agencies are gone. But now he brought some of them back. And that is the statistic you're hearing. Mm-hmm. And then he's been able to do some of the things that Obama had done. He separated white men from white women. And she's going to have significant number of white women voting for her, because she's touching on issues that are very sensitive to the women. And there is a reaction, based on numbers you hear from Hispanic and numbers you hear from black men. There is real debate about gender. Black men view a woman differently. A woman never been president of the United States. What is he going to do? The Hispanics people are fairly conservative. And then when you get to the issue of gay, lesbian and all those kind of stuff, they don't want to hear it. And the Democratic has embraced that as part of the agenda. And so that is also separating quite a number of would-be or traditional Democrats. The same thing with Asians who are in America. They're in the same ball. But Kamala, with her background, Asian, black, everything, has now brought a large number of Asians who are now voting for her. So if she loses, it's going to be very narrow margin, and then she has a future in the future. I think for Trump, this is it for him. I doubt he will run again because of his age. Mm-hmm. Based on the experience with Joe Biden, age has become an issue than never before in American political history. All right. I'll just take a short break, but Dr. Musyoka, let me just get your thoughts on the issue of whether, or not, in the event of a Kamala presidency, Trump will accept or contest the election results, and from an economic angle, what that would do to the fluctuation of the US dollar. Right. So I think that, and David mentioned that earlier on, based on the track record of Trump himself, there's no way that he will outrightly accept Kamala Harris' win. I mean, he's already, the strategy that he's tended to use has been to start crying foul early, because then he lands into this conclusion that the reason I lost is because I raised issues A, B, C, and in various states where he thinks that it's being cheated on. So I think that's the one thing. So I think that this is very choreographed. I think it's a strategy to start crying foul from the beginning in preparation or anticipation of eventualities. So that's the first. And in terms of the dollar itself, as I said earlier, I think the dollar is still stable, particularly because of the Federal Reserve Bank. But
the worry, there's a lot of, it's very interesting that if you look at the relationships between the US and multilateral international financial institutions, this would be largely IMF. Even though the US is still the largest contributor, it has the veto power, which is why we refer to the so-called Washington consensus. The IMF, World Bank, and the US Treasury, they work together. But that being said, because you are dealing with IMF and the World Bank that are multilateral and that have other actors and players, what you've seen increasingly is discontent with Trumpism or Trump, particularly because it really destabilizes the world economy when Trump is in power. Because, as it was said earlier, it's uncertain what. Mr. Let me just interrupt you for a second. I'd like us to cross over live and listen in to what's happening on the ground. Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. We believe in you. May God bless you. May God keep you. And go HU and go Harris. Thank you all. Reporters in Washington, D.C., where the Kamala Harris Watch Party is taking place. So a confirmation that she will not be showing tonight, but her team there says that she will come out in a few hours to address the supporters there. Clear indication of a lot of anxiety and tension from both campaigns and even the Kamala campaign. I'd like us to take a very short break, but Dr. Musyoka, let me give you the final comments. What do you make of that, delay of Kamala Harris's appearance to address her supporters? I think it's, again, a way of trying to manage. There are some political and judicial implications that if, in a sense that you're giving speeches in the process of voting, that might create a sense that you're campaigning, and Trump will easily latch onto that. I suspect that could be a possibility, but I think obviously the strategic team should have advised her that this might not be the optimal moment. So my suspicion is that it's also being cautious and trying to manage potential judicial breakout, in my view. All right, many things. That is Dr. Jason Musyoka. He is a development economist live for us from Pretoria, South Africa. Also with us this morning is Professor David Monda, joining us virtually from New York. He is a professor of political science, American government, and international affairs at City University in New York. Also with us in studio is Professor Noami Damba. He is a professor of defense and foreign policy, as well as a senior associate at Global Center for Policy and Strategy. And last but not least, Winnie Rugut, who is a lecturer of international relations at the University of Nairobi, as well as the program lead, Africa Center for the Study of the U.S. at the University of Nairobi, as we watch the race to the White House. Is it Kamala Harris or Donald Trump? Stay with us as we monitor all the live developments here on NTV as America decides. We take a short break. We'll be back with more analysis. Do stay with us.
Get ready to have your mind blown. Hey, what's up, my good people? This is your girl, Avril. We're bringing you the hottest show in town.
welcome back to NTV's comprehensive coverage on America Decides. It is the 6th of November and the final polls are closing in parts of the U.S. as Americans in all 50 states cast their ballots, choosing electors who will ultimately decide the next president and vice president through the Electoral College. Democratic candidate Kamala Harris and her Republican rival Donald Trump are vying for the presidency of the United States, and 270 is the magic number to win the race to the White House. And so far, CNN predicts that Kamala Harris is at about 187 electoral votes, with Trump leading at about 208 electoral votes. We can report so far that Trump has been projected to win North Carolina and Georgia. These are the first two battleground states to be called in the race. And Trump there, according to CNN, standing at 246 electoral votes. And the 7 swing states holding about 93 electoral votes are the ones to decide this election. And so projections that Trump will win North Carolina with 16 electoral votes and Georgia with another 16 electoral votes gives him 32 out of the contested 93 electoral votes. That is a huge blow for the Harris campaign. Georgia especially is a state that Harris had invested heavily in, especially targeting women and minority voters. However, Harris could still win, most directly by winning the other swing states of Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. While those states, however, still are counting their ballot. We have live pictures for you live from Pennsylvania there. However, analysts say that the ballot counting in those states also appears to be trending towards Trump. And so we'll be taking a look at how that pans out as the vote counting continues. Just a few moments ago, Cedric Richmond, who is the co-chair of Kamala Harris's campaign, told his supporters in Washington, D.C. that they will not hear from the vice president tonight, but will hear from her tomorrow. And supporters are camping in Washington, D.C. at the Kamala Harris Watch Party, watching and celebrating as votes stream in. What you have on your picture, on your screens there, live from Florida, is Donald Trump's watch party. And we understand supporters there are waiting for Donald Trump to address him. It is a wait-and-see game to see whether he will indeed address his supporters. A huge boost for his campaign there, having been projected to win the 2 swing states of North Carolina as well as Georgia. Now, as the vote counting continues, we can also report that Republicans have taken control of the Senate. They had 38 seats not up for election this year and have now won 13 of their Senate races, giving them a 51-seat majority in the 100-seat chamber. Analysts say this would be a big boost to the Republican campaign, or for the Republican campaign, even as vote counting continues. Now, it may seem that Trump has taken a commanding lead, but remember, there are actually millions of votes yet to be counted, and many say it may still be too close to call. We'd like to hear your thoughts as we follow this U.S. election. The hashtag is America Decides 2024 at NTV Kenya, at Michelle Ngele _. We'll be sampling your thoughts and comments in the course of this live broadcast. And in studio with us as we follow the votes is Winnie Rugut. She is a lecturer of international relations at the University of Nairobi and the program lead at Africa Center for the Study of the U.S. at the University of Nairobi. Also with us in studio is Professor Noah Midamba, Professor of Defense and Foreign Policy and a Senior Associate at Global Center for Policy and Strategy. Ladies and gentlemen, many thanks for staying with us. And joining us virtually, we have Dr. Jason Musyoka. He is a development economist based in at the University of Pretoria, South Africa, as well as Professor David Monda, joining us virtually from New York. Professor Monda is a professor of political science, American government, and international affairs at City University of New York. Now, of course, polls have closed in final polls have closed in the U.S. and we do expect that hours from now we will know who has won the race to the White House. Now, let me begin with you, Professor Midamba, and the projections that Trump could win, not just North Carolina, but Georgia as well.
So 2 of the 7 swing states. Did you expect it? What do you make of that? Yes, we expected Georgia and North Carolina to go to Trump based on the latest trend. The others are highly contested, and we are still expecting Vice President Harris to carry on Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, and possibly Nevada. Many say that those states could tip the election. That's correct. If she wins them, she will be the next president. All right, so a lot going on there. What are you making of the developments, Winnie, especially just a few moments ago, having Kamala Harris's team come out and say she will not be addressing supporters anymore? And of course, those 2 projections that Trump will win North Carolina as well as Georgia are a big blow to the Harris campaign. She did put significant work, wooing especially women voters in those regions. What do you make of the numbers coming in so far? Yeah, definitely. It's a big blow. But again, as you said, it's a little bit too early to predict the outcome, particularly since vote counting is still going on. The numbers are still coming in. And I agree with you. She absolutely put a lot of effort in campaigning in these regions. Particularly, I was following Michigan. Michigan is also a very interesting state when you think about parts of it being these industrial towns that still want to also regrow and bring back businesses into the U.S. She was talking to the youth in this states. So again, a little bit too early to call. And I think it was wise not to come in when the momentum is a little bit low. Perhaps she'll show up when maybe they win another state and another swing state, a battleground state, tomorrow morning, because I don't know what the time is there, but it's now bedtime for a lot of them. So maybe they will come back tomorrow morning with a little bit more energy. Absolutely. It is about 1 a.m. In places where polls are closing last. But let's bring in Professor Monda. So Georgia has been called for the Republican Party, giving Trump and the Republican Party an extra 16 electoral votes. Did you expect this? Yes, I did, because remember, Georgia is in the deep south. So even when Joe Biden won it in 2020, you remember Trump calling the Secretary of State in Georgia, asking him to find 11,870 votes. So it was a razor-thin margin for Georgia, but Georgia is traditionally, until recently, it's always been a solid red state. And, when you think about the U.S., you also, we have to look at this map not only electorally, but also culturally, because the U.S. has a lot of culture wars. So there's different regions. Donald Trump gets a lot of his support, I think you can see from that electoral map, from generally the Midwest and the South, which is the middle of the country. But the coastal states, the Northeast, New York, the Northeastern states, the Mid-Atlantic, and then most of the West Coast are blue states. So a lot of Trump's support comes from what we call flyover country. So there's a lot of resentment in this middle part of America, the Midwest and the South, that they've been forgotten. And Trumpism is a reawakening of this white grievance and white anger. We also have to remember, because Georgia is in the deep South, it's surrounded by Florida, by Arkansas, by South Carolina. These are very red states, even going back to the Civil War. Georgia was solid part of the Confederacy. So this is a really heavy Republican state. I'm also not surprised she lost North Carolina, because that's a tough state to try and win back. North Carolina is still traditionally very solid. Kamala Harris's challenge right now is she has to ensure she wins that, what we call the blue wall. That is, she desperately has to win Pennsylvania. She has to win Wisconsin, and she has to win Michigan. That way, even if Trump wins Arizona,
she can top up to 270 with Nevada. But right now, if this was a boxing match, she's on the ropes, right? Trump is throwing the punches. He's on offense. All Trump needs to do right now to win this election is he would need Pennsylvania, which will get him 19 electoral college votes. And then he would also need Arizona with 11 electoral college votes. And that will get him above 270. So his path to victory is a lot easier than Kamala Harris. But it's not over until the fat lady sings. Right. And I mean, as we speak, David, political analysts say that unreliable polls led to overconfidence within the Democrat circles. Some say that the Democrats undoing may be thinking that there would be a high number of women supporting Republicans that would have been swayed by the issue of abortion. Is that the case? So, I mean, again, the election's not over, but that might, should Kamala Harris lose, that might be one of the factors, maybe the euphoria of a Kamala Harris, nomination, she might have peaked a little too early. Right, so that euphoria of her getting the nomination, consolidating the base of the Democratic Party, so she didn't get any internal challenges from the party, from major players like Gavin Newsom, who's a very popular Democratic governor from California. She really consolidated the base. And I think if she loses the election, then we are thinking about maybe she peaked a little early. If she had peaked maybe towards the end of October rather than early October, that momentum might have carried her. But I have to also add, this is unprecedented. Hillary Clinton, with all the Clinton name, a former president behind her, still lost to Donald Trump. So what do I mean by that? This glass ceiling that Hillary Clinton tried so hard to smash is still very strong. And if Kamala Harris fails to break it, we will then see that, the patriarchy is still alive and well. There are women, as statistically, in terms of numbers, women are the majority of the voters in this country. So that might also tell you something about the female voter, about this gender gap. Just because somebody is a woman doesn't necessarily mean that they'll always support a female candidate. I think that's another dynamic that also plays into this. But we should also carefully look at Michigan. If she loses Michigan, maybe the challenges with the Middle East might be some of the questions that made a lot of Arab Americans not to vote in Michigan. Should she, go ahead and lose that? But again, the election is still not called. I think Pennsylvania will take a lot of time to still count its votes, because remember, most of Pennsylvania's votes, came in as mail votes, a large number of those, and they couldn't count those until yesterday morning, on election day. And Nevada also has a significant amount of mail ballots. And generally, those tend to be Kamala Harris ballots. But it's still a very close race. I must lastly add, Donald Trump is a very unpredictable candidate. He could, at this moment, appear on that stage and declare victory, like he did with the 2020 election. He could appear there and say, I have won the election, you need to stop the counting, which created some of the chaos of, of January 6th. So just hold your breath. The drama is still not yet over. All right. And of course, as you mentioned, that it is important to note that Trump is on his way to the convention center in West Palm Beach in Florida. Live pictures there on your screens where some of his supporters have gathered to watch the election results, and many, expecting him to take to the stage and address his supporters. It's a wait-and-see game what he will say, because what he says or doesn't say will remain crucial in this race. But let's bring in Dr. Jason Musyoka. Jason is live for us from Pretoria. And Jason, David brings in the issue of the Middle East, and the Michigan vote will be crucial for Kamala Harris as well.
there have been issues with, Israel's US-backed war on Gaza and Palestine, and a concern that Kamala Harris or the Democrats may not, have really enunciated themselves or taken a stand that resonated with the largely Arab American voter population in Michigan. How is this likely to tip the scale? Right. So the question of Israel has been, or the Jewish question has been very critical, of course, in the voting patterns in the U.S. And I think that it's always a constituency that political candidates always try to pursue. But I think Kamala it's interesting that she has a couple of points to make, particularly in terms of her stance with regard to Middle East. The first is that she has tried to play within the lane of the Democratic Party. So she's not really deviating much from, the general Democrats' ideological stance. But also there are a couple of divergence points that she has made, whether it's Obamacare and so on, that she's sort of made her independent stance slightly visible beyond what the normal traditional democratic process has been, or model of ideology has been. So I think that as far as Kamala is concerned, she's certainly, in my assessment, perhaps going to not necessarily be effective among the Jewish voters. I think that would be my assessment, and that is both linked to the historical role that the Democrats play, or historical perspective that the Democrats have as far as Israel is concerned. So I think that's perhaps what I would like to say on that question. All right. And so, of course, all eyes now on the remaining swing state there. Some are calling those remaining swing states the blue wall, which is the 18 U.S. states along the District of Columbia. And so Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, which are among the 7 battleground states, which will be central to which candidate wins the White House this time. How is the race looking so far? Kamala Harris and the Democrats have 194 electoral college votes, according to CNN's projections, while the Republicans with Donald Trump have 246 electoral college votes. 270 is the magic number. The first candidate to hit the number is the next president of the United States of America. Professor Midamba, what are your thoughts on the Israel-Gaza war and how much it has informed the voting patterns in this election? Well, several points, and Mishok brought those points, and also David. Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, is a close friend of Trump. Right. And it's very much his mindset, everything is very much reflect what Trump do. It was Trump that moved the U.S. Embassy to Jerusalem, whereas all other embassies are still are not in Jerusalem. The critical question now is the Israel-Iran conflict, because it's Iran that is fueling all the issues within the Middle East. And the Israelis' desire is to go and knock out the advanced development of their nuclear weapon system. The Democrat, Joe Biden, and also Harris has refrained them from doing that because Netanyahu will be ready right now, and he has the ability to be able to destroy the Iranian warhead and really destabilize Iran and the Middle East. Trump is most likely will say, go ahead and hit the hell out of them. That's the language he will use. And so it is very surprisingly that Palestinians will align with Trump, when in the past, Trump never supported Palestinians.
Palestinians have always been orchestrated as enemy of the America, enemy of the people, enemy of Israel. And so it will be very, very interesting if Trump, for instance, win. And then you're looking at a year or so later and what Trump will do with the Middle East. If Harris win, Harris is going to force compromise and a discussion on a two-state solution, as stated by the general consensus of the world. And Netanyahu will not come out as a famous, as he would like to. Because right now, I have traveled back and forth to Israel many times. Majority of Israel wants him out. But this recent move that he made with Hamas and everything is bringing him back now to the fame. And that is how he has won back and forth the prime ministership. So it's a very delicate situation. And I think the Palestinians in Michigan and the rest are gambling with their life. Right. And it's not just an election issue, really winning in the U.S. It's been a global issue. It's been a foreign policy issue. Other countries are watching to see how the U.S. handles, the U.S.-Gaza war. We've seen African countries sort of pronounce themselves, take sides on the Israel-Gaza war. It remains unclear what impact this will have on the global dynamics of foreign policy. What are you expecting from that front in terms of the next U.S. president's policy with regard to the Israel-Gaza war? Yeah, definitely. I'm sure the first 100 days of the new president of the United States will be how to end this war. It's gone on for far too long. I mean, that was October last year when it started. So we've had a full year of war. It's moved not just from the Gaza Strip, but to West Bank, and now we are seeing Lebanon and then Iran. So it's getting more and more murky. And so whether it is Trump and Harris, and when you look at their two positions on the matter, number one, they all agree on this basic fundamental understanding that Israel had a right to protect itself from the attack, from the Hamas attack of October 2023. However, you can clearly see there's a sense of apathy. People are tired of seeing this war. Particularly, an important electoral number to consider is the youth. Yeah, we've seen the college and university campuses strike around this question of Israel and the war in the Middle East. So my thoughts about this is that would be one of their first agendas immediately they get into power. And whether it is a two-state solution, which is the global, everybody around the world wants, most of us want a two-state solution, right? I see that being a priority. But when it comes to the vote on the ballot, is this question of Israel and Palestine, and how either the Harris campaign has talked about it vis-a-vis the Trump campaign. Yeah, so it's interesting. And there's been an overall feeling, within the Democratic Party that they've not come out very strongly with regard to the Israel-Gaza war. Maybe just to put it into context, Dr. Musyoka, many would be wondering why it matters. Why the Israel-Gaza war matters on the U.S. elections, why countries like Africa, even Kenya, is trying to pronounce themselves on the U.S. Israel-Gaza war. Why is it so important? I mean, it's the most consequential conflict that there is at the moment, and partly because of the just the number of states around the Gulf and in the region there, that if you have any kind of conflict, it morphs up very quickly. So that's number two. But also, thirdly, you are dealing with rogue states that Iran, of course, being the core rogue state in that region with warheads. And that would mean that any kind of conflict can potentially sort of eventuate into nuclear war. So I think those are some of the just key issues. But also importantly, there are a lot of Jews in the U.S., and I think that the issue, of course, is historical.
And so it has been, the Jews have been a consequential constituency in the US over time. Of course, now you've had, since at least 1948, you've had a lot of returning of the Jews from France mainly, and then, of course, the US, UK, and several others in Europe. So the population has tended to sort of decrease over time from the US and others. But I think most importantly, because the setting up of Israel was firstly done, of course, by the UK itself from 1918, when they made proposals for Israel to, and then moving forward to post World War II after the Hitler's massacre of the Jews. So when they set up Israel, the idea was that it was always going to be safeguarded by the superpower that is, in power. And this time around, it's the US that really needs to sort of try and protect. Most of the, nuclear ammunitions, at least after 1949 in Israel, they were really brought in from the US, the equipping, the skilling, and all of the kinds of investments, particularly in the military, it has largely been the US. So that has been a tradition, and the US has tended to stay on course as far as some of these foreign policy traditions, including the Israel question. All right. And David, so the three states now, of Pennsylvania, Wisconsin and Michigan are seen as key for Harris to win this election. What have been the key issues in these states and the chances for Democrats to win the Electoral College vote there? So I think each state needs to be looked at, individually, because they have, each their own very unique circumstances. But it's traditionally what we call the blue wall. So Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania. I think an overriding theme between the three of them is the loss of manufacturing jobs and the outsourcing of manufacturing, particularly in that area, what we call the Rust Belt, right? The auto manufacturing, for example, in Michigan has been very, very significant. Agriculture, has been, a huge, element, in those states. But we also know about immigration. There's a lot of resentment in many of those states that because of a lot of the undocumented immigration, a lot of these migrants tend to compete for jobs with, low-scale members of host communities, so, citizens within those states, whether it's on, the manufacturing or whether it's in construction, a lot of the farm work. So it's a whole range of issues, but also we have to think about the lack of replacement of these traditional manufacturing jobs with value-added jobs, which could sustain communities at the level at which manufacturing used to do. And the reason I say that is the amount of people it took to manufacture a vehicle in Michigan, Wisconsin, or Pennsylvania in 1950, it might take you 10 people to make one car. Today it might take you one person, or you can have one or two people running a whole factory which used to be run by 1,000 people, simply because of automation and technology. A lot of this work is done by robots and robotics and artificial intelligence. So I think there's that huge element in many of those states, this overriding theme of in terms of the economics, the national populism as a movement, the anti-China feeling that China's taking advantage of the US, and a lot of these Midwestern jobs have moved to Mexico. But there's also white grievance politics broadly around the changing demographics of the country, more people coming in from Asia, Africa, and Latin America.
And this, the preference or the white privilege that used to be there in the 50s and 40s, is fast been declining. And that even today we're now talking of the potential of having, the first female black, president. I think this is very unsettling in some of these Midwestern regions. So it's a range of, culture wars, but it's also a range of socio-economic issues and this whole wave of grievance politics, I think, which Trump has been perfect in instrumentalizing within the purview of Trumpism. All right, and so we continue to keep an eye on those stakes there. That is Professor David Monda. He is joining us virtually from New York. Many, many thanks for being with us this morning, Professor Monda. He's a professor of political science, American government, and international affairs at the City University of New York. Also with us this morning has been Dr. Jason Musyoka, who is a development economist based at the University of Pretoria in South Africa, also joining us virtually. And here with us in studio, many, many thanks to Professor Noah Midamba, who is a professor of defense and foreign policy, as well as a senior associate at Global Center for Policy and Strategy. And last but not least, Winnie Rugut, lecturer international relations at the University of Nairobi. She is also the program lead at the Africa Center for the Study of the U.S. Ladies and gentlemen, many, many thanks for being with us here on NTV as we keep an eye on the voting and counting in the U.S. as America decides. And so what you need to know so far is that Donald Trump has been projected to win the two key battleground states of Georgia and North Carolina, two key battlegrounds here, which then narrows Kamala Harris's path to victory. Vote counting in key states, however, continues with both candidates aiming to reach 270 electoral votes. The Trump campaign is so far at 246 electoral votes, while the Democrat campaign is at 194 electoral votes. It is still too early to call, even as analysts say that Kamala Harris's path to victory must include winning in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, and perhaps topping up with the states of Nevada and Arizona, also known as the Sun Belt states. And so we are waiting. America and indeed the entire world is on edge for a decision in an election that has been billed as the most consequential election in recent history. We have live pictures for you from Nevada, where vote counting is ongoing, and from Florida, where Trump's supporters are waiting at a watch party as former presidential candidate Donald Trump is expected to make his way there and address his supporters. And so do stay with us here on NTV as we bring you comprehensive wall-to-wall coverage as America decides. My name is Michelle Ngele Odhiambo. We take a short break as we take you live to CNN's Magic Wall analysis. For more coverage, do stay with us.
even though I never really became your legitimate daughter-in-law. But you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Well, we just bring that out here. Harris overperforming 2020. Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything on the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one county? By 3% or more. At least in the county right now. And so you come in full county there. So there you see, but that's states, yeah. So in counties, in 58 counties. We just showed Donald Trump was over 1,000 counties of the 4,600 counties and townships across America. So if you do the full county level, there's where you see Harris at the moment. Again, there might be more out here on the West Coast. It's possible one or two more as they finish the count here. But in the states that matter, again, I just showed you all those Trump counties. In one county in battleground Pennsylvania, she's outperforming President Biden by 3% or more. There were Biden stalwarts who argued that kicking him out of the nomination was a mistake. Now, I don't know that I buy that because I don't know that the Joe Biden of 2024 is the Joe Biden of 2020. But what do you think? I think that, well, you know, so let's come out of this map to have this conversation just to show where we are at the moment in this race. And let's turn this off here as well. After the debate, all of the energy collapsed. The debate you moderated with Dana, the Biden-Trump debate, the air came out of the Democratic balloon. Joe Biden was going to get blown out. So you think it would have been worse because Minnesota and Virginia, New Mexico, Colorado, those would have been... Would the Democrats have lost those in the end? I don't know the answer to that, but all the Democrats would have broken with the president. It would have caused amazing dissonance in the Democratic Party. Donors were not going to give money. And again, I don't want to be disrespectful to the president of the United States, but have you seen anything? The vice president of the United States looks like she's about to lose a presidential election. She was campaigning vigorously from the second she got the nomination up until the votes counting today.
is there any evidence on the table that the President of the United States could do half of what she did? No. A third of what she did. I mean, no. we could go. I don't want to be mean. I don't want to be mean to the President of the United States. And we saw over the last week him calling Trump supporters garbage, et cetera. Yeah. Like I can tell you from my first trip 15 months ago, people were saying, "Where's the President?" I think one of the legacy conversations about this election is not just going to be the switch from Biden, but the 2 years before that. Yeah, you would travel and people would say, "Where's the President?" He was invisible because he couldn't do events, and he wasn't talking about his record and his agenda and trying to explain that cost of living stuff, trying to explain that, yeah, it sucks in a lot of places, but look around the world, the United States is actually doing better than most advanced economies. He was missing. Yeah, there's going to be a lot said and done and told about that. Let's check in with Caitlin Collins, who's at Trump's headquarters, ahead of remarks that were expected by the former president. Caitlin? Yeah, Jake, just to give you a reality check of where the Trump campaign has been watching this election day play out. They woke up confident this morning that ultimately their candidate was going to win, that Donald Trump would win this race. But when I was talking to them about what they thought the next few days were going to look like, one, they thought that this would go on for several days. They did not think that the numbers would be as generous as they are, as what the numbers have been coming in, as they have been reported. And they also had counseled Donald Trump that there would likely not be any kind of decision within the next 24 hours or so. Donald Trump himself was frustrated about that and was saying that he wanted to know what the outcome of this race was going to be tonight. And he said, Kristen, that he had not prepared a speech. And obviously, we are seeing now the Trump campaign in real time, as we've been talking to them, are adjusting to what they've been watching play out over the last 3 or 4 hours or so. Yeah, and he's feeling really good. I talked to a number of people who were with him who said that he is ecstatic, that they had already said that they thought he was in a different headspace than when he went into 2020 when he was angry, just watching those results come in. But as you said, he still couldn't understand why they weren't going to get the results tonight. Now, obviously, we're seeing a lot more of these states being called right now than even his own team anticipated. I was told that they were looking very carefully at Wisconsin and Pennsylvania, and they thought that maybe they'd have some idea by tomorrow what those results would look like. But as we're seeing those results coming in, there's so much more of that vote counted in these states than they even anticipated. So clearly that shifted their entire mentality around this, Donald Trump coming here and getting ready to speak. Well, and so Donald Trump is in the building right now. I should note, we're waiting to hear from him. He has made his way over from Mar-a-Lago, about a 10-minute drive away. And you just think of, I was there at Trump's victory party in 2016 when he first won, and the entire room was shell-shocked after he won Florida, that he had actually won that election. He himself was stunned by winning, and it was kind of this surreal moment to see Trump and his family on stage as he was speaking. Then, of course, we all know what happened 4 years ago when he came out and spoke and declared victory that was not his and never would become his, which belonged to Joe Biden. And so I think the question for a lot of people watching now is what he is going to say tonight as he's going to come out. And the race has obviously not been called yet. What he's going to say when he gets on stage after seeing the numbers that are better than even they were expecting this morning. Yeah, and we know that their team had not spent a lot of time coming up with any drafts for him. They were going to let Donald Trump speak off the cuff, but they were trying to come up with scenarios in which Donald Trump would not come out early. The difference between now and 2020 is that their internal polling was showing them a lot of these kind of numbers. Maybe not exactly, obviously, as you said, they were even surprised by how generous some of the numbers were, but they did believe they had a real path towards winning, unlike in 2020 when that seemed a lot more uncertain, which meant that Donald Trump went into this in a very different way. So the speech that he gave, obviously, in 2020, declaring victory when he did not win the election, we'll see what he says tonight, because we know that, again, he was in a very different place. The election is in a very different place than when he came out then. Also, the access of influence around him is so different. Like 4 years ago, Rudy Giuliani was in the White House, intoxicated, according to testimony from other aides who were there, urging Trump to go out and declare victory. He's now down the riser from us this evening. He was not at the Mar-a-Lago event. But Donald Trump was surrounded by Elon Musk, we know, was at Mar-a-Lago tonight. There were photos of him sitting with Donald Trump as he was preparing to come over here. Robert F. Kennedy Jr. is there as well. Dana White, Tucker Carlson, Donald Trump Jr., obviously Senator J.D. Vance, and those who are now, around him that has changed, including his own campaign managers, Susie Wiles and Chris LaCivita. Yeah, and one of the
most interesting thing about Susie Wiles and Chris LaCivita is they've really managed at times to keep him at bay and protect him from his own instincts. Obviously not all the time. Donald Trump can say and do whatever he wants, and he often does. However, for example, one of the things we saw just over the weekend when he was in Pennsylvania speaking and making incredibly inappropriate and insulting comments was Susie Wiles go stand at the buffer and stare at him. Now, we heard from the campaign that they were saying, oh, he was just trying to wrap him because he was going too long. But there's obviously a lot of questions as to whether or not it was because of timing or because of the fact that everybody knew what he was saying could potentially cost him an election that was such narrow margins. I mean, there was a lot of uproar, even from his allies, calling him afterwards on that. And that is something that Susie Wiles is very aware of. So his orbit has changed in terms of the people he is surrounding himself with, people who try to essentially stop him from his own instincts. Yeah, and also, I think as they're looking at today and surprise themselves by how the numbers have gone and some places, obviously they thought North Carolina and Georgia would be a gut check. Kristen Holmes will stay with you. Jake, back to you. Thank you so much, and we have a major projection. CNN projects that Donald Trump will win the great Commonwealth of Pennsylvania. This is a huge achievement for Donald Trump and a huge bucket of electoral votes, 19 of them, for his path back to the presidency. As of right now, with those 19 electoral votes added from Pennsylvania, Donald Trump is within spitting distance of 270 electoral votes. He has 265 electoral votes. Vice President Kamala Harris has 187 electoral votes. 270 are needed to win. John King, Donald Trump is within a hair's breadth of being reelected president. Yes, he is. And let's just walk over. We'll look at where we are now, 265 to 187. And you're looking at this map. He's leading here. He's leading here. He could get a congressional vote there. There's another one at Maine he could possibly get. But if you just look out here, he is almost certain to get this. The state of Alaska has voted Democrat forever. That would get him to 268. So you're at the point right now, Jake, where pick it, right? Just pick it. That's be one congressional. He could possibly win both in Nebraska. That would get him to 270, assuming he wins Alaska, which I think is a pretty safe bet. Then you just look at the map, right? Unlikely to get any of these over here. He could possibly get an electoral vote out of Maine, but he's leading here, leading here, leading here, and leading there, and he needs two. He needs two. So if he gets that one, and that one, he's way up. And if he keeps holding these, then now that's where he was. When he won, he was at 304, 306. That would be 310. 310 if he sweeps. There's no guarantee he's going to sweep by any means. But he's leading in enough states right now. Plus, there's a couple other congressional districts on the board where he could pass. He could, emphasis on could, pass 310 electoral votes. You come back to where we are now, though. He's just in a commanding position. Let's do the math the other way. Okay, which is what gets interesting, right? This is now red in our count. There we go. That gets Donald Trump there. Here's the challenge when you do the math the other way. You assume that stays for the Republican. Let's just, for the sake of argument, big comeback for the Democrat. Big comeback for the Democrat. Democrat holds New Mexico, holds Minnesota. Excuse me for that one. Wins Wisconsin. Wins Michigan. You see this count? See this count? It's New Jersey. There's Connecticut. There's New Hampshire. Pop it out. What do you want to pick? You want to go state? Well, you could even go statewide. It's not going to happen, but let's say statewide. All right, you do all the Maine. You come back out. What does that get you? All right, so it comes down to this: if she wins everything. If she wins everything. The Pennsylvania is what makes Donald Trump, again, we're not done until we're done, but Pennsylvania, in every path she had, any reasonable, plausible path to 270, included the Commonwealth of Pennsylvania for the Vice President of the United States. So you get to a place now where as you come back over here, you're just looking at this map and you're saying, is she going to win Alaska? No one's going to Vegas on that one. So where is she in any of these? Do you start coming back? Is there any way to come back? 73% of the vote. It's 266,000 votes. Again, let's just look at the live outstanding vote. Let me move this up so you can see it better. Yes, the outstanding vote in Michigan is
disproportionately Democratic, but there are a fair amount. See those big red circles? Fair amount of Republican votes out there. We have a 266,000 vote lead and a map that looks like that of what votes out. Again, I don't do impossibles, but I do improbables, and that's improbable. You come over here to Wisconsin, again, 119,000 votes ahead. That's come down a little tiny bit. It has. But it's a state won by 22,000 votes in the last two elections, and Donald Trump is ahead at the moment by 119,000 votes. And so, again, you're looking at what's left. You're at 92%. Sure, the biggest is here, but look at those. Those are modest circles for Republican votes as well. Essentially, in chess, she's blocked. Donald Trump's not across the line yet because we have more states to go through, but she is essentially blocked from getting to 270. All right, stand by for a projection because CNN can now project that Kamala Harris will get that one electoral vote from Omaha. Nebraska gives its electoral votes according to congressional district. Kamala Harris will get one of them. Donald Trump will get another one of them. Of the 5, let's look at the electoral map. Donald Trump now has 266 electoral votes because we just gave him one from Nebraska's, I think, 1st congressional district. Kamala Harris has 188 because we just gave her one from Nebraska's 2nd congressional district. 270 are needed to win. Donald Trump needs only 4 more electoral votes in order to be the president. Dana? I mean, Pennsylvania, if you look at those numbers, 266, 4 more. And you just saw the math that John did, the path that the different paths that he put out there for Donald Trump and that for Kamala Harris. And I'm still again, we're not. I mean, that map of where she did not perform, the like completely grayed out map where she never overperformed Biden more than 3%. That's just rough. I think there are 2 stories here. One is the burden that she faced, and to go back to the very beginning of the night when we did the right track, wrong track. 26% of the country thinks that the nation is in the right track. 72% think they're in the wrong track. And when it came to the performance of Joe Biden, it was 41% to approve to 58% disapprove. So she had an enormous burden. And you know, people are unhappy with the way the Biden-Harris administration has run this country for the last 4 years, and she did not succeed. I'm not sure it was possible for her to succeed in somehow positioning herself as an agent of change and distancing herself from Biden. There's another part of the story, though, we got to talk about, which is Donald Trump. The fact is that when you go back to January 6th of 2021 to today, it is an extraordinary comeback. He was a pariah when he left town on January 20th, refused to even go to the inauguration. There was the vast majority of members of his own party wouldn't be seen with him. He, you know, over the course of the 4 years, he proceeds to win himself back into the party, declares right after the tremendous defeat of the Republicans. There was certainly an unsuccessful showing in the midterms in 2022, wins a contested primary, and you know, this is his party. This is these voters. It's not just his party. What? It's not just his party now, and that's no, it's his country. I mean, we have to be careful. We haven't called it yet, but Pennsylvania makes it extremely tough for Kamala Harris, and that's one of the things. I mean, the Trump side of this, one of the most extraordinary dynamics that we didn't necessarily see coming was that there still was a hidden Trump vote. Everybody who, even those who are big supporters of Donald Trump, would tell me, well, now they're loud and proud. People who are MAGA are very open about it, and so on and so forth. Except if you look at just these exit polls across these states and then nationally, there are so many pockets of formerly Democratic sort of coalition voters who have moved in an extraordinary way. I mean, Latino men, an 18-point swing for Donald Trump. He got 18 percentage points more among Latino men than he did in 2020. Also, the campaign made this concerted effort to go after the never Trump vote, being out there campaigning alongside Liz Cheney,
talking about having Republicans in the cabinet, it seems like that did not move people. That is still, in some ways, the Never Trump community is kind of a homeless community, and it didn't help Democrats in this conversation in really any of these states. You don't get the sense that there was this vast, as you said, hidden vote that somehow pollsters missed or that people voted in secret. That kind of conversation, it just looks like it didn't pan out. The fact is that the Trump campaign identified what the majority of Americans, and it appears that for the first time he is going to win the popular vote in addition to the electoral vote, what they cared about. That what they cared about is the fact that a box of cereal costs $9, that with Southern Republican governors shipping illegal immigrants north, that the whole migration issue has become a national issue, that you feel it in New York and Illinois and a bunch of northern states. The transgender issue was you know, this version of the cultural wars. And, you know, people were surprised at the fact that he spent more money on the transgender issue than he did on the economy or immigration in terms of advertising. And it obviously seems to have worked like gangbusters. So he really identified what the concerns of the majority of Americans was, and he played to it. And she faced this overwhelming burden that people just didn't like the direction of the country as it stood now after 4 years of Biden and Harris. Obviously, there's going to be a lot of finger pointing. There's going to be a lot of navel gazing. What stands out? I mean, listen, I'm still convinced that Kamala Harris performed better than Joe Biden would have tonight. I just think that there were so many of us, even those of us who didn't like Donald Trump, who after the debate performance couldn't in good conscience vote for Joe Biden for 4 more years. But there were tremendous headwinds here. I think there was a misreading, and I'm guilty of this to some degree, of a lot of people don't like Donald Trump, the man, but they felt better when he was in office. That's just the fact. It's the border. It's feelings around crime, feelings around the economy. And I think there was this very powerful ad, the Republican Jewish Coalition, that was all over the airwaves. A bunch of women sitting around, Jewish women, just saying, I can't stand him, but I felt like we were supporting Israel and we were stronger and we were tougher. And I think that resonates with people. Yeah. Look, I don't want to engage in an autopsy prematurely, and I'm sure there'll be a lot of discussion, not just about what happened in this campaign, but about when parties lose, it's an occasion for evaluation. And I think the evaluation is necessary. Do you think the Democratic Party will do that? I think I think it will do that, and it should do that. And I say, I mean, as I was saying to you guys before, I mean, I appreciate the Democratic Party because I think it believes in the use of institutions to help lift people up, and that we're a better country when you do. But the Democratic Party has become more of a suburban, college-educated, professional party, and it still feels allegiance to working people, and it still tries to fight for working people, but it approaches working people like missionaries, like Margaret Mead would approach the natives, and they come and the Democrats say, we want to help you become more like us. And the implication is that somehow if you work with your hands or work with your back, that you're less than. And these are the people who make our country go. And they deserve respect and dignity. Everybody deserves that. I think Kamala Harris tried to express that in this campaign, but it has to be more of an exercise over 90 days of a campaign. It has to be a really rethinking. I mean, we talk about, you talked, Van, about solar panels and so on. I don't even understand how people can question that we need to do something about climate change, given the catastrophes that are besetting us now. That said, if you make your living extracting fossil fuels and old energy from the ground, and you make a good middle class living that way, and you have to give that job, and people come to you and say, for the good of humanity, you're going to have to give up your good middle class job. That obviously doesn't sit well, and there needs to be an honest discussion about that. I think the Democratic Party has to do that. But let me just say one other thing, because I pushed one of your hot buttons there. Don't worry. But Kamala Harris. Me too. Kamala Harris, there'll be plenty of critiques and so on. Kamala Harris completely overperformed expectations. I think she handled herself with a lot of grace. I think she did. She probably turned in one of the great debate performances
that we've seen, to the point where now, the guy who appears to be the president-elect, Donald Trump, didn't want to debate her again. And I think she tried to appeal to the better angels of people's nature. And so I'm not I was just going to say, it was this moment that I realized America just elected the guy who said they're eating the cats and they're eating the dogs. So I'm just taking a moment to take that in. But go, Van. Yeah, look, I think Kamala Harris had to do two things. She had to introduce herself and disqualify Donald Trump. She tried to do that by saying that she was on the economy, for the people, middle class, contrasting his kind of rich as hell kind of thing. She tried to do that. The border's an issue. She tried to be tough on the border and accused Trump of playing politics on the border. And she thought abortion was going to really make it work for her. She just got beat by, her own words. Her own words from 2019. And also some during the campaign. And more recent ones as well. If you look at Trump's ads, Bidenomics is working. Whoever came up with Bidenomics needs to be put in the corner someplace. So then, because she doesn't separate herself, and then she says, not a thing comes to mind. So she doesn't separate herself from Biden, and then the whole transgender thing. So the ads just beat her to death on tying her to the economy, tying her to Biden, and tying her to weird stuff. Yeah. And so there was really never a great response. And then to your point, the ad that came out that was beating Kamala up around fear about Israel not being protected, there was never a response from the campaign on that, which I thought was a big mistake. Amanda Berman from Zioness had to raise money running her own ads trying to fight back alone. That didn't work. So, but listen, you tied her to the economy, you tied her to Biden, you tied her to weird. It was not a good I agree with everything you're saying. I just didn't want to engage in the autopsy before before we've called the race and before she dropped out. But one thing on that, the answer on I can't think of anything offhand about where she would differ with Biden was disastrous, and there's no doubt about it. The question is what motivated it, and whether she just felt she did not want to. Loyalty. Yes, loyalty. And so she should have just said, "Look, I'm grateful to him. I'm proud of many of the things we did together, and I'm not going to critique him. I'm talking about the future." Would have been a better answer, but it's easy to be on the sidelines. I think, look, you can critique whether she's the correct messenger or not. I think the message, right? When you're selling a product that Americans don't want to buy, it doesn't matter who the messenger is. So I think the Democratic Party needs to sit back, talk about navel gazing, sit back and think, what were we selling? What are the American people looking to buy, right? Maybe it's not Green New Deal. Maybe people like driving. Listen, I'm just telling you. You guys keep 330,000 clean energy jobs, and people are still digging about it. I get it, but I'm saying pretty good. There's something afoot here. When you look at that map of the counties that she won by 3%, and there's not one of them in America. There's not one. There's a blank map. Yeah. There's something the Republicans are selling that people want. And the Democrats don't. We're awaiting selling it. Donald Trump's remarks at any moment as he's on the cusp of reaching the 270 electoral votes. He needs to return to the White House. We'll hear from him ahead. Innovate, in association with Kirloskar. Treating cancer is a race against the clock. Going from initial diagnosis to treatment often takes resources, access to care, and time, which many patients don't have. We wanted to actually remove this obstacle and say, can we do that cheaper and faster? Researchers at UC San Diego turned to machine learning. They say their Deep HRD AI program successfully identifies biomarkers in breast and ovarian tumor biopsies on the spot, cutting out lengthy waits for genomic testing and follow-up biopsies. You get your test result immediately, and you can start a treatment. The group says they're hoping to gain regulatory approval in the next few years. Innovate, in association with Kirloskar. O halde Pera Palas'a hoş geldiniz. Esra ben, gazeteciyim. Ben de sizi bekliyordum. Otel 1892'de inşa edildi. Manyak bir tarihi var buranın. Bir bilseniz. When we came here for the show, I was like, yes, we had to do it. Because
it's a magical place in the magical city. To present this, especially as a character, it was so important for us. We used some of the places at the hotel. For example, this room. It's hard to reimagine this place, and it's also authentic. Zamanla yeterince oynadık. Eğer daha fazla oynarsak her şey felaket olacak. The only fantastic element in this show is time travel. We went some places like 1919. It was a crucial time for Turkish history. On the second season, we went to 40s. I got Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency, ulinisa. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Mimi usikae agency. Tulizaliwa na wewe. Unajua kweli. Sitaki hiyo mchezo bwana, mimi ni agency 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Agency. Skiza na Nation. Oh, mwenye togol kaino tekyo. Alo, wagwan bugi through the same tuko ndani ya Kericho County. Ndio hiyo sasa tunawaletea stories za biz, tunataka kujua talent yenu ni gani na relationship mko na ma character development au. Siwezi sema like kuna kwa na the right time ya ndoa na kupata ball, but to the young youth mwenye kama unajua tu hujajipanga vizuri, hakuna haja uharakishe mambo yako. Sawa basi, wale wa Machage tutatupata kila Wednesday from 10 to 11 p.m. Manze, na ni mimi wenu Ivio. Mimi Sanchez Male. Kila wiki hii ni Shujaz TV. Only on NTV. Tupatani pale basi. Hello. Keep it locked with Shujaz TV. And keep it locked, Shujaz TV. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Trump obviously waiting for the Lee Greenwood song to end. You see Speaker Mike Johnson, Vice Presidential candidate J.D. Vance. Let's listen in. Very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body,
I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have thank you. Thank you very much. Thank you. And, winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races, and I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them, and sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job, works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great help. My father-in-law, Victor, is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh?
She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp, and you know the enemy camp is certain networks, and a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay, which one, CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fun. He's still like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes in and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Wow. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Thank you very much. He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning, but he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets. And we love the family, and we're going to have a great 4 years, and we're going to turn our country around, make it something very special. It lost that little thing called special. We have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country, and potentially the greatest country in the world by far. And right now, we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden, we call her the Ice Maiden. Come here, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, say something. This wasn't expected, but I just want to thank, obviously, President Trump for this journey. It was a great one, and he's a hell of a candidate, and he's going to be a hell of a great 47th president. And this team that we had, the best team, and, of course, even my boss, Susie Wiles, the best. Thank you. Thank you, and thank you, Susie. Look at her, she's shy. I've never seen her be shy before. Susie. They're great. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
No, he is. No, he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat. And, but I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down, and you saw that fire burning. And I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And because, especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. And I said, oh, no. And I said, do me a favor, do you mind holding for a couple of minutes? I want to see this. I thought it was a space-age movie or something. I put the phone down. Bad part, I didn't pick it up for 45 minutes, and he was holding. But this spaceship came down, and I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side, and it put it straight, and it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No, nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated, the water. This was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon, and I'll tell you what he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. So, and it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have up here today the U.S. Open champion. He's a fantastic golfer. He's slightly longer than me. It's a little bit longer than me. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. What happened to Bryson? Where is he? Bryson. Oh, he was shot. He's hitting balls. Oh, he's on the way. He's hitting balls. Bryson. Oh, look at him. He's got a great career going. Great U.S. Open, Bryson. That's a fantastic job. And we also have a man, Dana White, who has done some job. He's a tough guy. So Dana started UFC,
and came to me, do you mind if I use your, nobody wanted to give him a rinse because they said it's a rough sport, a little rough. And I helped him out a little bit, and I went, and they said, this is the roughest sport I've ever seen, but I began to like it, and he loved it, and nobody's done a better job in sports. And you know, he's a very motivational kind of a guy, what he does. He gets these fighters, and they really go at it, and it's become one of the most successful sports enterprises anywhere at any time. It's doing so well. I'd like to ask Dana just to say a couple of words, because people love to hear from him. Dana, please. Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bustin' with the Boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you, America. Thank you. Have a good night. That is a piece of work. Now he's really an amazing guy. But most of all, I want to thank the millions of hardworking Americans across the nation who have always been the heart and soul of this really great movement. We've been through so much together, and today you showed up in record numbers to deliver a victory like really, probably like no other. This was something special, and we're gonna pay you back. We're gonna do the best job. We're gonna turn it around. It's got to be turned around. It's got to be turned around fast, and we're gonna turn it around. We're gonna do it in every way, with so many ways, but we're gonna do it in every way. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. So I just want to say that on behalf of this great group of people, these are hard-working people. These are fantastic people, and we can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in. And he's going to help make America healthy again. And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. I just said, but Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia. Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. Maybe that's the most important thing. This campaign has been so historic in so many ways. We've built the biggest, the broadest, the most unified coalition. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen it. Young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight. When you think, I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful
military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 901 something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important, because the rallies were used for us to be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I saw that in the first term when we became more and more successful. People started coming together. Success is going to bring us together, and we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it, because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. There's no need to feel down.
lost the popular vote and won the electoral vote. And in that sense, it was to a degree, although that has certainly happened in history before. This is a sweeping victory. And John and I were going over the margin of error, even in the blue states, New Jersey and New York. He significantly shrank the partisan chasm in those states. And we have declared that the Republicans are going to take back the Senate. We do not know what's going to happen to the House, but he does have a sort of mandate without question. Yes, and he talked in this speech about the promises that he's made, and he said he's going to keep them. And so some of the most clear promises that he has made are on the economy, very, very sharp tariffs that have been controversial in the business world and among economists. Assuming that he gets that through, assuming that that happens, we will see if that is true or whether it will help. On the immigration front, which was, since the minute he came down that escalator in 2015, a huge topic for him. This time around, he has said point blank, he is going to engage in mass deportation. We'll see how that works. We'll see just even the mechanism of that. And the other thing that I don't think we should lose sight of is that he has said very clearly, multiple times, that he will go after and prosecute his enemies. And how he will go about doing that, what that means for who would be his attorney general, we will have to wait and see. We also should remember that if he is the person that raises his hand and takes the oath of office January 20th, 2025, thanks to the Supreme Court, there will be far fewer guardrails, checks on him legally. That will be the law of the land, that he will be able to do a lot more. And not to mention, the federal indictments against him will almost surely disappear. They're gone. Absolutely. They'll disappear. Yeah. Yeah, he talked about putting the last 4 years behind us. Maybe those are some of the things that'll go away. And, you know, I also want to recognize something that Dana White said at the UFC, where he said this is karma. Just to hear that through the lens of his supporters, that they feel that between his convictions, impeachments, etc., that he has been persecuted and that this was their response to that. That was like a huge applause line in that room. Yeah, I mean, think about it. This is a man who has been impeached twice, a man who has survived 2 assassination attempts, one of them very serious, 4 indictments, almost 100 charges, and he looks like he's going to have walked through all of it. And he's at 34 counts of convicted felon. And well, when we'll see what happens on that conviction and what punishment he faces. I don't understand how a man like that couldn't feel tremendously empowered to do whatever he wants, because he has got the mandate. The system, I don't believe it was a persecution by the system or weaponization or legal, but he certainly does. And it seems to me he's going to feel they did their worst to me, and I survived it, and I thrived, and the country gave me a mandate. I think probably there are a lot of Americans out there watching who are trying to make sense of tonight and trying to figure out why this happened. And I know that there are those who think that this is a manifestation of ugliness among their fellow Americans, that this is a vote for bigotry, and this is a vote for misogyny, or this is a vote for racism, etc. And I want to take a moment and just reflect on the fact that if you look at the reasons why the voters who decided this election voted the way they did, it is not because of those parts of the MAGA movement or Trump's comments in the past. It's not about vindicating Trump for the lawsuits or the criminal charges or the impeachments. The people who decided this election, the people in the battleground states who switched or who turned out, don't like the country as it is right now, mainly because of the 3 issues. And like the people like it or not, Donald Trump ran an issues-based campaign
whether or not his, 2-hour stemwinder rally speeches covered all of it. It was mainly because of the economy and the beating that people are taking at the gas pump and in grocery stores, inflation, and immigration, and the fact that immigration, there is a crisis at the border. There has been for several years. The first couple of years of the Biden-Harris administration, they were in denial about it and acted as though anybody who asked about it was just reading right-wing talking points. And then also having to do with foreign policy and the standing in the world. Now, you can say, you can look at what's happening in Ukraine, and you can look at what's happening in the Middle East and all over the world, and believe that Trump had something to do with it, or not believe Trump had something to do with it. But it is true that there are wars going on right now that were not going on during the Trump presidency. I'm not saying that correlation, but I want to reassure, because I know that there are people out there who are worried that this is a statement, that this vote for Donald Trump is a statement of dislike of them. And I don't think that is what people should read into the election results. The only point on which I agree with most of what you said, the only thing I would push back on is, this is a man who would get up in rallies and say, I am your retribution. This goes back to what David Axelrod said. There obviously are millions of people in this country who feel that there's an elite, an inside game, that they're looked down on. As Axelrod said, where the party, the Democratic Party, approaches them almost like missionaries, like we want to help you and make you like us. And he was in effect saying, I'm representing you against those people. I agree that a lot of it doesn't have to do with misogyny and racism, but I do think that there's we talk about one of the big dividing lines here is college-educated people versus non-college educated people. I think there is certainly a class element. I'm not dismissing any of that. I am saying that the people who either swung their votes, changed their votes, the people who decided this election. I'm not saying all 85 million or however many people ultimately ended up voting for Donald Trump did so for one monolithic reason. I'm just saying I think that people need to think about the economic reasons first and foremost. That's what I was just going to say, is that one of the things that I think maybe the biggest thing that Donald Trump benefited from was the fact that he had been in the White House before, and the economy was better. Whether it was on him or not, the economy was better, and people remembered that, and that is such a fundamental across the board for pretty much everybody who voted for him. Let's bring in Caitlin Collins, who is at Trump campaign headquarters. Caitlin, your takeaways from what we heard from Donald Trump. Well, Jake, just on that conversation that y'all were just having, what I'm hearing from the Trump campaign in the last hour or so is they're looking at these numbers, is they're taking all of that and seeing what the margins are in these states that they were so worried about even as of this morning, and also looking at the popular vote right now and believing all of that is an affirmation of what they have been saying on the campaign trail for the last 2 years and what Donald Trump has been arguing about the current administration, and believing it was a message that resonated, that despite moments like the Madison Square Garden rally and all of these other moments, that there are this underlining message where all of that did not necessarily matter, and it was still essentially Kristen Holmes, what he has been arguing for 2 years on immigration or the economy, criticize the message or not, that is what came through. And I think the other thing that stood out from him being on that stage tonight was the power sources around him. Susie Wiles getting up there, she did not speak. She was the only person he called to get on stage who did not say a word into the microphone. And actually adamantly shook her head that she wasn't going to speak. And is maybe one of the most powerful and influential people of this campaign that was up there on that stage tonight. Absolutely, and her name's already been floated for chief of staff. There's a lot of people around him who believe that if she wants that job, she can have it, and that she's the best person fit for it, because they believe she is somebody who can keep him at least somewhat in line. Again, it's former President Donald Trump. We know that he is not somebody who can be controlled, but for the most part, Susie Wiles has done a very good job at trying to keep him in line as much as you possibly can. And one thing I just want to point out on what you were saying about those issues like immigration and crime and the economy is that when we saw Kamala Harris ascend to the top of the ticket, there was an argument inside of the Trump campaign. They kept pushing out that it would be, if Donald Trump could beat her, it would be because they would be able to link her to the current administration and the unhappiness that Americans felt, particularly when it came to issues like immigration, crime, inflation.
And they believed, they kept pushing that message, trying to drown out all the other noise, particularly the noise that comes with having Donald Trump as a candidate, somebody who is a loose cannon, somebody who says whatever. If they could drown him out with this constant messaging about the economy in particular, about crime, that they could win this election. And if that is why the American people voted, and I'm sure we're going to pour through the exit polls and pour through the data as to why, they were right during that time. And obviously we saw the enthusiasm that came with Kamala Harris's ascension, but their point during all of that was, at the end of the day, if he can make the case that she is tied to the current administration, then they can make the case to win in November. And I can guarantee you, they believe and they feel very good about the fact that they stuck to that messaging. Again, Donald Trump did not always stick to the messaging, but the campaign themselves was pushing that. Whether it was the ads or what the surrogates were saying, that was something you saw constantly. It was a different campaign than what we'd seen in the past. Obviously, the candidate himself was the candidate. We were at the Madison Square Garden rally. But the campaign, there weren't major staff shakeups weeks before the actual race, and that was really a question of the closing message, also whether that would affect it. A lot of them, even inside the campaign, began to feel that way. Obviously, today changed their perspectives, and just looking also on that stage tonight, Ivanka Trump was there with Jared Kushner. They were standing to the far right, just off camera. That is, I believe, her first campaign trail appearance. She did not attend the trial in Manhattan. Nope. She was not at the Republican National Convention in Milwaukee. We've heard from her, but she hasn't been out on the campaign trail at all. That's right. And actually, we only saw Jared once. We saw him at Donald Trump's actual announcement just about a year ago, or 2 years ago, gosh. Time flies. And 2 years ago. 2 years ago 15th, at Mar-a-Lago, but Ivanka was not there. She made that announcement shortly before Donald Trump announced that he was going to be running, that she and Jared were going to take a step back and take care of their family, and she has largely stayed out of light. Now, after his conviction, as we talked about, she was up at Trump Tower. She never came down with him. Even when he spoke, she wasn't there. She was never seen publicly with him. And there was a lot of questions about that. You know, even he brought up on the campaign trail in the last 2 days how she was there on the campaign trail with him back in 2016 and 2020. Yeah. And she had largely disappeared. It was notable that she was there today. And I was speaking to somebody earlier before the Mar-a-Lago event who said they weren't even sure she was going to show up to that Mar-a-Lago watch party. Now, obviously, everything started shifting when they started seeing those numbers coming in. But she has really taken a back seat here, and it was interesting to see her on the stage. Yeah. And Jake, obviously a moment there that J.D. Vance and Donald Trump himself summed up. J.D. Vance calling it, as he put it, the greatest political comeback ever. And Donald Trump saying that he believed that they are seeing the results that we're looking at now for a reason. Obviously, the question is what that means and what's to come. Caitlin, thanks so much. And Anderson, it is hard to think of a political comeback that is actually more significant than this one. I'm tempted to say Richard Nixon, but that really falls short of what Donald Trump has achieved. Yeah, I mean, winning not just the electoral votes, but the popular vote as well. Let's continue the discussion about just what this means, and obviously Democrats are going to be looking at this very closely about what it was why they didn't deliver. Yeah, well, and we talked a bit about that. We should, we heard a discussion about what it was. We should talk about what it wasn't. It may have been a mandate for some of the policies around economy and immigration. There'll be battles over some aspects of that and the wisdom of some of it. But certainly he should feel like he's been affirmed on that. It wasn't a mandate to wantonly use the power of the presidency to punish his political enemies. It wasn't a mandate to help enrich himself and his friends. It wasn't a mandate to single out groups in our society for scorn or worse. I'd love to hear from Van on this, but let's be honest about this, okay? Let's be absolutely blunt about it. There were appeals to racism in this campaign, and there is racial bias in this country, and there is sexism in this country, and anybody who thinks that did not in any way impact on the outcome of this race is wrong. I'm not saying that was the main reason that Kamala Harris lost and Donald Trump won. And I think they ran honestly, strategically, his campaign, and I've said it many times, they ran a very smart
campaign. It was an ultimately rational, well-conceived, and well-executed campaign for an irrational, often irrational candidate, and they overcame him to sell his message, or the message that they thought he should be selling to the country. But let's not confuse what this was and what it wasn't. Let's be very clear-eyed about it. I think it's going to be a long time for us to figure out what it was and what it wasn't. I hope that it goes the way that you said. But like I do think it's bitter in the mouth, the racial and gender dimension of this. And the only way that you can kind of begin to see it, if you don't see it right away, is, can you imagine a woman of color acting like Donald Trump acted, even for one day? The kinds of stuff that he said, the kinds of things that he did, the way that he would insult people. If you're a person of color, you don't feel you have that freedom. You feel like you really are somewhat constrained. You're always running something in the back of your mind like, how am I going to be perceived? And also, if I say this, will they think that all black people are this way or all women are this way? So there's a license that he had to just be a fool, just to be an obnoxious ass to everyone. And for people to go, well, he can still be president. There's nobody who doesn't have that phenotype that feels that free. And so I do think that what I'm hearing from people is, what do we have to do to be acceptable? I'm hearing from women of color, like, from people see things very, very differently. I just want to make sure people, like, Kamala Harris, look, she's not Oprah or Beyonce. She's not like some untouchable black woman in the popular, but she is a respectable woman, and she's somebody who served in all three branches. She served in the courts, she served in the legislature, she served in the executive branch, she served local, state, federal. She should have been qualified enough to be able to not have this sort of an outcome. And just give me a second. And so then I think people, what happened last time when Trump won, everybody ran to the economic argument. The Tea Party was just people, they had economic anxiety, that's all it was. But the people with the most economic anxiety were black and brown people who at that time did not join the Tea Party. So I just don't want to take out that many things can be true at the same time. I would just say this. Maybe you got a bad messenger and a bad message. Kamala Harris has never run an election in a state that wasn't 100% Democratic. She's been elected in the state of California her entire career. She's run as a prosecutor, she ran for AG, she ran for Senate in a blue state. So she's never had to build a coalition, she's never had to really campaign. When she ran for president the first time on her own, she tanked. She didn't get anywhere. And then so when this came about, this opportunity came about, she didn't run again. She's never been battle tested. And actually, you've said this before, running for president is a skill. Like Barack Obama wasn't good at it when he started. Right. There was no racism at it. Barack Obama got good at it. You helped him get good at it, right? And so maybe she's just a bad messenger, selling a bad product. No, I mean, look, I think, again, You don't think there's any validity to that? No, I think that there are plenty of ways to critique her as a candidate. I think there'll be time to do that. I think the fundamental point, and it's been made again and again and again tonight, no one, I don't care how good a candidate you were, it's very hard when there's a 28% right track number in this country, when people have 2/3 of the country think the economy is bad, regardless of whether it is, again, I'm saying not just messenger, I'm saying the message as well. But no, but that is all true, but that doesn't obviate the fact that there were some people who probably voted against her. We've never had a woman president, that there's sexism in this country. There are people who probably voted against her because there may be some people there are clearly people who voted for her because Barack and Michelle Obama are some of the most admired people in America. Let me just say though, I wonder, trust me, there were plenty of people who weren't terribly happy about having him as president. Look at the numbers. Please stop. No, but I think that the wrong takeaway from this would be that by running toward the center and away from some of her 2019 positions,
that was a mistake and that she should have doubled down on ultra-leftism and tried to play to the progressive base. I think this is a sweeping indictment of a progressive left that has gone so far that it alienates so much of the center of this country. There's a rural-urban divide, but there's a cultural divide where people feel left behind where part of the party, Democratic Party, is going. And I do think she was right to moderate. That's what she should have done. But she had a 3-month basically window to do that. She's somebody who was not battle tested, and she was wearing the brunt of Joe Biden in her own positions in 2019. That was a terrible position to be in. Donald Trump on the brink of a stunning victory. Votes still coming in. We're also tracking the fight for the control of the House. A lot more ahead. We call this region Caucasian Alps. In today's world, staying informed is more than just a choice. It's a necessity. Nation.Africa provides you with trusted, insightful, and engaging content to enjoy unlimited articles that go beyond the headlines. Visit Nation.Africa. Browse through the available articles and choose one that interests you. As you scroll down to read the article, you'll encounter a paywall message. To continue reading, please subscribe for full access. If you already have an account, log in using your credentials. If you're a new user, you can either create a new account by clicking register and providing your email address and other required details, or sign in with your Google ID for a quicker, hassle-free registration process. Select the subscription plan that best suits your needs and budget. Provide your payment details as prompted. You can choose between M-Pesa and card payment options. If you have a coupon or promo code, enter it in the designated field to receive a discount. Review your order details and confirm your payment. For M-Pesa, you'll be redirected to your mobile device to enter your PIN. Once your payment is successful, you'll receive a confirmation message. After completing the subscription process, you'll have immediate access to all content on Nation.Africa. Enjoy reading. Nation.Africa. Empower Africa. Get ready to have your mind blown. Hey, what's up, my good people? This is your girl, Avril. We're bringing you the hottest show in town. The king of gospel and
Donald Trump with a 51,805 vote lead with 76% of the estimated vote in. So, John King, what are we waiting for? To see how bad the shellacking is. This is a shellacking for the Democrats tonight. The question is how bad. A shellacking for the vice president. Right now, we still haven't called, we haven't called Michigan or Wisconsin or the western states, Arizona and Nevada, but the former president is leading in those. The Republicans will take control of the Senate. The question is how high do they go? And we're still waiting on control of the House, which now becomes vital. Donald Trump with the presidency and a clear majority in the Senate. Won't get to 60 votes, but 55 maybe. It's possible, maybe even higher than that. So the House comes everything. But now you're looking at this. Here's one way to score it. We're not done yet, but Donald Trump is winning the popular vote by 5.2 million votes. Another way, he's winning with more than 51% of the vote nationally as you look at this. To get to 270, to officially get there, Donald Trump, let's just sneak over here just a little bit. Either we call Wisconsin or Michigan soon, but we don't even have to get there. When Alaska comes in later, that would get him to the edge, and he wins one congressional district in Maine. So Donald Trump... Mtazamaji wangu, leo ni siku ya kihistoria, manake Marekani wanafanya uchaguzi na wanaweza kufanya maamuzi mwaka 2024 ambapo kuna kinyang'anyiro cha urais. Bila shaka najua ujalala tangu usiku wa jana. Umekuwa ukitazama NTV ambapo tunapeperusha moja kwa moja yote yanayojiri Marekani, ambapo Donald Trump wa chama cha Republican anaendelea kumenyana na Kamala Harris wa chama cha Democrat. Kufikia sasa, mtazamaji wangu, ni kwamba huyo rais wa hapo awali Donald Trump anaonekana kuchukua nafasi ya kwanza, na ni kwamba kabla ya kwenda hewani dakika chache tu alikuwa ameweza kupata kura 266. Hizi ni kura za wajumbe maalum, huku Bi Kamala Harris akichukua kura 194. Kabla ya kuja katika mazungumzo haya, bila shaka umeweza kushuhudia katika runinga yako ya NTV huyu mgombea wa urais Donald Trump akiweza kunena na taifa lake, na bila shaka kunena na ulimwengu. Ifahamike kwamba uchaguzi huu unafuatiliwa duniani kote, manake Marekani ni taifa ambalo lina ushawishi mkubwa duniani, sio tu kiuchumi bali katika demokrasia, uchaguzi na mambo kama yale. Akinena, Donald Trump ameweza kuwashukuru wa Marekani ambao wamempigia kura, akisema muda si muda atakuwa anarejea tena kama rais wa taifa la Marekani. Karibu katika uchaguzi huu wa Marekani. Tutakuwa hapa kwa muda wa saa 3-4 hivi, na hizo ambazo unaona mtazamaji wangu ni picha za awali. Hawa ni wale wa Marekani wakiweza kufuatilia kwa karibu hatma ya uchaguzi wao wa urais, ambao nimekueleza kufikia sasa ni kwamba aliyekuwa rais wa awali Donald Trump wa chama cha Republican ameonekana kuweza kuchukua usukani. Siko peke yangu studioni, mtazamaji wangu, nipo na bosi wangu, mhariri wangu Paul Nabiswa. Asante kuungana nasi Nabiswa, na karibu sana. Na kando yake vile vile tunao wageni. Tuanze na Profesa Chacha. Habari Profesa, mambo vipi? Si jambo mimi. Karibu sana. Asante sana. Na kando yake tuna Amina Mwidao wa Mbaji asubuhi ya leo. Nashukuru sana. Unashukuru. Yes. Karibu Kenya. Nafahamu unaishi taifa la Canada. Ndiyo. Karibuni sana wageni wangu, na bila shaka hawa watakuwa wanatusaidia mtazamaji wangu kuweza kuchanganua maamuzi ya Marekani mwaka huu. Sasa Paul Nabiswa, naomba utufungulie. Nimemwona yule Donald Trump tayari amesimama jukwani, lakini bado hajapata hizi kura 270. Je, anaashiria ndo anatupa tu kibwagizo ya mambo ambayo yatarejea Donald Trump kama rais wa Marekani? Naam, asante sana Lois Wangui. Tuko katika mjadala maalum kuhusiana na uchaguzi wa Marekani, manake leo ndio siku ya ndovu kumla mwanawe kama wanavyosema baadhi ya Waswahili, na tutakuwa na jopo zima kujadili swala hili kwa kina na tathmini kubwa. Katika studio za Nairobi tunaye ndugu Amin Mwidau. Huyu ni mchambuzi na makazi yake ni huko Canada. Alisomea Marekani na Uingereza, kwa hivyo anaelewa siasa za huko sana, na anafanya kazi Canada ambayo ni nchi jirani ya Marekani. Karibu sana. Asante Paul. Alafu vile vile tunaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Huyu ni msomi na mtaalamu wa siku nyingi. Wakati huu ni mwenyekiti wa tume ya huduma za vyuo vikuu, na vile vile alikuwa katibu mkuu mtendaji wa kwanza wa baraza la vyuo vikuu.
alikuwa anaishi Jinja kwa miaka 10, na wale wa mikopo ya shule vyuo vikuu HELB wanajua jina la Chacha Nyaigoti Chacha. Karibu sana Prof. Asante sana. Hali namna gani? Sasa tuanze katika hali tangulizi. Umeona mambo yalivyo kule Marekani, na labda kuwakumbusha tu watazamaji wetu, vile vile tutakuwa na Rashid Chilumba, mchambuzi wa siasa kule Ujerumani. Hali kadhalika tutakuwa na Profesa Fulbert na Mwamba ambaye najua kura yake imepotea, manake alikuwa mtu wa Democrats. Tuanze na Profesa Chacha Nyaigoti. Unasemaje kwa ufupi kuhusiana na hali ilivyo? Donald Trump anaongoza kwa kura za wajumbe maalum, na Harris pia anamfuata. Baadhi amejigamba tayari Trump kwamba ameshinda. Unasemaje kuhusiana na sehemu hiyo tangulizi? Mimi nafikiri ushindi kama utadhihirishwa wa Donald Trump, itakuwa ni mojawapo ya kauli za Wamarekani kwamba bado ni watu wanaoamini ubabe, watu wanaoamini nguvu za nchi ya Marekani, na nafikiri itakuwa inatuambia kwamba Wamarekani wengi waliotoka kwenda kupiga kura ni kama walifikiria kwamba Kamala atakuwa hafifu katika kutetea nguvu za Kimarekani, si uhalisia wala uhalali, lakini nguvu. Kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba ni dhihirisho kwamba Wamarekani hawajali mambo ya vituko na vitimbi vya Donald Trump. Wanajali tu kwamba Donald Trump amewaambia sisi Marekani tunahitaji kudhihirisha kwamba tuna nguvu kama tuliyokuwa nayo. Naam, asante sana. Kuna swali la jinsia ambayo Lois atakuuliza, manaka amesema inaonekana kabla tuje hapa alisema kidogo sisi kina mama tumeonewa. Lois atakuuliza hilo swali baadaye na kuhoji zaidi kuhusiana na hilo. Profesa ndugu Amin Mwidau, na wewe unasemaje? Kwa sababu baadhi ya watu wanafikiria kwamba Harris aliingia katika kinyang'anyiro kuchelewa sana, karibu siku 100 hivi. Kama ingekuwa Donald Trump kungekuwa na tofauti, Joe Biden kungekuwa na tofauti. Nafikiri hayo yalisemwa na Profesa Chacha nakubaliana nayo, lakini katika upande wa Harris kuna masuala mingi ambayo yameingiana katikati. Moja wapo ni vikundi vya wafuasi wa chama cha Democratic Party. Naam. Ni chama ambacho kwamba kina ufuasi wa wanawake, kina ufuasi wa watu watu new immigrants, na kina wafuasi wa wanafunzi wa shule. Na katika kipindi cha miezi kama mwaka mmoja tangu vita vya Palestine vianze, serikali ya Biden ilikuwa haidhihirishi ama haikutoa msimamo wa kisawasawa ambao kwamba ungewafurahisha wafuasi wake, haswa vijana na makundi kama vile wa Kiarabu ambao walikuwa katika sehemu kama Michigan. Sasa hii inavyodhihirisha ni kwamba Rais Trump, aliyekuwa Rais Trump, amepata kura zake za kawaida zile 47% ambayo ceiling yake iko hapo na haiendi juu wala chini. Kitu ambacho kwamba tukiona kimekosekana ni baadhi ya wafuasi wa Democratic Party ambao kwamba japokuwa hawakumpigia Trump, lakini yaonekana wengi wamekaa nyumbani na wamekataa kupiga kura, ikawa ni kama protest vote. Ndio maana ukaona sehemu kama vile Michigan ambao kuna idadi kubwa sana ya watu wenye asili ya Kiarabu wako, na ambao hawa walikuwa ni wafuasi na ni kundi lililomsaidia Biden kushinda katika kura zilizopita. Lakini masuala mengine pia ni kwamba katika hawa wafuasi wa Donald Trump, excitement waliokuwa nao ni nyingi zaidi, kwa sababu kuna wale wawa ni hawa makundi ya kidini yani Christian conservatives. Naam. Ambao matumaini yao ilikuwa aingie rais katika utawala ili apate fursa ya kuhakikisha kwamba justices wa Supreme Court ya United States watabaki ni conservative kwa miaka 50 na ukuja. Na kuna wawili sahihi ambao karibia watajiuzulu kama vile Clarence Thomas na Alito. Na bila shaka akiingia Trump, badala ya kusubiri mpaka wao umri uondoke, waweza wakajipeka kando ili kumpa Trump nafasi ya kuingia katika
kuchagua wale Supreme Court justices. Naam, asante sana. Lois, ile swali lako sasa mrushie profesa, manake swala kadi za jinsia kidogo inaonekana alivyosema kwamba Trump anapendelewa na naam. Unasemaje? Mimi ninafikiri kwamba hayo yaliyotajwa na Mwidau ni ya ukweli, ni ya hakika. Kwa kweli kuna mambo mengi sana yamechangia kutopata kura nyingi kwa Kamala Harris. Pamoja na kwamba vita ya Ukraine na Russia, vita iliyo Gaza saa hizi kati ya Israeli na Wapalestina, na imeonesha wazi kwamba sauti ya Marekani ya msukumo wa kuhamasisha watu na kuwalazimisha watu wawatii. Kwa mfano, tukumbuke huyu Netanyahu amekaidi kabisa msimamo wa Biden ambao wakati mwingi amekuwa akimrai kwamba punguza makali ambayo yanaumiza raia wa Palestina. Na zaidi tukirudi kwa mambo ya jinsia, unajua mambo ya jinsia ni mambo mazito na ni magumu. Wakati mwingine ni vigumu sana kuelewa. Kwa mfano, unaweza kusimama ukasema labda unatarajia utapata kura kutoka kwa jinsia ya kike. Alafu jinsia ya kike inaelemea kwa wanaume, kwa sababu wanaume pia wanapendwa na wanawake. Na hasa wanaume wababe. Kuna wanawake hasa Marekani ile tunaita macho society. Kuna wanawake ambao wanaona mwanaume mwenye nguvu kama Donald Trump kwamba anadhihirisha namna ambavyo mwanaume wa Kimarekani anatakiwa kuwa. Na kwa hivyo labda baadhi ya waliowapigia kura ambao ni wa kike hawakusikiza Kamala na walifikiri Kamala hata waletea lolote, kwa sababu wanahitaji uzito na ubabe wa Kimarekani. Unauhakika tunaweza kuendelea kina mama wa Amerika wamekosa kumpa kura Kamala? Manake tulitarajia kwamba taifa la Marekani ni taifa endelevu kidemokrasia, kiuchumi, kisiasa, na tungeona hata kama huyu Trump angemshinda, lakini si kwa gap kubwa hivi. Je, taifa la Marekani limekuwa likidanganya wenzao katika bara ya Afrika? Muangazie masuala ya jinsia, mumchunge mtoto msichana, muangalie nafasi ya wanawake, lakini wao wanatuzia maji na kunywa divai. Wa Marekani ni watu wa ajabu sana. Na nafikiri matatizo ya Kamala yalianza hata wakati wa utawala wa Obama. Mimi ninafikiri kuna baadhi ya Wamarekani wengi ambao wametoka kwenda kupiga kura, ambao wametoka kwa hasira kwamba Obama hatujui alikotokea. Kuna wengine kama Trump walikuwa wanasema hawajui Obama alikotokea. Akaja hapa akawa rais wa miaka 8. Kwao ni Kenya. Sasa tumepata tena huyu Democrats wametuletea tena mama mwingine ambaye wazazi wake mmoja alitokea Jamaica na mwingine alitokea India. Sasa nchi yetu ni kama inatwaliwa na wahamiaji. Nafikiri swala la uhamiaji limechangia sana namna ambavyo watu wengi waliamua kwa jinsi gani wapige kura. Bila shaka, na tukisalia katika swala hilo la wahamiaji, ikiwa Trump ataweza kuongoza, na tunavyoona anaongoza na amechukua misimamo mikali kuhusiana na watu hawa ambao ni wahamiaji, watasalia wapi? Pengine kuna wasiwasi, kila mtu sasa anatafuta pasipoti yake, kupiga simu nyumbani, nyumba ambayo ilikuwa anajenga imekamilika. Taharuki iliyoko kwa sasa. Ni Mwidau, labda unaanza kutoa kauli. Sasa Waingereza wana msemo wao, wasema kwamba you always campaign in poetry but govern in prose. Kwamba hii heka za kisiasa za kuhusu habari ya wahamiaji zilikuwa ni kusisimua ama kuleta hali ya msisimuko na kuleta ufuasi wa kisiasa, lakini reality ni kwamba Wamarekani wengi maisha yao yamekuwa mazuri kutokana na hali ama gharama ya chini ya wafanyakazi wa mashambani, ambao mimi nakumbuka tangu nikisoma Marekani wafanyakazi wengi walikuwa ni Spanish. Wamarekani wenyewe hizi kazi hawazitaki, na kuna fedha nyingi sana ambazo watu hao wanalipa katika uchumi ule kugenerate maendeleo ya kinchi. Kwa hiyo sidhani kwamba kutakuwa na mtu yote ambaye kwamba atakikuwa na hofu, ijapokuwa ili kuleta fikra ama vitisho
kwa baadhi ya watu ambao kwamba wako nje na watamani kuingia ndani, Trump aweza akachukua baadhi ya watu akawaregesha nje. Lakini kwa vile yeye hii ni tamu yake ya mwisho kulingana na katiba ya Marekani, ikiwa atapita na itakuwa ni tamu yake ya mwisho, kwa hiyo hana jambo la kumsukuma ambalo kwa siku za mbeleni litakuwa litamdhuru ikiwa hatafanyia ama hatatekeleza wajibu wote katika sera zake za uhamiaji. Na asante sana. Namuona huyu kiongozi wa Ufaransa Emmanuel Macron ameanza kutuma salamu za heri tayari kwa Donald Trump, pamoja na kwamba bado hawajatangaza kwamba atashinda. Vile vile kiongozi wa nchi ya Ukraine ambaye imo ndani ya mzozo mkubwa sana ametuma salamu za pongezi kwa mapema. Vile vile waziri mkuu wa Uingereza vile vile amesema kwamba anaunga mkono kwamba hali ilivyo. Unasemaje viongozi wa hizi dola kubwa kubwa wakianza kutuma salamu zao mapema hii kwamba ndio kwamba Trump atatangazwa mshindi ama ni makisio tu? Nafikiri ni kujaribu kubahatisha, kujiweka sawa katika hali ya kisiasa. Naam. Hasa baadhi yao siku za mbeleni washatamka maneno ambayo kwamba yalikuwa ni ya kijeli kuhusu Trump, lakini vile vile tunajua kwamba moja ya athari kubwa ya kisera ya kiulimwengu itakayotokea ikiwa Trump atabainishwa kwamba yeye ndo aloshinda ni vita vya Ukraine na Russia. Kwa vile Trump yuko karibu sana na Russia na ni mtu ambaye ana uswaibu wa kuweza kuvimaliza vile vita, lakini vita hivyo akivimaliza na uhasama baina yake yeye na Ukraine, watakaoumia itakuwa ni Ukraine. Kwa hiyo lazima wajiweke sawa. Si mtu ambaye kwamba walikuwa wanatarajia kuingia katika utawala, lakini kwa sasa nafikiri tujue kwamba kura zilizopigwa Marekani kabla ya election day ni zaidi ya nusu, na zimebakia vituo kadhaa ambavyo kwamba pia viweza vikabadilisha matokeo. Kwa hiyo mpaka atakapokuwa amevuka zile wajumbe 270 ndo tutakuwa na uhakika kwamba Trump amechukua urais. Kwa hivyo bado unaamini kwamba inawezekana? Waambiwa siasa is the art of the impossible. Jambo lote laweza likatokea. Japokuwa kwa sasa yeye ndio aliyo katika msukani wa mbele wa kuweza kushinda ama kufika katika zile kura 270 za wajumbe. Profesa, kwa hilo unakubaliana na mwenzetu ama kidogo unaona hii hesabu haingiani? Manake nafikiri hesabu weka wahaka kidogo kwa watu wa Democrats. Lakini ukweli pia ni kwamba hadi mtu mgombea anapofikia wale wajumbe 270 huwa hawezi. Na wakati mwingine tumeshawahi kuona kwa mfano katika historia ya uchaguzi wa Marekani, wakati ambapo wanahesabu mpaka wanahesabu tena, kwa sababu huwa imeshindikana kwa mtu mmoja wao kupata wajumbe 270. Inawezekana sasa hivi pamoja na kujisifu na kusherehekea vituo vilivyobaki na hesabu zilizobaki zinaweza kumpatia ushindi Harris, alafu sisi tukaanza kumuona Donald Trump kama mtu aliyechinja kabla ya taarifa kamili. Na pengine Nabiswa, tuangazie huyu Donald Trump ikiwa atafaulu kuwa rais wa Marekani. Katika kampeni zake na vile vile Kamala Harris, hamna ambaye alitoa sera wazi za bara la Afrika iwapo atachukua hatma kama rais. Sasa huyu Donald Trump akishinda, tutakuwa wapi kama bara la Afrika, na hasa taifa la Kenya tutasalia wapi? Zingatia kwamba rais wetu alikuwa na uhusiano wa karibu na serikali ambayo inakaribia kung'atuka ya Joe Biden. Hiyo ni Profesa Mantegeba. Naweza nikaibeba? Beba tu. Asante. Beba wa msalaba. Nafikiri katika taongezea. Na vile katika Marekani wana kitu wanachoita national interest. Na hii ilikuwa katika ile Wolfowitz Doctrine ambayo iliandikwa siku za nyuma. Marekani lengo lake baada ya kuchukua utawala wa dunia kuwa lone superpower ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wao wamekuwa ni viongozi wa ulimwenguni na uongozi wao umesaidiwa na ukubwa wa jeshi ama security apparatus. Ndio maana ukaona katika ulimwengu kuna African, sijui kuna American,
vitengo mbalimbali vya kijeshi ambao wameviweka ili ambao vitasaidia kuhakikisha kwamba usalama wa Marekani uko mbele. Kwa hiyo urafiki wa Marekani na Afrika na nchi zingine zote za ulimwengu huenda kulingana na maslahi ya Marekani. Ni kitu gani unachokitaka? Tukiangalia katika Afrika ndio sehemu ya pekee iliyoko ulimwenguni ambao mali ghafi, natural resources zinapatikana kwa wingi sana. Lakini tujue pia katika Afrika nchi kama vile China imewekeza sana katika miundombinu, pia nao wakiwa wanatafuta mali ghafi. Kwa hiyo imekuwa ndo uwanja wao kupigania baina yao wawili. Kwa hiyo tutegemee kwamba nchi ambazo zitakuwa zina ukaribu zaidi na China watakuwa ni wahasimu wa Marekani. Haswa kwa sura za Donald Trump. Na tutegemee kwamba misaada ambayo kwamba yote ambayo inaletwa kwa sasa itapunguzwa, kwa sababu katika sera za Donald Trump ni American First Policy. Naam. Kwa hiyo yote ambayo kwamba ataendeleza mbio masuala ya Marekani, pengine jambo ambalo litazungumzwa ni kitu kama AGOA. Naam. Ile America Growth Opportunity Act. Nafikiri ile itaendelezwa kwa sababu bidhaa zinazopatikana kutoka nchi za Afrika ni bidhaa ambayo bei yake iko nafuu sana. Kwa hiyo zikiingia kule sisi tunaona tufaidika, lakini wenye kufaidika zaidi ni wao. Kwa sababu ile standard of life yao iko maintained. Wanapata vitu kwa bei rahisi. Naam. Na nafikiri kwa msingi ni hivyo tu, lakini bila shaka kutakuwa na zile tunazoita bilateral relations baina nchi moja na nyingine. Alafu kuna zile multilateral ambao ni baina ya mashirika kama vile African Union na Marekani. Kwa hilo profesa la mashirika, namna ikiwa ni Trump atachukua uongozi, kuna jumuiya mbalimbali za kanda Afrika kama Afrika Mashariki, jumuiya ya SADC, ECOWAS na kadhalika, COMESA na kadhalika. Unafikiria ushirikiano wa serikali ya Republican ikiingia na haya makundi ambayo ndio yanaungana pamoja alafu anajenga jumuiya ya Afrika, ule utendakazi kati ya Republican na hizi jumuiya unaonaje? Unajua kama alivyosema mwenzangu hapa Mwidau, sera za Marekani ni kujali maslahi ya Marekani. Haya mapigano na kulumbana kati ya vyama vya Democrats na viongozi wa Republicans huwa ni kwa sababu wanataka kushika hatamu ili watawale na kumiliki na kudhibiti rasilimali na mambo mengine. Lakini kwa muanda mpana, Amerika ni Amerika. Haijalishi kama raisi ni Republican au ni Democrat. Kuna masilahi ya nchi ya Marekani na raia wa Marekani ambayo kila kiongozi, awe Republican awe Democrat, anapoingia uongozini anatakikana kuhifadhi na kutetea. Kwa hivyo, kama kulikuwa na mahusiano kati ya Marekani chini ya utawala wa Joe Biden, kuna vitisho wakati wa campaign. Trump amesema ataangalia mambo mengine ya hapa na pale, lakini hatimaye ataambiwa kwamba hili jambo ndio usithubutu. Kwa mfano, sidhani kwamba ataamka aseme wale maaskari wa kipolisi waliotoka Kenya kwenda Haiti ninahitaji warudi Kenya mara moja, kwa sababu hatujui wanafanya nini kule. Kwa hivyo shikilia pale kuna manake hiki ni kipindi kikubwa na tuna washiriki vile vile kutoka nje ambao ni kaka zenyu. Tunaye ndugu Chilumba, hali namna gani? Bonn, Ujerumani, watu wanasemaje? Inaendelea vizuri tu. Siku kucha tulikuwa tunafuatilia kinachoendelea nchini Marekani. Kwa hivyo tunashukuru tunaendelea vizuri. Sijui huko Nairobi. Tuko salama. Profesa Fulbert na Mwamba, huyu amekaa Louisiana miaka 17, alafu saizi yuko Maryland na bila shaka alikuwa mtu wa Democrats. Sijui kama kura ilikufaa sana profesa au namna gani. Salimu Amin Mwidau na Profesa Chacha na Igoti Chacha, alafu tucheze ngoma ya huko. Na wasalimu hawa Chacha na Igoti Chacha na msalimu mwenzangu Mwidau. Chilumba tumeongea kidogo. Kawaida lazima nisalimia watu wa Budalangi na watu wa Kapsabet. Nimefuatilia kabisa na
kumekuwa na mambo ya kusisimua na kusema kweli kuna mambo ambayo hatukutarajia na nitaeleza polepole yale vile utakavyonihoji. Naam, asante sana. Basi tuanze na Chilumba. Sehemu yako tangulizi unasemaje kuhusiana hili swala, manake kwa sasa Trump anaongoza katika kura za wajumbe maalum na ilikuwa ni watu wako wanafikiria itakuwa hivyo. Unasemaje kwanza katika sehemu yako tangulizi? Kusema kweli nafikiri ulimwengu unaamka na taarifa za kushangaza kidogo, lakini wakati mwingine unaweza kusema zilizotarajiwa, kwa sababu mpaka dakika ya mwisho uchunguzi wa maoni ya wapiga kura ulikuwa unaonesha wagombea hao wawili walikuwa manake shingo kwa shingo, mkono kwa mkono, hasa katika yale majimbo yasiyotabirika tunayoita swing states, kwa sababu kama unafahamu Marekani majimbo yanafahamika, mengine yanapigia karibu miaka yote Democrats ama Republicans. Sasa yale ambayo yanayotajwa yasiyotabirika, kulikuwa na ishara zinazoonyesha si rahisi kusema nani atashinda, lakini kwa bahati mbaya ama nzuri inaonyesha Trump amemudu kuwashawishi wapiga kura wa Marekani. Hoja alizozitoa wakati wa kampeni inaonyesha zimeingia katika mtima wa wapiga kura wa Marekani, na sasa wameamua kumpa miaka mingine 4 kwenye ikulu ya White House. Ni taarifa ambazo bila shaka wa Republican wanazifurahia, lakini hazitumi ujumbe maridhawa sana kwa mataifa mengine, hasa kwa mfano ya Ulaya na washirika wa Marekani ambao walishuhudia miaka 4 ya mwanzo ya Donald Trump ambayo ilikuwa ni yapatashika, tunaweza kusema nguo kuchanika, na wanatizamia itakuwa vivyo hivyo miaka 4 mingine, kwa sababu ni mwanasiasa ambaye pamoja na vizingiti vyote alivyokabiliana navyo inaonyesha amemudu kuandika historia ya kurejea tena kwenye ikulu ya White House kwa ujumbe karibu ule ule aliotoa mwaka 2016 aliposhinda kwa mara ya kwanza. Hajabadili usemi wala haumi maneno wala kupaka mafuta. Kwa hiyo bila shaka ulimwengu mzima utakuwa unasubiri kuona hapo Januari atakapokula kiapo kipi atatoa kipaumbele kwanza kabla ya kingine. Naam, asante sana. Huyo ni Rashid Chilumba. Basi turudi kwa Profesa Fulbert. Fulbert, kuna hili swala na tungetaka elimisha wa Kenya kuhusiana na hizi kura za wajumbe maalum na zile kura ambazo ni za jumla, popular na ile electoral college votes, ili watu wajue ni kwa nini hizi kura za wajumbe maalum ni muhimu sana kuliko hizi nyingine na vinginevyo. Unasemaje katika sehemu yako tangulizi kuhusiana na hilo? Katika historia ya Marekani, kila jimbo lilikuwa kama nchi. Kwa hivyo kila jimbo lilipomaliza kuchagua ilibidi watume wajumbe Washington DC. Wale wajumbe walipokutana Washington DC walikuwa wanabeba kura za jimbo nzima. Sasa jimbo likiwa na maseneta 2 na liwe na wabunge kama 10 au 5, wajumbe wa jimbo hilo walikuwa unashikanisha 2 na 10. Kama kulikuwa na mbunge mmoja na maseneta 2, wanapewa wajumbe 3. Sasa jimbo likishachagua wale wajumbe watakaotumwa Washington DC walikuwa ni hao 3 au 4 au 10, wanakuja na farasi. Wakishafika Washington DC, kabla ya magari, wanapiga kura, na kura zao zote za hao wajumbe ndio kura za jimbo hilo. Hiyo inaendelea wakati huu kwa sasa, si wale wananchi wanapiga kuchagua wale wajumbe watakaotumwa kuchagua. Na ukishashinda jimbo hata iwe 51%, wale wajumbe wote watatarajiwa kwenda kupiga kura zote hizo zipewe hilo jimbo. Ni tu jimbo la Maine na jimbo la Nebraska ndio walikuwa wakigawa kwa uzito wa kura. Ukiwa na uzito mwingi unapewa wajumbe wengi, ukiwa na kura chache unapewa wajumbe wachache. Kwa hivyo hiyo ndio inaitwa electoral college. Siku hizi hawa wajumbe hawakuji na farasi wala mkutano bado unafanywa DC, lakini ukishaona ile takwimu ya wajumbe ujue kwa hawa wajumbe wote
watapigia chama hicho. Kwa hivyo unashinda wajumbe. Ukiwa na wajumbe fulani, basi hawa wajumbe ndio wanahitajika, na hawa wajumbe ndio wanaitwa electoral college. Kwa mfano California ina wabunge wengi, kwa hivyo ukishikanisha maseneta na wabunge wa hapo unakuta wajumbe wengi. Lakini wajumbe hao sio wale wakija mnaulizwa California mmepiga namna gani, tunasema sisi tumepigia Trump au tumepigia Kamala. Georgia mmepigia nani? Tusema upande wetu fulani ndiye alishinda katika jimbo letu, na wajumbe wetu wote wanapeana hizo kura zote kwa yule aliyeshinda, aliyekuwa mshindi katika jimbo hilo. Hiyo ndio electoral college. Kwa hivyo ukijiuliza, je, hizi takwimu zatoka wapi? Shikanisha tu namba ya wabunge la wawakilishi, kama wakiwa 5, kama wakiwa 1, kama wakiwa 2. Na wanakujaje? Wingi wa wananchi katika jimbo hilo ndilo California ina watu wengi, kwa hivyo ina wabunge wengi. Maine ina mbunge moja pekee. Sasa ina wajumbe tu 3, sababu ina maseneta 2 na mbunge moja katika bunge la wawakilishi. Hivyo ndio electoral college ilivyoamuliwa, na wakishikanisha sasa, wakijumlisha sasa hawa wajumbe, ndio inaonyesha nani ameshinda. Kwa hivyo mara nyingi mtu unaweza kushinda kura za wingi na ushindwe katika electoral college. Inaonekana wakati huu Trump amepata wingi wa kura za kuhesabika, na pia amepata wajumbe wengi. Kwa hivyo lakini wale wajumbe wa electoral college ndio watahesabiwa kwa kuhesabu ni nani aliyeshinda. Na taraji nimeeleza kidogo. Sana. Si kidogo, ni kwa kina. Nafikiria Lois ana hoja za kurusha Marekani na Ujerumani. Lois, unasemaje hao wangwana? Watujibu nini? Asante Prof na asante Rashidi. Pengine nianze na nani uko karibu? Tuanze na Prof. Bado yuko nasi? Naam. Nipo. Aha. Prof, kuna hili swala ama masuala ambayo Donald Trump alikuwa ametoa katika kampeni zake, na akasema mambo ambayo atakuja kurekebisha ili kufanya America iwe great again. Mojawapo ni kusambaratisha baadhi ya ufadhili, ambapo anasema taifa la Marekani linakadiria hasara kubwa. Manake wao ndio wafadhili wakuu kama pale Umoja wa Mataifa, UN, masuala ya NATO na mashirika mengine ya kiuchumi na kivita katika bara Europa. Je, tusubirie nini kuhusiana na hilo? Ama kama alivyohoji mgeni wetu hapa Amin, ilikuwa ni sera anauza aweze kufika pale jumba jeupe State House, Prof? Ifika pale ukifuatia vile alifanyia, huwa anasema itakuwa Marekani kwanza. Kisema Marekani kwanza ni kwa ule usaidizi unakoenda nchi kama Afrika, au zenye usaidizi unaoenda kwa Umoja wa Mataifa, au usaidizi unaoenda Ukraine. Atapunguza. Nchi moja tu ambayo Marekani haipunguzi, iwe rais gani, nayo ni Israel. Watazidishiwa usaidizi. Israel itazidishiwa usaidizi. Nchi zingine usaidizi utapunguzwa. Azidi kuongeza usaidizi Marekani. Pili, mikataba ya kidunia kama ya mageuzi ya tabia nchi, Marekani itajitoa. Mambo ya kuhusu mazingira, Marekani itajitoa. Mambo mengine ambayo yanasaidia dunia kwa hiki na kile, Marekani itajitoa. Na yeye anasema tuangalie yaliyo Marekani kwanza, akisema nchi kama za Afrika, nchi za mashimo ya choo, hakuna maana kuhusu uharibu wa kati na nchi za mashimo ya choo. Na halafu kuona kuwa hataki wahamiaji hapa. Kwa hivyo wahamiaji, kama ni kuweka watoto tofauti na wazazi wao, kama ni kujenga ukuta mkubwa kwenye mpaka wa Marekani, hayo yote yatafanyika, watu wapende wasipende. Na bila shaka Prof, umesema kutakuwa na mikataba ambayo ataweza kuiangalia upya. Baadhi ya mikataba hiyo amesema ataangazia sana masuala ya taifa la China. Ni taifa ambalo vile limeweza kuonekana kupiga kasi kiuchumi na karibu kumenyana na taifa la Marekani. Sasa hili taifa la China lina mahusiano ya karibu sana na bara Afrika.
rais anayeondoka. Wakati mmoja pale Washington DC alijaribu kumwelezea rais aliondoka Uhuru Kenyatta, Cyril Ramaphosa na vile wa nchi ya South Africa na vile vile nchi ya Rwanda Paul Kagame kukiuka baadhi ya mikataba na kupeleka baadhi ya soko waliondoe sehemu ya East waelekee West kidogo. Alinoa hakuweza kufaulu hilo. Je, tutamwona huyu Trump? Manake anaonekana ni rais anayetumia nguvu na kifua katika utendakazi. Pengine mara hii ataweza kuzungumza na mataifa haya ya Afrika na pengine kutoa vikwazo na kupelekea Afrika vile vile kuweza kupeleka baadhi ya sera zao za kiuchumi na soko yao na kununua vitu vyao kutoka taifa la Marekani tena. Marekani chini ya Trump haitaongeza biashara wala kuijenga Afrika. Kitu kimoja Marekani itafanya ni palipo na vita na penye sera za Marekani zipo, wataongeza wanajeshi, wataongeza vituo vya kijeshi, na kama kuna sera za Marekani zinahusika kijeshi, huo usaidizi watapewa usaidizi wa kijeshi. Usaidizi wa kiuchumi yeye anasema mlijiharibia nchi yenu, mjipange wenyewe. Hiyo ndio itakuwa sera. Kwa hivyo kama ni usaidizi wa kijeshi, ndivyo itawezekana kuwa kutakuwa na usaidizi wa kijeshi. Usaidizi wa maendeleo yeye anasema kama mliharibu wenyewe, msikae hapo kutaraji sisi tuwatumikie. Naam. Na bila shaka kabisa tukirejea kwa wageni wetu hapo studioni, jambo hilo la Trump kuweza kuacha bara la Afrika kidogo liweze kujisimamia, wengi watahoji ni jambo ambalo si nzuri, lakini ukiangalia uhalisia wake pia kuna nafasi ya bara la Afrika kuweza kujisimamia kimawazo, kisiasa. Mimi nafikiri wa Afrika tumekuwa waombaji mno. Naam. Na mataifa yetu labda wakati mwingine yanahitaji sauti kama ya Trump ya kuambia kwamba nyinyi bwana jikakamue, mmezoea, mna mali ghafi, mna rasilimali za aina mbalimbali pamoja na rasilimali watu. Kwa mfano tumeona katika nchi kama yetu ya Kenya kuna vijana wengi sana wamehitimu vyuo na wanaweza kushika hatamu na wakageuza namna tunavyozalisha mali katika uchumi wetu. Lakini mpaka sasa tunaona kwamba sisi tunaenda kuomba hata Wajerumani watupatie kazi za kufua nguo na kupika. Nafikiri kauli ya Trump wakati mwingine ina uhalali wake. Tunahitaji kama Waafrika kujihamasisha, na matokeo haya kama Waafrika viongozi walikuwa wanatarajia kwamba labda Democrats watakuwa kidogo marafiki wao zaidi ya Republican, basi ni kwamba msimamo au wembe ni ule ule. Tunahitajika sisi wa Afrika tujikakamue, tuanze kujiuliza, je, tutaendelea namna gani kila siku kutarajia kwamba tunahitaji rais ambaye ni rafiki wa bara la Afrika. Hivyo Trump anasema ukweli, amini. Tumezoea mara hii tujue wenyewe. Mjadala. Kabla Mwidau uingie na kama ulivyosema Profesa awali kwamba kuna swala la viongozi kujipendekeza na kutuma risala, wengine ndani dhati ya moyo wao na wengine pengine ni kujitafutia nafasi. Naona Narendra Modi, huyu ni wa India, kutoka India, ametuma salamu zake na amemunga mkono sana, amemtakia Bwana Trump ushindi. Amesema kwamba walianza kazi fulani kawa na mikataba, sasa watamalizia wakati huu. Sasa yeye ameanza amejipanga tayari. Lakini Trump siku zote amesema huyu mpinzani wake Kamala Harris anatoka taifa la India. Sijui atapokelea vipi. Hongera hiyo kutoka kwa Narendra. Na hilo, lakini nilitaka Mwidau tuangazie kuna ile swala ambalo wengi wanaona limechangia katika hizi siasa za Marekani, swala la Ukraine na ule mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Israel na wapiganaji wa Hamas, na imesambaa imefika Lebanon na maeneo jirani. Kwa hivyo labda nataka tuanze na hilo la Ukraine. Haya ni maeneo ambayo Chilumba anapenda sana, haya ya masuala ya kivita, kisha tuende kwake kuhusiana na Ukraine, alafu tutarudi kuhusiana na ile ya Israel na athari zake katika kwa sababu Trump amesema
atakomesha hivi vita. Unasema Marekani haitaingia kwa migogoro ya vita ambavyo havishi. Unasemaje kuhusiana na Ukraine? Tuanza na Ukraine. Sasa katika sera yote ya usalama ya kuhusu Ukraine, Marekani walikuwa wakiamini ya kwamba hii vita vya Ukraine na Russia imewapatia fursa ya kuimaliza Russia bila kupigana nao. Ni kwamba katika ile tangu tunakumbuka wakati wa Soviet Union walikuwa na Cold War, vita baridi walikuwa wakipigana. Sasa wakati huu Russia walijitokeza na Marekani wakaona kuna fursa ya kuwamaliza hawa, tuwe ndo hatuna shida na wao kabisa kwa kutumia wanajeshi wa Ukraine. Kwa hiyo kikubwa walikuwa wakifanya wao ni wakituma silaha na misaada ya kila aina kuhakikisha kwamba watakapoweza kumaliza Russia hakutakuwa na shida na Russia siku za mbeleni. Kwa hiyo vita vile vilikuwa ni vita vya kiwakala. Ukraine ilikuwa ni agent wa nchi za magharibi ikiwemo European Union wakiongozwa na Marekani. Sasa tunavyojua kwamba kisa kilichomfanya Trump impeached wakati wa ile awamu yake ya kwanza mojawapo ilikuwa ni swala la Ukraine. Kwa hiyo uhusiano wake yeye na huyu rais aliyoko sasa si mzuri hivyo. Japokuwa amempa salamu za mapongezi, lakini kutafuta usalama wake ama hatima njema wakati Trump ikiwa ataingia katika urais. Kwa hiyo Trump atakapoingia, tunajua uhusiano wake na Putin uko karibu sana. Na hatujui kwa sababu gani. Kwamba kuna habari ambazo Putin azijua za kuhusu Trump ambayo kwamba ameziweka ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo bila shaka Putin leo ni mmoja katika viongozi ulimwenguni ambao wana furaha sana. Na viongozi wa European Union ni viongozi ambao kwamba wana huzuni kubwa sana. Kwa maana vitakapomalizika vita hivi, uhasama wa Russia utaingia katika nchi zilizo karibu. Latvia, Lithuania na zile zingine ambazo ziko katika NATO alliance. Ndio. Na msingi mkubwa wa sera za Trump ilikuwa ni kuilegeza ama kuivunjilia mbali NATO ikiwa anaweza. Akiwashurutisha baadhi yao kuongeza idadi ya fedha wanazoziweka kama wana contribute katika ile multilateral organization. Kwa hiyo hasa nafikiri kuna ulegevu hapo. Kwa upande wa Palestine atakuwa na influence kubwa sana kwa sababu mkwe wake yule ama son-in-law wake ndio alikuwa ndio architect wa Abrahamic Accord ambazo zilijaribu kuleta usalama baina ya Israel na nchi za majirani wake. Lakini tutambue kwamba msukumo mkubwa huu wa Israel hautokani na kwamba na raha ama urafiki ulioko baina ya Marekani na Israel. Isipokuwa Waisrael wamewekeza katika siasa za Marekani. Lakini pale ikiwa Trump atachukua, mimi nakumbuka miaka katika ile miaka yake ya kwanza 4, ndio Trump alionekana kwamba alikuwa rafiki mkubwa wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Alimtembelea Marekani na hata huyu Trump kuna wakati alitoa taarifa kwamba Marekani inaunga mkono makao makuu ya nchi yatoke Tel Aviv yaende Jerusalem. Na ikaleta vurugu kubwa sana na patashika kama anavyopenda kusema Chilumba. Unasemaje? Kwa sababu huyu Netanyahu wakati huu Trump anasema atamaliza hivyo vita. Lakini Netanyahu rafiki yake wa zamani ndio waziri mkuu wa Israel. Unasemaje kuhusiana na hilo? Ama atakuwa kigeugeu Trump wakati urafiki wa Trump ni wa maslahi. Na nafikiri urafiki wake ulitokana na kwamba yeye kujaribu kupata ridhaa ama support ya AIPAC ambao ndio shirika lenye kuamua nani atasimamia ubunge, nani atakapata fedha za kutosha za kupigania kampeni zake. Wakikataa wale, umekataliwa. Ndio ukaona katika vita hivi vya Palestine hakuna hata mmoja katika wagombaniaji aliyekuwa na kauli ambayo kwamba ilikuwa inawashurutisha Israel kusimamisha vita. Kwa sababu kila mmoja alikuwa ataka support yake. Lakini ujue huyu son-in-law wa Trump ana asili ya Kiyahudi. Mtoto wa Trump wa Ivanka amechukua dini ya Kiyahudi kutokana na mume wake. Kwa hiyo urafiki wake ni wa kimaslahi. Kuna urafiki wakati baina yeye na Netanyahu. Shida iliyokuwa nao kubwa na Democrats ilikuwa wakimshurutisha masuala ya utawala ambao kwamba alikuwa hataki.
Nabiswa, naomba nimrejeshe Amin kidogo pale kwa Ukraine na Russia. Upande wa Israel, Trump amesema atasitisha hivyo vita, lakini akachukua mkondo kwamba taifa la Israeli lina haki ya kuweza kulinda wananchi wake. Hivyo basi ukiangalia anaegemea Israeli. Ingawa hajasema wazi wazi atasimamisha vipi. Lakini kwa upande wa Russia na Ukraine amesema ana mbinu. Ndio. Cha kwanza amesema ataomba taifa la Ukraine liweze kuwa chini ya taifa la Russia, na kikuu zaidi liondoe tamaa yao ya kuweza kuingia katika NATO. Je, hili taifa la Ukraine litakubali mustakabali wa Donald Trump? Manake hiyo ndio mbinu ambayo amewasilisha kusema hii ndio ramani inatumia kuweza kuleta amani kati ya taifa la Ukraine na rafiki yake Russia. Kwa sasa Ukraine imebebwa kijeshi na Marekani. Marekani ikitoa usaidizi wake wa kijeshi, Russia leo yafika Kiev bila shida yote. Kwa hiyo nafikiri alichokisema zaidi ni kwamba Ukraine wawe tayari kukubali kwamba baadhi ya sehemu ambazo zimechukuliwa na Russia kama vile Crimea na huko katika kaitwaje huko Donbas huko kwenye industrial sites ambazo zinaongozwa na ziko katika mikono ya Russia, zikubali kwamba sehemu zile zimeenda, waridhike na zile sehemu ambazo wako nazo. Lakini bila shaka katika kuingia kwenye NATO ama kwenye NATO aswa Marekani waweza wakaetia mguu hapo na isiwezekane. Na vile vile wakashawishi baadhi ya watu walio katika European Union wakaweka kipingamizi hicho at least kwa miaka 4 inakuja ikiwa ataingia kwenye urais. Labda Profesa unaweza kuchangia kabla tuende kwa Chilumba kuhusiana na hilo la Trump kukomesha hivi vita ambavyo anahisi Marekani inajiingiza na hasara kubwa sana kwa wananchi wake. Mimi nafikiri kwa sababu ya umoja wa nchi za Ulaya na nafasi ya NATO nations katika vita ya Ukraine na Russia, hili jambo halitakuwa rahisi. Atajaribu kushurutisha Zelensky akubali kwamba sasa sina uwezo kwa sababu silaha hazitoki Marekani. Lakini tukumbuke kwamba si Marekani pekee iliyokuwa inatoa silaha kwa Ukraine, na Ukraine ni nchi ambayo ni hafifu kama haina silaha, lakini bado ni nchi, na ninafikiri itajikakamua kwamba vita itaendelea. Sidhani kwamba watashurutishwa na Donald Trump kwa mfano kukubali kwamba sasa mnastakiwa kusalimu amri, mkubali kwamba majimbo yenu ambayo yamechukuliwa na Russia yaende Russia, yawe ya nchi ya Urusi. Labda wakubaliane tu kwamba kwa sababu wale watu ni Slavs, watu wa Kirusi wanaweza kuendelea kuishi kama raia huru wenye mambo yao, lakini bado wako katika himaya ya Ukraine. Ndugu Chilumba, wewe kwa maoni yako, hivi vita vya Israeli na Palestina vilianza mwaka 1948, kukawa na mzozo mwaka 1967, baadaye kawa na vile vita vya siku 6 mwaka 1973. Unafikiria Donald Trump ana uwezo wa kusimamisha hivi vita kama alivyosema katika baadhi ya kauli zake wakati anapiga kampeni? Kusema kweli sidhani kama itakuwa rahisi hivyo, na ndio maana hata yeye mpaka sasa hajatoa mpango wote wa wazi na wa maana ni jinsi gani atasaidia vita vya Mashariki ya Kati vikomeshwe. Na kwa sababu mzozo wenyewe wa Mashariki ya Kati kama ulivyoeleza unatokana na historia kwamba kumekuwa kwa muda mrefu na shinikizo la Wapalestina waliokuwepo katika ardhi ile kabla ya kuundwa kwa dola la Israel ya kutaka kuweko dola huru ya Palestina. Na kwa bahati nzuri sera za chama kwa mfano kama cha Democratic na hata baadhi ya wa Republican wanaonesha kwamba ni muhimu kuwa na dola nyingine chini ya kile kinachoitwa suluhu ya madola mawili. Lakini kwa bahati mbaya kwa miaka yote hiyo jitihada za kujaribu kuunda dola mpya Palestina zimeshindikana. Kwa hivyo kwa namna yoyote ile juhudi zozote zitakazofanyika za kutumia ubavu kwa maana ya kuendelea kuiunga mkono Israel kupambana na haya makundi yanayoitwa
ya kigaidi kama kundi la Hamas kule ukanda wa Gaza na hata Hezbollah kule nchini Lebanon, kama hakutakuwa na juhudi za makusudi za kuwapatia Wapalestina dola yao, mzozo wa Mashariki ya Kati utadumu kwa miaka na hadi dawamu. Kwa sababu naamini kama ilivyokuwa mwaka 1948 mpaka leo imeshindikana mzozo huu kumalizika, itaendelea hivyo hivyo, kwa sababu Wapalestina hawatosalimu amri kukubali kuwa waendelee kuwa watu dhalili kwenye ardhi ambayo walikuwepo kwa miaka mingi, na wasiwe na dola yao. Nadhani mazungumzo wakati fulani yalifikia karibu kabisa ya kutaka hiyo ndio dola ya Palestina. Kwa hiyo nafikiri mzozo wa Mashariki ya Kati, njia pekee ni kutafuta namna itakayofanikisha kuundwa kwa dola la Palestina litakaloishi pamoja, Palestina na Waisraeli waishi kwa amani. Bila hivyo kila atakayekuja atatoa ahadi tu, kwa sababu mzozo huu historia yake inahusu haki za watu wanaohisi zimeporwa dhidi ya wengine ambao wanahisi kuundwa kwa dola nyingine kutawafanya wao wasiwe na amani. Sasa Israel inasema wazi kwamba kundi la Hamas kwa sera yake, ni kundi linalotawala ukanda wa Gaza, halitambui Israeli kama dola na inataka ikiwezekana isambaratishwe. Sasa kadri mivutano hii inavyoendelea na hakuna mazungumzo ya maana yanayotengeneza mazingira ya kuundwa kwa dola ya Palestina, mzozo wa Mashariki ya Kati hata aje nani hauwezi kumalizika. Ndio maana nasema wakati fulani unaweza kudhani Israeli inaweza kudhani imeyazidi nguvu haya makundi, lakini unajikuta inajibarisha tena kwa sababu ya ile fikra iliyoko ndani ya mioyo wa Palestina kwamba wanayo haki ya kuwa na dola eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo nafikiri pamoja na ahadi chungu nzima ambazo wanasiasa Kamala Harris alitoa na Donald Trump ambaye yumkini atakuwa rais, kama hakutokuwa na suluhu inayohusu madola mawili ya kuundwa kwa dola la Palestina, mzozo wa Mashariki ya Kati itakuwa ni maneno matupu ambayo hakuna kitakachobadilika kwa kweli. Na labda niongeze kidogo kuhusu Ukraine kama utaniruhusu. Nadhani ushindi wa Trump unaleta hamkani kubwa sana miongoni mwa mataifa ya Ulaya, kwa sababu ya ule ukweli mengi yaliingia pamoja na Marekani kuisaidia Ukraine, kwa sababu mataifa ya Ulaya yanafahamu kuwa iwapo Urusi itapata nguvu ya kuishinda Ukraine, kwa hakika inaishinda, kwa sababu hata wenzangu hapo studio wamesema majimbo karibu 4 ya Luhansk, Zaporizhia, Kherson na mengine yamekwisha chukuliwa, na inaonekana vikosi vya Urusi vinasonga mbele kutokea mashariki. Yana wasiwasi kwamba Urusi akifanikiwa kuidhibiti Ukraine na kupata ushindi Ukraine, wao ndio watakaofuata. Tafuta mataifa ya Baltic, hayo Lithuania, Latvia na Estonia na mengine. Huo ndio wasiwasi. Ndio maana kwa miaka yote hii 2.5 ya vita wamekuwa wanaishinikiza na kuirai Marekani pamoja na washirika wengine kuendelea kuiunga Ukraine mkono. Sasa mpaka sasa kwa kweli Trump hana mpango wa maana unaoeleza ni vipi ataishinikiza Urusi isitishe vita ama kuisaidia Ukraine itoke katika katika mzozo ambao nchi hii imetumbukia. Kwa hiyo ni swala la kusubiri kwa kweli na kuona kama ataamua kuipa Moscow ushindi, kwa maana ya Vladimir Putin achukue sehemu ya ardhi ya Ukraine, atakuwa ametengeneza mazingira mabaya kabisa kwa dola hii kubwa duniani, hasa katika siku za usoni inapohusika mataifa mengine ya Ulaya, kwa sababu Urusi inayo tabia hiyo ya kupenda kuchukua ardhi za wengine kwa mabavu. Inapenda kuchukua ardhi za wengine. Profesa Namwamba, unasemaje kuhusiana na hilo swala la Ukraine na vile vile ule mzozo wa Mashariki ya Kati? Je, umeathiri kwa kiasi fulani, kwa kiasi gani matokeo ambayo tunayaona wakati huu katika uchaguzi wa Marekani? Sasa basi mimi wacha ni wakumbushe wenzangu na Biswa na hata Mwidau, nilipokuwa Nairobi nikawaeleza kuwa Trump atashinda Michigan na Wisconsin kwa kura za Waislamu. Kumbukeni nikisema hivi, na kama uliona juzi alikuwa na maimamu wote wa Michigan, pale Wisconsin na wale wa Detroit. Na Waislamu, ni kura za Waislamu ndizo zimepunguza kura za Democrat, sababu hawa wanaona kuwa Joe Biden amekuwa upande wa Israel, sasa wakimjaribu Trump. Kwa hivyo ni kura za Waislamu zimempitisha Trump katika majimbo mawili. Sasa hivyo ni kusema kuwa
panya wanajaribu kumuomba paka apunguze kuwala panya wengine. Kusema kweli, Trump mwenyewe amesema kuwa hajali. Mbinu ya Trump ya kusimamisha vita upande ule ni kwa yeye anaamini kwa wewe umeona nayo Israel, Netanyahu yeye hakutaka Kamala Harris ashinde. Kwa hivyo Israel inajua kwa ikiwa na Trump atawakubali kutumia lugha mbaya, nitatumia lugha mbaya, wamalize kazi. Na nikisema kumaliza kazi sio kazi nzuri. So Gaza, Trump kile anaenda kufanya ni haendi kuenda kusema ati atakaa katikati na kupunguza vita. Yeye atataka Israel kusema kweli imalize. Israel imekuwa kule kubomoa Hamas, ibomoe na hakuna kitu kitabaki kule Gaza. Twende upande wa Ukraine, hakuna wakati wowote Trump amesema kuwa anaunga mkono Ukraine. Kwa hivyo njia anafanya ni kama umeona kura zote zinafanyika kwa bunge la Senate na hata bunge la wawakilishi, Republican ndio wamezima kuongezwa zana za vita kule Ukraine. Kwa hivyo anaenda kukata zana za vita na kueleza Ukraine kuwa sisi hatuendi kumpa usaidizi zaidi. Kwa hivyo kubalini hayo majimbo ambayo yamechukuliwa na Urusi yabaki kwa mikono ya Urusi na mbaki pale mko. Sababu kusema kweli kwa kama Marekani kama mfadhili mkubwa wa Ukraine haitaongeza zana, sioni Ukraine wakishinda vile vita. Sasa itakuwa kuwaeleza kuwa simamisheni hivi vita, naambie Putin abaki na yale majimbo ambayo ameshikilia. Rusi ikishabaki na yale majimbo imeshikilia, Ukraine sababu itakuwa imekatwa na usaidizi kutoka Marekani, itabidi nayo ikubali, iandike mkataba, ikubali Urusi ichukue majimbo yale na Urusi itaacha vile vita, sababu kwa uchumi wa Urusi nao kumekuwa na athari kubwa. Hiyo ndio njia yake ya kusimamisha pale. Kwa hivyo asiye yeyote afikirie kuwa panya wakienda kwa paka wataongea na paka apunguze kula panya. Labda niongeze kitu. Nitaka niongeze kitu kidogo kwenye alichokisema profesa. Wakati nakubaliana na yeye kabisa na hii nadharia yake kwamba Trump ataisaidia zaidi Israel ifanye kile ambacho profesa amesema, kumaliza kazi, lakini lazima tuweke hili jambo katika mizani kwamba kwa bahati mbaya kazi haiwezi kumalizwa kwa sababu kwa miaka yote tangu kuundwa kwa dola la Israel, nchi hii imekuwa inapambana kumaliza hicho anachokiita profesa kazi, na kwa bahati mbaya wameshindwa na hata sasa ni karibu mwaka mmoja na zaidi tangu Israel imeanza kupambana na kundi la Hamas, lakini hadi leo tunavyozungumza mwaka mmoja baadaye Israel imeshindwa mpaka sasa kuwapata mateka wake wote waliochukuliwa na Hamas Oktoba 7. Imeingia Lebanon kupambana na kundi la Hezbollah, lakini wataalamu wengi wanaofuatilia siasa za Mashariki ya Kati wanasema haitakuwa rahisi kulisambaratisha kikamilifu kundi la Hezbollah. Kwa hiyo itakuwa ni mchezo huu wa paka na panya wa kujaribu kutumia mabavu dhidi ya Wapalestina na kwa sehemu fulani nchini Lebanon, lakini ni lazima tukubali kwamba itakuwa ni ngumu kwa Wapalestina kusalimu amri na kuachana kabisa na ndoto ya kuwa na taifa lao, kwa sababu kwa kadri Israel inavyoongeza uwezo wake wa kutumia ubavu dhidi ya Wapalestina na kuwakandamiza, ndio hasira zaidi za Wapalestina wapya wanaozaliwa na kukua zinaongezeka dhidi ya dola hiyo. Kwa hiyo njia zozote zitakazotumika za kutumia nguvu, sidhani kama zitasaidia kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Badala yake njia pekee ni ile iliyopendekezwa na wengi, na ikiwemo ndani ya Marekani kwenyewe, ya kuundwa dola la Kipalestina. Chilumba, mimi nakubaliana na wewe, lakini nilikuwa naeleza kuwa je, mwongozo wa Trump utakuwa ni nini? Na sisemi kuwa Trump anajua anachofanya, kwa vile umesema kuwa kuna watoto wanaozaliwa ambao watakuwa ndio. Kwa mfano PLO ilipokuwa pale, hakuna mtu aliyejua kuwa siku moja kutakuwa na Hamas, na wakafikiria kuwa wakikabili PLO shida ya Wapalestina kuuliza haki zao itaisha, lakini walipokuwa pale Hamas ikakuja. Kwa hivyo Hamas nayo ikiwa inakabiliwa, kutakuwa na chama kipya chenye siasa kali zaidi ambacho kitasumbuana na haya mambo ya Israel. Kwa hivyo lakini Israel kile wanataka wawe
mbwa kasoro mnyororo, sababu Marekani ndio kwa mnyororo wa Israel, na wanataka waume bila mnyororo kwa shingo. Ndio wakiona kweli Trump yasema atawaachilia wafanye vile, ndio hawatashinda, sikatai, lakini wanataka yule atakayewaachilia kufanya bila mnyororo. Naam, asante. Wale wamekuwa mabingwa kule ugenini wakitoa hoja kalikali. Unajua Chilumba ndio hivyo tena, Tanzania na maneno yake pia. Ana Kiswahili kizito. Profesa, kabla Lois ajaja kwako, kuna ile Profesa yupi bwana? Profesa yupi? Najua hiki ni kikosi changu siku zote kama miaka mingi. Kwa hiyo Profesa ni mimi au ni nani? Tafadhali unaongea na mimi au? Tumerudi studio. Mwambie kae chonjo. Kae chonjo. Kwa hiyo tumerudi studio za Nairobi. Profesa Chacha, kuna hii nidhamu ambayo tunaweza kusoma kama Wakenya ya kupiga kura Marekani, kwamba kuna zile kura za mapema, watu wanapiga kura, wanatuma kupitia kwa bahasha na kadhalika. Na hakuna kwamba mna mawakala wanawafuata watu, wanachunga, wanakuja wa vyama mbalimbali, wanajaza ukumbi kwa kuchunga kura, kwamba ni mawakala, maajenti na mambo kama hayo. Je, unafikiria Afrika tungali nyuma sana, kwamba hatuamini vitendo vyetu ama namna gani? Manake hawa wako tu mstarehe. Unasemaje kuhusiana na? Tunaweza kuboresha usalama wa upiga kura, lakini hatuna nia hiyo. Mimi nafikiria uongozi wa nchi za Afrika na hasa nchi yetu ya Kenya hawana nia ya kufanya uchaguzi mwafaka ambao unaenda bila kukabiliwa na matatizo, kwa mfano ya ukarabati. Na tunajua kwamba tukitaka kufanya vile wa Marekani wamefanya, tuna uwezo, kwa sababu ni kiasi tu cha kuamua kwamba tutaweka vitu gani katika kila kituo, pamoja na nyenzo ambazo zitatuwezesha kupata hiyo taarifa mara tu mpiga kura anapoingia kwenye kituo kwenye ile booth ya kupiga kura. Lakini hatuna nia hiyo. Nabisho, nafikiri tutaendelea tu kupambana na hali yetu halisi kwamba wakati wa kura watu tunatembea na mapanga na kutisha watu, na wengine wanabeba vibunda na kuwahonga wale wanaoenda kupiga kura. Hili ndio tatizo letu na tunalijua. Tunahitaji tu kuketi chini tukabiliane nalo, tujiulize, je, tunaweza kulitatua namna gani ili kila mtu ambaye anaenda katika kupiga kura, kura yake ana hakika kwamba itahesabiwa, kama amempigia MCA hapa Kenya au amempigia mbunge au amempigia rais. Lakini sidhani kwamba nia hiyo ipo. Labda tunahitaji ufadhili wa Marekani ili tuweze kuwahamasisha wa Kenya kwa namna ambavyo tutaweka miundombinu ya pamoja kuhakikisha kwamba hilo limetendeka. Lakini hao Marekani wenyewe wana ufadhili wa mambo mengi, ikiwemo shughuli za kina mama. Lakini sasa unapata wakina mama ni kama hawatambui sana huo uwepo wa, unaona, Hillary Clinton, huyu tunavyoelekea na kadhalika. Mimi nafikiri nchi ya Marekani ni nchi ya muundo wa mfumo dume. Na hili ni tatizo kwa muda mrefu, na nchi nyingi za Ulaya kwa mfano bado hazijakubali kwamba baadhi ya watu fulani wanaweza kuwa ni viongozi. Mojawapo ni wanawake, na jingine labda ni watu hao ambao katika Kiingereza kina Mwidau wanaita people of color. Yani Obama nafikiri alikuwa na bahati ya mtende. Unajua kuna bahati ya mtende. Sasa mtende si mkuria, lakini bahati ya mtende, ule mti unaoota jangwani. Sasa katika ile hali bado wanajiuliza, na ndio maana matokeo haya yameonekana kama yalivyo. Nafikiri wa Marekani walishtuka sana. Mpaka sasa wanajiuliza kwamba ilikuwaje na tutafanya nini tuhakikishe kwamba hilo jambo halitarudiwa tena. Unataka kuchangia kwanza ama Lois aulize? Nafikiri maliza hilo la nidhamu. Naam.
Nafikiri hiyo mifumo ya kupiga kura ni mifumo mizuri ikiwa nchi itawekeza, kwa sababu ni mifumo ambayo kwamba yaweza katoa matokeo katika muda wa saa moja ama mawili. Nchi kama Marekani, shida ambayo kwamba imechukua muda mrefu ni kutokana na sehemu mbalimbali za time. Kuna sehemu zingine wamepitana kwa masaa 4 ama masaa 6 kutoka California mpaka New York huko. Lakini nchi kama Kenya na idadi tulionayo, tukiwekeza katika mifumo mizuri ya voting technology, nafikiri tunaweza tukaenda mbali sana bila kuwekeza bila kubadilisha tabia. Ikiwa on election day tuna technology ya kutosha, na hiyo ni vitu ambavyo navizungumzia kwa sababu nishawahi kuvisimamia nikiwa ni in charge wa voting technology wakati mmoja. Na sehemu kama tuseme Nairobi, baada ya dakika 45 vituo kufungwa, watu matokeo yote hizo wakapata MCA wako nani, governor wako nani na kila mtu. Kwa hiyo muhimu ni kuwekeza, na nafikiri ile gharama tunaitumia ile ya kuandika watu na ile gharama tunaipata baada ya kura, ingekuwa tumeiwekeza katika mifumo kama hii, tungekuwa ni watu wenye kufanya jambo hili kama la kawaida. Labda niongeze, naona kama utaniruhusu. Nasema nadhani wachangiaji wangu wanajaribu tu kupaka kidogo mafuta, lakini ukweli ni kwamba Afrika ni bara la mizengwe, kwa sababu hakuna, wakati nakubaliana na mawazo hayo kwamba tunahitaji kuwekeza kwenye teknolojia inayowezesha matokeo kupatikana haraka, lakini nadhani ni zaidi ya teknolojia. Tatizo la Afrika ni kwamba wale wanaokuwa madarakani hawana dhamira ya dhati ya kuondoka, kuachia madaraka. Kwa hivyo huu ucheleweshaji wakati mwingine hata hapo Nairobi ama Dar es Salaam ni kupoteza muda na kutafuta nafasi ya vipi matokeo yanaweza kubadilishwa kwenye sanduku. Kwa hivyo si swala la teknolojia, kwa sababu katika miji mikubwa kama Nairobi ama Dar es Salaam unashangaa ni vipi matokeo maana katika eneo ambako kituo kikuu cha kujumuisha matokeo kipo na eneo lililoendelea zaidi kiteknolojia na miundombinu, kwamba unakuta matokeo ya bunge ama diwani anasubiri siku 3, 4, 5, 6 ndio unakuja kuyapata. Kwa tafsiri yake ni kwamba hao walikuwa madarakani wanatengeneza mizengo ya kutafuta namna ya kuchakatua matokeo. Kabla profesa kabla hujamalizia nataka nitoe mfano, kwa sababu nataka nitoe mfano wa nchi kama Zambia. Tumeona Zambia imetoa mfano mzuri sana katika miaka ya karibuni ya kubadilishana madaraka. Kama serikali ndio iko madarakani inayo dhamira ya kukubali matokeo ya wapiga kura, hakuna, hata kama matokeo yatachukua siku 3, 4, 5, lakini matokeo utaona yanatoka na rais mmoja anaondoka wa chama kingine anaingia. Lakini matatizo haya tunayaona zaidi katika maeneo ambako vyama vilivyo madarakani havitaki kuondoka. Wacha profesa jibu, alafu naona Mwidau anachemka hapa sana. Hata Profesa Chacha. Kwa hiyo tafadhalini, hata tukisema tuko nyuma, tusikubali kusema kuona yale maendeleo tumepata na tuseme kuwa hatujakuwa na maendeleo yote. Kusema kweli, nchini Kenya kumekuwa na maendeleo. Vile tunavyopiga kura sasa sivyo vile tulikuwa tukipiga kura miaka 40 iliyopita. Na Kenya hapa Afrika Mashariki na Kati iko mbele, kuna uwazi zaidi. Ndio shida zile mmesema zipo, lakini teknolojia ya kura imeendelea, matumishi ya tarakilishi yameletwa pale, uwazi uko pia pale. Ndivyo tutapiga kura na tutarudi kurusha mawe, lakini ukilinganisha Kenya na Uganda au Tanzania au Rwanda, hakuna, Kenya hupati ati kiongozi ameshinda na 90% au 80%. Kwa hiyo tumekuwa na maendeleo, hatujafikia pale, bado tuna shida. Shida kubwa ya Kenya ni ukabila. Ukabila hauna dawa, ukabila hauna teknolojia, na hapo ndio shida ya Kenya. Lakini ukitoa huo ukabila au siasa za kikanda, Kenya teknolojia imeendelea, utumiaji wa televisheni, uwazi umekuwepo, kura za maoni zipo. Haya maendeleo ambayo yamefanyika Kenya tusije tukayafuta na kuyadharau, sababu kumekuwa na maendeleo. Na nchi zetu jirani pia zinakaribia. Uganda walijaribu kuleta hizo presidential debate, lakini
na Museveni alikuwa anaenda kwenye debate na kukasirika na waambia nitawafunga nyote na nini. Maendeleo yakiwepo ya polepole, kubali yale maendeleo yale. Ndio hatujafikia pale, lakini tutafika. Asante. Amin, ulikuwa unachemka na profesa. Labda mjibu hilo swala alafu kwa sababu ulikuwa ni mchakato fulani. Alikuwa nafikiri kwa ufupi tu kumwambia Chilumba kwamba hiyo mifumo iliyoko sasa ya kikatiba, ya kiutaratibu ndio yenye kuleta ile nini opportunity ya viongozi kuweza kumanipulate system. Waambiwa there's more integrity in a system than the players in the system. Kwa hiyo ukiamini kwamba wale wahusika wataleta mabadiliko kutokana na nia zao njema, hapo utapata shida. Kwa hiyo lakini mifumo ya kielektronikia ambayo kwamba inahusisha kupiga kura na kutransmit yaweza ikathibiti baadhi ya mbinu za watu mbaya ambazo ziko nazo ama dhamira ambayo walizonazo katika masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo teknolojia hatuiweki kama mafuta ya pamba, isipokuwa ni suluhisho la uhakika ambalo tukilitekeleza mambo yetu yaweza kuwa mazuri zaidi mbele. Mimi nafikiri shida kubwa ya Kenya na shida kubwa ya Waafrika ni uadilifu. Yaani viongozi hawana uadilifu, raia wanaotawaliwa hawana uadilifu, wanafuata mambo kadha wa kadha ambayo hayana uhusiano na sera nzuri ya kupiga kura. Kwa mfano, wakati wa kampeni kila mpiga kura anasema nimekula nini chako. Kwa hivyo hata kama wewe ndiye mcheza mzuri, kama hujatoa vitu vya kuliwa, basi unafahamu kwamba hautapata kura. Alafu pili ni lile swala ambalo mpaka tutakapopata suluhisho lake hatutatoka kwenye walisema shimo yule Trump. Kwa sababu tunahitaji kukubali kwamba ukabila ni shida kubwa katika nchi zetu na hasa katika nchi ya Kenya. Tunahitaji kukubali hilo. Tukishakubali tujiulize, je, ukabila utaendelea kuhifadhiwa na kutumika kama njia mojawapo ya kugawa rasilimali, ya kugawa vyeo, ya kugawa utawala kwa muda gani? Ni hatimaye ni kitu gani tutende ili tuachane na mambo ya ukabila, tufuate watu waadilifu, tufuate viongozi wenye sera nzuri na ambao wana mielekeo mizuri. Safi sana. Asante. Tukiwa pale ni jambo ambalo hamjaguza. Mmeongea mengi mazuri, lakini mimi niliwaambia kusema kweli kuwa ni aibu kuwa Marekani na maendeleo yake yote na teknolojia na uadilifu na nini bado haijakubali kuwa mwanamke anaweza kuongoza. Na hiyo ni aibu ya leo ambao tumesema mengi, lakini tuseme ukweli, kwa nini Kamala amepoteza kura? Ni kwa sababu watu walipoingia pale na kuamua, bado kuna bado wako nyuma kwa fikra. Nasema nimpigie mwanamke namna gani? Wewe unaangalia, tumeonyeshwa takwimu pale kuwa hata kwa weusi Trump leo amepata 15% kwa weusi. Wanaume weusi wamempigia Trump wakasema huyu ni mtu ambaye naweza kunywa bia naye pamoja kuliko huyu mwanamke ambaye amesoma na ni vile Kenya wanasema unampenda. Kuna mbunge anaitwa Oscar Sudi kwa anasema Kenya nani yako na kizungu mingi, manake wameona huyu ni mwanamke amesoma atatukadia. Kwa hivyo ni Marekani upande wa fikra za jinsia hawajafikia pale. Hata nitasema nchi zingine za Afrika ziko mbele, kama Afrika Kusini wako mbele. Marekani bado wanafikiria mwanamke hawezi kuongoza. Lakini profesa, sijui kama mtaniruhusu na mimi nichangie kidogo hapo, nijaribu kuweka kwenye mizani mawazo ya profesa. Sidhani kwa mwelekeo huu mimi kwa maoni yangu, kwa sababu hii ni mara ya pili chama kikubwa kabisa nchini Marekani kinamuidhinisha mwanasiasa mwanamke kuwa mgombea wa kiti cha urais. Sasa kufikiri kwamba Kamala Harris ama Hillary Clinton alikataliwa na wapiga kura wa Marekani kwa sababu ya mwanamke wake, sidhani kama tunatenda haki. Na nadhani wa Marekani wanajitahidi sana kuamua kwenye uchaguzi kutokana na maswala. Nilikuwa nawasikiliza wapiga kura kadhaa ambao walikuwa wamempigia kura Donald Trump,
wanasema wanawake walikuwa wakizungumza, wanasema ni kweli nashughulishwa na swala la haki ya wanawake kuavya mimba, lakini kwa maoni yao msimamo aliochukua Kamala Harris kwenye maswala katika uchaguzi huu hayakuwa na uzito mkubwa ukilinganisha na hoja alizokuwa akizitoa Trump kwenye majukwaa ya kampeni, kwa sababu wengine wanasema sasa hivi gharama za maisha zimekuwa ghali sana, bei za vyakula zimepanda, nishati. Wengi wanasema hawajioni salama kwenda nje kutokana na hiki kinachoitwa wimbi la wahamiaji na vitendo vya uhalifu vilivyoongezeka, masuala ambayo Kamala Harris alikuwa anayezungumza kwa lugha nyepesi. Kwa hiyo muhimu, naomba turudi Nairobi kidogo kwanza. Tafadhali kama unaona, lakini nataka nimalizie nisema kwamba wao wanaona ni muhimu zaidi masuala yanayohusu uchumi na ahadi ambazo Trump amezitoa. Wanaona Chilumba, wanaona, lakini takwimu hazionyeshi hivi. Takwimu na maoni ni tofauti. Sawa. Perception is different from the data. Mimi profesa nakubaliana nawe 100%, na tulianza kwa swala hilo tukisema hawa wa Amerika wametuambia siku zote mwanamke apewe nafasi, Afrika muangalie mtoto msichana, lakini wao wanafanya visivyo. Lakini nataka tusonge mbele. Nataka tumwangalie huyu mgombea wa urais Donald Trump. Waswahili wanasema mgala moe lakini haki yake mpe. Bila shaka ameonyesha bidii za juu za kisiasa kuweza kupambania kurejea kwake kama rais. Kumbuka alikuwa rais mkondo wa 45, akiwa pale akiweza kushughulikiwa kama masuala ya Gashagwa, lakini akapambana akarejea ofisini. Alafu Biden akamshinda katika uchaguzi uliopita. Baada ya hapo mkono wa sheria kidogo ukamchangamkia mahakamani pale, lakini sasa amerejea kama rais. Inatufunza nini kisiasa? Labda Mwidau, kabla kuongezea tu kwa hoja ya Lois. Huyu bwana alikuwa na kesi kadha tu nyingi tu Donald Trump, lakini bado inaonekana wa Marekani wanampa ridhaa ya kuongoza. Kwa hiyo yeye alisimama urais kwa sababu alikuwa na kesi ya kuhofia kwamba atakamatwa baadaye, ama namna gani. Nataka uweke hilo katika mizani pia. Nafikiri ni hilo ni moja hapo, lakini nikianza na pale Lois alipozungumzia tutasoma kitu gani hapa. Amerika wana concept moja ya masuala ya mtu ambaye anajulikana kama ni underdog. Mtu ambaye kwamba aonekana kwamba yuko chini. They always identify with the underdog. Na katika mchakato wote huu wa kura wa safari hii tuliona kwamba kura za maoni za Trump zilikuwa zazidi kupanda juu kila anapokuwa ameshtakiwa katika zile indictment alizowekewa kotini. Kila alipokuwa anashtakiwa huku, kura za maoni za panda juu. Alipohukumiwa kwamba ana mashtaka 34, kura za maoni zikaenda juu. Na yeye akatumia fursa hiyo kama ndio ngazi ya kupanda katika masuala yake. Hakuzungumza mambo mengi ya policy. Swala la uhamiaji lilikuwa lipitishwe ndani ya Congress. Akawaambia Republicans, tulieni, liwacheni hapo nalitaka hilo. Kwa hiyo si masuala ya kutatua siasa za Marekani ama shida za Marekani. Lengo lake kubwa, na mimi nina hakika kama angelikuwa hana kesi zozote, pengine angekuwa leo asimamii kwenye urais. Na kama angekuwa hakupata hatari mbili za maisha yake alipokuwa akipiga kampeni pia. Yes, ili hatari pia ikamuongezea tena umaarufu zaidi. Ni kwamba ni sababu gani ilofanya watu mpaka wakataka kumuua. Pengine huyu bwana ana umuhimu mkubwa ama ana mazuri kwetu sisi. Na wafuasi wake wengi sana ni watu wa mashambani. Ni watu ambao kiwango chao cha elimu pengine akifika hata form 4. Ama amefika form 4, ama ni wale wengine walioingia jeshini baada ya form 4 wakarejea vijijini kule. Kwa hiyo wao wameona kwamba Marekani yao imechukuliwa na wageni. Na Mwokozi karibu anauawa. Yes. Sasa hayo nafikiri alichangia kwa pakubwa kumpatia ufuasi ambao kwamba leo umemruhusu kuingia. Lakini kitu ambacho nazidi kueleza, performance yake hiyo iko hapa 47-48. Kama leo atakuwa ameshindwa, hakushindwa kwa sababu Trump amekuwa na ufuasi mwingi. Ameshindwa kwa sababu mkusanyiko ile ya coalition yake ilivunjika. Na coalition yake ilikuwa ni wakina mama, ilikuwa ni vijana wa university, ilikuwa ni makundi ya watu wenye kutoka nje kama vile Michigan, watu wenye asili ya Kiarabu,
ambalo swala la Palestine liliwakera. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni wanaume weusi ambao kwamba walihisi, japokuwa kama Profesa Namamba anavyosema statistics ziko tofauti na maoni yao, walijua na kwamba hali yao na mfumuko wa bei umekuwa mkubwa, maisha yamekuwa mazito. Kwa hiyo Trump ikiwa ameshinda, ufuasi wake ule ambao ni conservatives ama kwa Kiswahili tunaoita wahafidhina ulibaki pale pale au kupata mpasuko. Lakini upande wa Kamala na Biden ufuasi wao ulitetemeka. Kwa hilo la kwamba Trump ni mtu wa misimamo ya kihafidhina na ndio mfumo wa Republicans. Unasemaje kuhusiana na swala hilo? Mimi ninafahamu kabisa, kwa muda niliokaa Marekani ninafahamu kwamba wafuasi wengi wa Republicans hawana hamasa ya mambo ya maendeleo, hasa katika kuzingatia maslahi ya umma. Wanapenda maslahi ya kibinafsi, wangefurahia sana kuwa na fedha nyingi, na wanataka kuwa na nguvu, wangependa kuwa na bunduki ambazo mara nyingi wanazitumia vibaya, na wangependa, na mojawapo ya sababu Trump amepata wafuasi wa Marekani wanaume ni hardcore chauvinists, yani kwa kiwango kikubwa hawana nia ya kulegeza msimamo wao dhidi ya wanawake kwa mfano. Kwa sababu hao watu ambao tunawaeleza ambao amemaliza form 4 high school, ameenda kijijini, ni mkulima, ana jioni kutoka shambani anaenda kwa pub, local pub, anacheza snooker baadaye anaangalia mchezo wa American football ambayo ni mchezo pia, mchezo yao ni ya ubabe hata ukiangalia namna ambavyo wanakabiliana. Kwa hivyo wanaona Trump kama mkombozi wao, mtu mmoja wao. Yani huyu ni mtu ambaye hao wastaarabu wa kidemokrasi, hao wastaarabu wa kina Biden wanamchongea, wana kesi nyingi dhidi yake. Moja ni ya kubaka wanawake, kwani wanawake si tunabaka tu. Nichangia hapo kidogo. Kulikuwa na hiyo kesi. Kwa hivyo mimi huwa ninafikiria kwamba kulikuwa na makosa kadhaa katika harakati za chama cha Democrats. Kwanza, Joe Biden angejitoa mapema, kwa sababu kule kujaribu kwamba anataka kugombea tena na akawa anajua hana uwezo, kulifanya watu wakawadharau wa Democrats, kwamba hata hamwezi kuketi kama chama mkaangalia huyu kwamba pamoja ni kwamba ni rais, tulimtunuku awamu moja, hiyo awamu nyingine angeachia watu ambao wana hamasa, ambao watatuhamasisha, ambao watatupatia msukumo. Sasa akashikilia mpaka ikabidi alazimishwe kujiondoa. Na alipolazimishwa kujiondoa, yule aliyeteuliwa makamu wake tayari alikuwa ameishawekwa doa, kwa sababu matatizo ya Biden pamoja na yale mambo ambayo waliona wa Marekani kwamba Biden hawezi, pia yanawekwa kwa makamu wa rais wake. Kwamba si mlikuwepo, mbona hamjatoa sera kumthibiti Netanyahu? Kwa nini Netanyahu kila mkimwambia aache kuua watoto wa Palestina anawaambia haji na anawaambia haji? Sasa katika hiyo hali wa Marekani wakaona huyu mama kwanza ni mama, alafu pia si alikuwepo, alikuwa makamu wa Biden, na katika uhafifu wa utekelezaji kazi wa Biden yeye pia ni mshtakiwa. Kwa hivyo katika hiyo hali kuna baadhi ya Wamarekani waliona acha upuzi huu wa kidemokrasia bwana, mara wanatuletea mke wa Clinton, mara wanatuletea sijui nani. Hao wamezoea kuwa wanatuletea watu ambao hawafai. Naam, asante sana Chilumba. Ningetaka manake ikiwa Trump ataingia kwamba analeta hata utata kwamba alikuwa rais wa 45, sasa ni 47. Sasa tena ni 47. Kwa hivyo kwa wanahistoria kidogo italeta utata kiasi, lakini nafikiria anaingia kwa historia kati ya marais wa Marekani ambao wamesifika kwa siku za hivi karibuni kama JF Kennedy, Ronald Reagan, hata Barack Obama
Yeah, amejipata, yani amejenga nafasi yake, amepanua wigo wake kwa kiasi fulani. Unaweza kusemaje kuhusiana na sifa hizi ambazo si za kawaida sana, kwamba rais uondoke tena uonekane bado unarudi na unakuwa maarufu tena? Kwa kweli naamini kama ulivyosema, wanahistoria na wataalamu wa sayansi ya siasa bila shaka wataandika katika miaka inayokuja ni vipi Donald Trump amemudu. Kwanza anaingia katika historia ya kuwa rais wa pili pekee ambaye anahudumu vipindi viwili tofauti. Manake alihudumu mara ya kwanza akapoteza, alafu akaja kuhudumu tena. Yeye ni wa pili. Na huu kweli kwamba anarudi madarakani hata baada ya miaka chungu nzima ya kashfa, manake kuandamwa kutokana na matatizo aliyoyatengeneza mwenyewe, kwa sababu wakati mwingine huwa anatengeneza mazingira bwana Trump ya kuonesha kuwa analengwa kisiasa. Lakini kusema kweli, ukitizama matatizo karibu yote yaliyokuwa yakimwandama hapa miaka 4-3 iliyopita yalikuwa ni matatizo ya kujitengenezea mwenyewe. Sasa ni vipi pamoja na matatizo yote, kwa sababu kwa hakika kwa siasa za mataifa magharibi ambazo zimezoeleka kwa kawaida, vizingiti ambavyo Trump amevipitia vya kupigiwa kura ya kutokuwa na imani, kushtakiwa kwa maana hiyo kwenye bunge, kutiwa hatiani kwa makosa ya jinai, kufunguliwa mashtaka kwenye mahakama, kushtakiwa kwa jinai, ilifaa iwe amemalizika kisiasa. Kwamba ilitakiwa kwamba sasa hatuzungumzi tena kuhusu Trump, kwamba sasa hivi labda awe amefungua shamba lake tu huko analima viazi ama anaendeleza na biashara yake ya mahoteli, lakini sasa ameweza kumudu kutoka na kuvuka viunzi vyote hivyo na anachaguliwa kwa mara nyingine kuwa rais wa Marekani. Kwa kweli ni jambo ambalo kama ulivyosema wanahistoria watalitathmini kwa miaka mingi inayokuja, kutizama ni vipi ama ni strategia zipi alizotumia mwanasiasa huyu kuweza kuwashawishi wapiga kura wa Marekani kumrejesha ikulu ya White House. Na mimi ndio maana nasema, nasikia msimamo wangu hapa, swala ni maswala yanayowakabili wa Marekani kuliko Donald Trump ama Kamala Harris. Nadhani ni maswala ambayo wapiga kura wanaamini Donald Trump anavyoyaeleza, na kama atayatekeleza kwa jinsi anavyosema, yanaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku kuliko haiba ya mtu mmoja kwa maana ya Donald Trump ama Kamala Harris, ama kuliko wanaume wa Donald Trump na kupingwa wanamke wa Kamala Harris. Asante Chilumba. Prof, nakuja kwa muda kidogo. Mwidau anataka kuchangia hiyo hoja, alafu uchangie. Nafikiri kuna kundi la watu ambao tumelisahau sana. Na hawa ni evangelicals ambao wapatikana kwa wingi sana katika majimbo yaliyoko chini ya Marekani, yani southern states. Hawa ni watu wenye ufuasi mwingi sana na ambao wana organization ya hali ya juu sana. Na ili swali la haki ya mwanamke kujiamulia masuala ya kiafya kama vile masuala ya mimba lilikuwa ni msukumo mkubwa kwa wanawake ambao walikuwa wanalitsupport. Lakini pia kwa hawa evangelicals ilikuwa ni swali zito sana kwa wao. Na njia ambao waliitafuta ama walivumbua ni kupitia katika system za kimahakama, judiciary. Kwa hiyo wao kumsupport Trump ni kujihakikishia kwamba hii Supreme Court ya Marekani itaenda kukaa kuwa conservative kwa zaidi ya miaka 50 inayokuja. Kwa sababu kama nilivyosema, wale justices waliochaguliwa na Trump ni karibuni 3. Wote ni vijana sana. Hawa walioko wazee wawili wakiondoka, Alito na Clarence Thomas wakitoka, atakuwa ameongeza wengine vijana 2. Hiyo itakuwa imeseal ile judiciary gap iliyokuweko ya haki za jamii katika sheria. Kwa hiyo nafikiri hiyo pia ilileta msukumo mkubwa sana. Japokuwa hawa watu hawakubaliani na Trump katika masuala mengi, lakini hii ilikuwa ni fursa kwa wao kujithibiti kisheria kwa siku za mbele. Naam. Na kwa hilo swala, kuna hili swala la LGBTQ community ambapo Waamerika ambao ni evangelicals ama wale wa dini ya Kikristo waliweza kukubaliana naye kwa kiasi kikubwa, hata wale wa dini ya Kiislamu. Kabisa. Na tumeona huyu Trump amepata kura nyingi za Wakristo na amepata kura nyingi zaidi za Waislamu. Kabisa. Hayo ni masuala ya kutoa vya mimba, na vile vile masuala ya LGBTQ. Yes, kabisa. Sasa hilo litakuwaje? Maana yake tunaona kuna mataifa ambayo
walikuwa wamepata ghadhabu, taifa la Ghana, la Uganda. Ndio. Akirejea pengine itakuwa ni afueni kwa mataifa ya Afrika kuhusiana na hilo. Bila shaka, kwa sababu hawa Wamarekani masuala ya social policy, wakija conservatives ni masuala ambayo yaliambatana na imani za kidini. Wakija Democrats itakuwa ni masuala yaliyoambana na freedom ama democracy ama mtu kuwa huru. Kwa hiyo atakapoingia tutegemee kwamba vitengo vyovyote ambavyo kwamba vitakuwa ni venye kusaidia ama kutoa misaada ama hifadhi kwa watu ambao katika kikundi cha LGBTQ, itakuwa msaada ule utakuwa umekatika. Na hifadhi ambayo kwamba inapatikana kwa watu kama wale ambao wenye kwenda katika nchi kama zile pia utakuwa umepungua, kwa sababu siasa zao zaidi zitakuwa ni za uhafidhina. Ni watu ambao wako very conservatives na hawataki mabadiliko ya aina yote ya kijamii. Naam, asante sana Profesa Fulbert. Tuna dakika chache alafu tuende mapumziko. Tuna dakika kidogo tu kama dakika 4 alafu tuende mapumziko. Unasemaje, kwa sababu ilikuwa inatakiwa uchangie lakini Nairobi wakakuteka nyara mapema? Nasema hivi kuwa hawakumwangalia Trump na makosa yake, sababu mashtaka yote ya Trump ingekuwa ni wewe au mimi tungefungwa jela miaka mingi. Kwa hivyo kwanza zile mahakama ambazo na si majaji tu wa Supreme Court, kuna majaji kama 150 waliowekwa madarakani na Trump wakati alikuwa kwenye akiwa White House. Jambo la pili ni kuwa hawa ukiwauliza evangelicals, na wajua wengi wananiambia Trump ni Daudi. Ni wakisema Daudi wanasema Daudi alikuwa na shida nyingi. Daudi wa Biblia. Daudi aliua mtu, Daudi alichukua wanawake, Daudi alioa wengi, Daudi alichukua mke akaua bwanake. Lakini wakasema hawa wanamwangalia kwa ni Daudi kwa ana dhambi zake lakini sera zake zinawasaidia. Ana dhambi zake lakini sera zake zinawasaidia. Pili, kwa hiyo Supreme Court ilisema chochote anachofanya akiwa kwenye akishikilia uongozi hawezi kushtakiwa. Kwa hivyo mashtaka yote yameenda, lakini kuja muona Trump mwisho tu alienda jela sijui masaa 2 au 3. Kwa hivyo hawa walisimamia vile. Na pia tunaona kuwa hizo sera ambazo mnasema ndio wanaziangalia kwa zinapendekezwa Europa na wapi, lakini kwa wahafidhina walio Marekani bado ni wengi. Akiwa bado ni wengi walinyamaza vile. Na mwisho niseme, mlisema wanaume hao, mnasema wanaume walioona kuwa Trump ni mmoja wao na wakiona hawataki kukaliwa na akina mama, sio peke yake weupe, pia weusi kulikuwa na asilimia kubwa. Halafu la ajabu ni kwa Wahispania ambao walikuwa wanasema kuwa kisiwa chao ni debe la takataka. Wahispania, yani wale watu wanaotoka Puerto Rico, Mexico, Cuba, wamempigia Trump kabisa, sababu hao wengi huwa ni Wakatoliki au huwa ni evangelical na wanaona kuwa hizo sera za kihafidhina ndizo wanapenda. Pia wana kile kitu tunaita machismo. Machismo ni kusema mwanaume wakiona mwanaume ni mwanaume na hataki kukaliwa. Asante Prof, tukukatize kidogo tu manake muda hunasi. Tunataka tuweze kujiandaa kwa taarifa zetu za NTV adhuhuri, lakini msiende mbali manake tutasalia na nyinyi Prof mkiwa ughaibuni pamoja na Prof mwingine hapa na Amin tukiwa studioni. Mtazamaji wangu, natumaini unaendelea kufurahia jinsi masuala yanavyoendelezwa pale Marekani. Kufikia sasa bado mshindi hajaweza kutambulishwa ni nani. Tunakwenda katika mapumziko mafupi tu, na rejea na taarifa za NTV adhuhuri, na hapo baadaye na Biswa Paul ataendelea na wageni wetu Prof pamoja na Amin. Usiende mbali.
even though I never really became your legitimate daughter-in-law. But you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. As a newly regulated deposit-taking SACCO, Mhasibu is here for all professionals, offering secure and flexible products and services, all under one roof. Whether you're saving for a brighter future or investing in your dreams, become a member now and start your journey to financial success. UniServe Education brings you a Study in Canada fair. This is your chance to meet and engage with delegates from 20 leading Canadian institutions on Saturday, the 9th of November, from 2 p.m. to 7 p.m. at Movenpick Hotel, Westlands, Nairobi. Entry is absolutely free. Visit uniserveeducation.com to register now. Save the date and see you. Join Nation SACCO today and experience a financial partner that works for you. Call us or visit us at IPS Building on 10th floor, Kimathi Street, Nairobi. We are open to all. Nation SACCO, fulfilling dreams. This is NTV.
Mtazamaji wangu, natumai mzima siku hii ya kihistoria ambapo Marekani inaamua ni nani atakayekuwa rais wa awamu ya 47. Kumbuka kufikia sasa mgombea Donald Trump wa chama cha Republican anaongoza akiwa na kura 266, hizi zikiwa ni kura za wajumbe maalum, akifuatwa na Kamala Harris. Kumbuka mtazamaji wangu, ambaye atakuwa mshindi lazima aweze kupata kura 270, na hapa katika NTV tumekuandalia makala maalum ya Marekani kwa mwaka 2024. Tulikuwa hapo awali studioni na wageni na mwenzangu Paul na Biswa. Kwa sasa tupate taarifa za hivi punde kabisa na baadaye kurejelea masuala ya Marekani. Tuanze na taarifa ambapo ama moja kwa moja tuvuke hadi Marekani ambapo rais wa zamani Donald Trump anatarajiwa kushinda kura ya urais wakati wote kutoka sasa, kwani kufikia sasa ana kura za wajumbe 266 dhidi ya mpinzani wake wa karibu makamu wa rais Kamala Harris ambaye kufikia sasa ana kura 219 za wajumbe. Sasa mwanahabari wetu wa masuala ya siasa za kimataifa Duncan Haimba yuko Marekani akifuatilia kwa ukaribu uchaguzi huo, na bila shaka mtazamaji wangu, katika taarifa zetu tutakuwa tunaungana naye mbashara hapo baadaye. Tunamsubiri aendelee kujiandaa, lakini kwa sasa tuweze kumsikiliza rais huyu Donald Trump ambaye kabla hata ya kuweza kutangazwa rasmi amenena na Wanamarekani na taifa ama dunia kwa ujumla. Hebu tusikilize yote ambayo alisema Donald Trump. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them. And sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that. Nobody. Who has the #1 best-selling book in the country? Can you believe that? Now I can say Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. But most of all, I want to thank the millions of hardworking Americans across the nation who have always been the heart and soul of this really great movement. We've been through so much together, and today you showed up in record numbers to deliver a victory like really, probably like no other. This was something special, and we're gonna pay you back. We're gonna do the best job. We're gonna turn it around. It's got to be turned around. Analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 901 something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important, because the rallies were used for us to be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been.
Mtazamaji wangu, tuweze kurejelea masuala ya hapa nchini, na ni kwamba mahakama ya mazingira ya ardhi mjini Malindi imesitisha ujenzi wa jumba la ghorofa 4 uliokuwa unaendelea katika ardhi iliyo kando ya fuo ya Bara Hindi la Kasaurina ni kaunti ya Kilifi. Akitoa amri hiyo, hakimu Maina Njoroge alisema kuwa ujenzi huo utasitishwa hadi pale mahakama itapata nafasi ya kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Rita Valentine akiwashtaki shahidi Munin Farid Nema na serikali ya kaunti ya Kilifi kwa kuenda kinyume na sheria za ujenzi wa eneo hilo. Mtazamaji wangu, ni kwamba kesi hiyo itatajwa tarehe 17 mwezi wa Disemba mwaka huu. Within the area surrounding the suit property being developed from any further change, some orders of this court are necessary. Consequently, prayer number 2 of the application dated 18th of October 2024 is granted as prayed, but only pending the ruling on the preliminary objection filed by the first respondent. In order to prevent any further delay in the disposal of the preliminary objection, all the parties herein shall strictly adhere to the respective timeframes allocated to them, and there will be a mention as ordered before on 17th of December 2024 for issuance of a ruling date on the preliminary objection. Tukisonga mbele ni kwamba wamiliki wa biashara za mamilioni ya pesa nchini wamehimizwa kuchukua bima ya biashara ili kulinda biashara zao dhidi ya mikasa ya mara kwa mara. Wakizungumza hapa Nairobi, washikadau katika sekta ya bima nchini wamesema idadi kubwa ya Wakenya hutegemea biashara kama kitega uchumi, wakati sekta hiyo muhimu ikiendelea kukumbana na changamoto za kila aina ikiwemo hali ya tabia nchi. Haya yalizungumzwa kwenye ufunguzi wa bima ya Turako eneo la Westlands hapa Nairobi. And right there. There you go. We've always been doing the innovative time-consuming work of really building the affordable insurance market in Kenya. However, this license now enables us to do even more. Investment and private sector development policies focus on those that are underserved and unserved by the traditional financial services industry. We are driven by the goal of creating an environment that nurtures entrepreneurial endeavors. Usimamizi wa shule za kibinafsi hapa Nairobi umeanzisha mchakato wa kutaka wanafunzi kupata elimu ya mapema kuhusu taaluma mbalimbali za kikazi. Hatua hii inalenga kutoa mwanga wa mapema kwa wanafunzi kuelewa namna watakavyosaidika kuendesha maisha yao ya siku za alafu. Shule ya hivi punde kuanzisha zoezi hili ni Ilea Broadcast International, huku idadi kubwa ya wanafunzi shuleni humo wakishiriki mafunzo hayo muhimu. Zoezi hili limezinduliwa wakati wa maadhimisho ya wiki ya kazi inayoendelea nchini. This career week was that students got to be persuasive in what they would sell to other students, and I feel like it really emphasized the fact of how our future is really looking, because we never know what will be in the future. Broadcast has organized this career week. Throughout the week, good information was shared about how our children can be able to choose their careers. This career psychometric test helps students to identify the career opportunities that best fits their personality, their strengths, and this presents a very good opportunity to find relevance of what is being taught in class to the real world experiences. Wakazi wa maeneo bunge matatu ya Githunguri, Lari na Gatundu Kusini wana kila sababu ya kufurahia baada ya barabara inayounganisha maeneo bunge hayo kutengenezwa. Barabara hii imekuwa kero kwa wengi, huku wakilalamika haijawahi kutengenezwa
Tangu Kenya kupata uhuru, wakazi hawa wameeleza kwamba wamekuwa wakiteseka wakati wa mvua kuona hawangeweza kupeleka mazao yao, maziwa na kahawa soko, huku wakisema wamekuwa wakikadiria hasara kubwa. Barabara hii ya kilomita 26 inatengenezwa na serikali ya kaunti ya Kiambu kutumia teknolojia mpya ya ujenzi, ambapo inatarajiwa kukamilika kwa muda mfupi sana ikilinganishwa na njia za hapo awali, na pia itadumu kwa muda mrefu sana, kwa sababu ile mazao ya ile tunakuza hapa, especially kahawa, na itatoka kutoka mashamba yetu itaenda ifike kwa factory kwa njia mzuri na pia rahisi. Tulikuwa tunashindwa hata ukipata gunia moja kuwekelea juu ya mgongo halafu peleka kwa factory, ilikuwa ni shida sana. Inakuwa rahisi sababu hakuna kuleta mchanga kwa barabara, hakuna kuleta kokoto, hakuna kuleta simiti, inakuja ikiwa tayari. Kumaanisha kwa mfano hii kazi ingeenda kwa siku labda siku 5, lakini itawezekana kwa masaa 2, 3 ama kwa siku moja kazi itakuwa tayari tumemalizia. Alafu pia pande ya quality inakuwa very much assured sababu tunatumia teknolojia ya kisasa kuitengeneza. Wengine wakifurahia hawa wanalalamika na ni wakazi wa kaunti ndogo ya Borabu wametisha kuziba sehemu ya barabara ya Keroka Kijauri ikiwa mamlaka ya usimamizi ya barabara kuu ya Kenya KENHA haitaingilia kati ili kupunguza idadi ya vifo kutokana na ajali. Wakazi hao walipa KENHA siku 3 kuweka ishara za matuta kwenye sehemu ya barabara katika kitongoji cha Kijauri au hatari ya kufungwa kwa barabara hiyo kwa muda. Mbunge wa eneo hilo Patrick Osero aliapa kuhamasisha maafisa wa ngazi za chini kutoka ngazi 2 za serikali kuhamisha kituo cha kununua chai kinachodaiwa kutatiza upanuzi wa barabara hiyo kuu. Waligongwa hapa Gesebei because there is no signage, but I'm happy watu ya Kenya wamekuja wamesema by Friday signage zimeanza kuja, zinasema 50 kilometers, 50 kph namna hiyo na ramp strips. Mimi bwana Kena, vile umeongea, kama by Friday hizo vitu hakuna, hii barabara mimi nakuja kufunga hapa. Na wakulima wa mpunga katika eneo la Mwea sasa wamepewa mafunzo ya kuzalisha mbegu za mmea huo ili kuongeza mazao. Mafunzo hayo yanaendeshwa na shirika la kilimo la KALRO pamoja na shirika la utaalamu wa kipimo la Korea Kopia. Wataalamu wa KALRO wanasema kuwa wakulima wamekuwa wakipata mazao duni ya mpunga kwa sababu ya kutumia mbegu gushi, akisema elimu hiyo itasaidia sana na itasambazwa maeneo yote yanayokuzwa mpunga ili kufikia wakulima wote, hii ikiwa mbinu ya kuongeza mazao ya mpunga ili kutimiza matumizi ya Wakenya ya mpunga ambayo ni tani milioni 1, ilhali wakulima wanakuza tani 250,000 pekee. The best technology to make to increase their rice productivity. We are producing about 500 tons of seed, yet the demand now in 2024 is 1,000 tons. In another 2 to 3 years, we might have about 15 varieties of rice in Kenya. Some of them will be rice hybrid. This is a good initiative because it helps in capacity building for farmers. We are going to, as per the program that is already been shared with us, there's a lot that we learn on how to handle seed production. Mtazamaji wangu, taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi tu, lakini usiende mbali, tunarejea na mengi zaidi, ikiwa ni pamoja na makala maalum ya Marekani kufanya maamuzi ya mwaka 2024. I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. Oh, and I missed out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having.
I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Sustainability becomes one of the biggest challenges that you will face when it comes to building movements, because burnout happens. You get tired. Always ask yourself the question, why did I even get here in the first place? One of the easiest or one of the best ways to do this is through this open canvas to movement building that talks about 3 things in movements. You have the movement identity, you have the movement journey, and then you have the enablers. Introducing Festive Cakes. We have some delightful snacks for all of you. The Festive Yamelo Cake. Indulge in the pleasure of a cone-shaped cake that's bursting with flavors. Where did you come from? Come with me. So this is where the magic happens. This is for you kids. Festive cupcakes. Thank you. Perfect treat to share with friends and family. Now for your kids' school snacks, hakuna stress. Festive pink cakes. The perfect blend of sweetness and softness. And now this is for you, Dad, and your office mate. Festive pound cake. This sumptuous cake will leave you craving for more. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Missed the study abroad fair and still interested in studying in Canada? Uniserve Education brings you a Study in Canada fair. This is your chance to meet and engage with delegates from 20 leading Canadian institutions on Saturday, the 9th of November, from 2 p.m. to 7 p.m. at Movenpick Hotel, Westlands, Nairobi. Entry is absolutely free. Visit uniserveeducation.com to register now. Save the date and see you there. For decades, Mhasibu Sacco has been dedicated to financially empowering our members. Now, we are elevating our commitment to our members. As a newly regulated deposit-taking Sacco, Mhasibu is here for all professionals, offering secure and flexible products and services, all under one roof. Whether you're saving for a brighter future or investing in your dreams, become a member now and start your journey to financial success. Karibu tena. Joseph Ndiwa, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 26 katika chuo kikuu cha Presbyterian, ameingia katika vitabu vya historia ya kijiji chake kwa uvumbuzi wa kipekee wa kituo cha redio chenye mawimbi yanayofika umbali wa mita 200. Kwa gharama ya shilingi 200 tu, Ndiwa ameunganisha vifaa vya redio vilivyoharibika na kuanzisha kituo kidogo ambacho sasa kitatambulika kama Kaboyo FM. Safari ya kuelekea eneo la Chebombai, eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, inatufikisha katika kijiji hiki kitulivu ambako tunampata Ndiwa pamoja na wenzake wakiendesha kipindi cha redio kwa ufanisi. Katika hali ambayo huenda usiamini, wanatumia nyaya za kawaida zilizounganishwa kwa ustadi kutengeneza kituo hiki cha redio ambacho kimekuwa na ushawishi mkubwa hapa kijijini. Kwenye menua hapa tu ni transistor na nanunua tu shilingi 40. Transistor tu peke yake kwa sababu ndio ina regulate the current flow na voltage. So inatakana yenye unajua iko sure inafanya. Lakini hizo capacitors nilikuwa nachomoa na iweka na itest vizuri kama inafanya na ipanga. So hii kitu yote gharama hii kitu sidhani kama inaweza fika hata shilingi 200. Kwa sababu ukiona hiyo waya ni shilingi 20, hii nyingine ni shilingi 20. Battery hapo ni mtu tu alijitokeza akanipea battery aka 93 watakuwa na. Hata hivyo, kwa mamake Alice Kiptoo, hili si jambo la kushangaza. Anasema kuwa Ndiwa tangu akiwa mtoto mdogo alionyesha dalili za kuwa mvumbuzi. Ndiwa hakusubiri kuwa na vifaa vya kisasa, bali alijitengenezea njia yake mwenyewe ya kufikia ndoto yake ya kuwa na kituo cha redio. Tafuta ile microphone ilikuwa imeharibika, nika scratch hizo vitu zote zenye zilikuwa hapo ndani, then nikaanza kupanga mwenyewe ile resistors, transistors na capacitors. Ofisi sasa nimeconnect hizo vitu zote na microphone na jack pin ya simu.
So nikichezesha hiyo ngoma kwa hiyo chuck pin, inaingia kwa hiyo ma transistors, ma resistors na capacitors, then inaunda hiyo radio waves, then inakuwa transmitted kwa hewa. So huku kwa studio huko, kama ilivyo katika vituo vingine, ndio wameajiri baadhi ya vijana wa kijiji, ingawa wengi wao hawana elimu rasmi ya wanahabari na wengine hawajamaliza kidato cha 4. Pamoja wanaendesha vipindi vya redio, na kwa juhudi zao wanapata takriban shilingi 150 kila siku kutoka kwa michango ya wanajamii wanaunga mkono ubunifu huu. CEO wetu alisindua hii kitu, alitutafuta sisi kama wasaidizi wake, akatuajiri hapa hivi, akawa anatulipa, tunapata kitu kidogo jioni tukifunga kazi. Kwa namna fulani Kabuoyo FM imekuwa darasa la maisha kwa vijana hawa. Samuel Juma Barasa, mmoja wao, sasa anajulikana kama msomaji wa habari. Katika studio hii ndogo wanajifunza na kushiriki uzoefu, wakipata msukumo wa kufuata njia za kielimu zinazoweza kuwapa ujuzi zaidi katika wanahabari. Wanachopa kama MC, fika hapo napata fiti yangu kidogo, tunakuanga na jamaa yangu mwingine anaitwa Olfa kwa Moi. Tukishikilia kwa MC sherehe, hiyo siku sherehe watu wanasema itaenda vizuri, lakini tusipokuwa wanasema hiyo sherehe ni mbaya. Alafu sasa nikakujanga naandika chini, naandika habari, najaribu kuifuatilia, naona vizuri. Kama sasa chief amekuwa mahali na amesema kitu fulani, watu wote wenye wanatoka Kabuoyo wakiwa Nairobi wanatumianga mimi sana kupata information. Ni safari ya matumaini na ubunifu kwa vijana wa kijiji hiki inashuhudiwa katika mawimbi ya Kabuoyo FM. Frederick Mwiteriri, NTV. Tukisonga mbele ni kwamba walimu wakuu wa shule za msingi wanalalamikia malipo duni ya karo kutoka kwa serikali. Pia wanasema shilingi milioni 1 ambazo zimetolewa kwa ujenzi wa kila darasa la grade 9 ni kidogo, wakitaka nyongeza. Walimu hao wakuu wanakongamana maeneo ya Mombasa kwa siku ya 3 leo, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kelvin Mutai ni kwamba wanaomba wasikilizwe. Ni katika kongamano hili la Kepsha linaloendelea Mombasa, ambapo walimu wakuu wa shule za msingi walipendekeza nyongeza ya malipo ya karo kushughulikiwa kwa haraka. Capitation fund which has been going to primary schools is very minimal for the last very many years. Serikali kwa upande wake inasema sekta ya elimu imetengewa shilingi bilioni 6.28 kutoka kwa bajeti ya kitaifa, shule za msingi zikipokea shilingi bilioni 24 na zile za sekondari junior zikipewa shilingi bilioni 30. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei akionya dhidi ya ubadhirifu wa pesa hizo. And these are public funds, as you are aware. No single shilling can a government accept to lose. And I know you are aware, government machinery can use 1 million shillings trying to find out where 5 shillings disappeared. Walimu pia wanalalamika wakiitaka tume ya kuajiri walimu nchini kutekeleza mpango wa kuajiri walimu zaidi, wakati ambapo wanafunzi wa grade ya 8 wanatarajiwa kujiunga na grade ya 9 chini ya mtaala wa CBC. Walimu pia wanataka ujenzi wa madarasa mapya ya grade ya 9 kukamilika kabla ya shule kufunguliwa mwaka ujao. We shall be asking and requesting you to put aside the resources that are meant for maintenance and improvement, so that we can be able to acquire desks to ensure that the classrooms will be useful as we go into January. The 1 million which is being set aside for a classroom is very strenuous to achieve. Walimu pia wanateta wakitaka vyeo kutoka kwa mwajiri wao TSC. There has been a cap on promotion of aid teachers in primary, that they cannot pass D1. We have also been allocated 1 billion shillings for promotion of teachers across the country, and immediately we are through with whatever we are doing, also we will be able to factor it in and do it between now and December. Kongamano hilo litakamilika siku ya Alhamisi. Kevin Mutai, NTV Mombasa.
Tusalie pwani na sasa wanandoa eneo la Kisauni wana kila sababu ya kutabasamu baada ya shirika moja la kibinafsi kufungua kituo cha jumuiya cha orofa 3 katika eneo bunge la Kisauni kitakachoandaa programu kadhaa za uwezeshaji ambazo ni pamoja na afya ya jinsia, maisha endelevu na shughuli za utetezi wa jamii. Wakati wa ufunguzi, Shining Hope for Communities kimesema kituo hicho kipya kina kumbi 2 ambazo jamii itatumia kufanyia harusi, mikutano na wanaweza pia kuzikodisha na kupata pesa ambazo zinaweza kutumika kukiendeleza na kusaidia programu zingine. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na mwakilishi wa wanawake Mombasa, Zamzam Mohamed, ambaye alipongeza kwa kile ambacho imefanyiwa ama kimefanyika kwa wakazi wa eneo hilo la pwani. Wao nao wabadilike, waige kutoka kwetu. Sisi tuomba kadri itakavyokuwa, shofko za Mombasa zitakuwa na tofauti kubwa na shofko zilizoko huko sehemu zingine. Mtazamaji wangu, karibu michezoni. Mechi 2 za ligi kuu ya kandanda nchini zimeratibiwa kuchezwa leo. Gor Mahia ambao walitoka sare ya mabao 2-2 na Moranga Seal wikendi iliyopita katika uga wa Machakos itachuana na Bandari leo mchana saa 9 katika uwanja wa Ukunda, kaunti ya Kwale. Katika mechi nyingine, Sofapaka ambao walinyuka Kakamega Homeboys mabao 1-0 itajitosa uwanjani dhidi ya kikosi cha polisi katika uwanja wa Dandora. Musa aliyegeuza kampa, akatana uzuri, Munyovi ametazama, mwenzake wa Fula akaja wapi, akamalizia Moga na Mbuka Alube. Kila mtu amepewa chake, wewe chukua, akamaliziwa Alube naye pia akapewa yake. Mekwenda Javuni, Sharif Musa anawatanguliza Kogalo. Wana moja sasa. Moranga Sila, Christopher anachua Jerome Bryson Wangai sasa. Anamtafuta Samuel Kapeni. Ilikuwa ni moja kati ya cross nzuri kumtafuta Kapeni, akawa basi utulivu wake wa mpira. Mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa Real Madrid walipewa funzo na AC Milan baada ya kupigwa mabao 3-1 ugani Santiago Bernabeu. Milani haikuchelewa kuanza kazi na walipata bao la ufunguzi dakika ya 12.
nasi katika meza yetu ya NTV adhuhuri, lakini usiende mbali. Haya yakikamilika, tunaongezea ama tunaendelea na mazungumzo yetu ya makala spesheli ya Marekani kufanya maamuzi mwaka huu wa 2024. Tayari naona wageni wangu wanaendelea kurejea studioni. Walikuwa wamepata muda kidogo kutizama NTV adhuhuri. Sehemu nyingine ya studio wamerejea pamoja na mwenzangu Paul Nabiso. Muda si muda tunarejea na mengi tu kuhusiana na uchaguzi wa Marekani. This is NTV. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Get ready to have your mind blown. Hey, what's up, my good people? This is your girl, Avril. We're bringing you the hottest show in town. The king of gospel, and I represent for Kwetu Mix. Yo, Butruse K, the sharp god up in the mix, you know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. From exclusive interviews with the biggest names in the game. And snippets from your favorite live performances. Don't miss out on the fun. Tune into Kwetu Mix every weekday from 5 to 6 p.m. only on NTV. New Panadol Extra Soluble dissolves twice as fast versus standard paracetamol tablets. Erik ten Hag's third season at the helm of Manchester United always loomed as a make-or-break campaign. While winning the Carabao Cup and the FA Cup were obvious high points for Ten Hag, progress needed to be made in the Premier League. But in the wake of another dismal start to the domestic season, United have finally run out of patience with the Dutchman.
Mtazamaji wangu, karibu tena katika makala yetu spesheli ya maamuzi ya Marekani mwaka huu. Na habari za hivi punde kabisa ni kwamba Donald Trump ndiye ambaye amekuwa mshindi wa kinyang'anyiro hicho cha urais. Donald Trump, mtazamaji wangu, ameshinda kinyang'anyiro hicho cha urais na sasa ni rasmi yeye ndiye atakayekuwa rais wa mkondo wa 47 Marekani. Donald Trump kufikia sasa, mtazamaji wangu, ni kwamba ameweza kupata kura 276 ikiwa ni kura za wajumbe maalum. Na kumbuka, kulingana na sheria ya Marekani, ili mtu awe rais lazima aweze kugonga alama 270. Donald Trump amegonga alama hiyo, mtazamaji wangu, na ni kwamba ameongeza zingine 6 juu. Amepata kura 276 ikiwa ni kura za wajumbe maalum, na ni kwamba hivi sasa hizi ndizo habari za punde kabisa kwamba Donald Trump alikuwa akiwania kiti hicho kupitia tiketi ya chama cha Republican amerejea kama rais wa taifa la Marekani. Kumbuka, huyu Donald Trump, mtazamaji wangu, vile alikuwa rais mkondo wa 45 na baadaye akaweza kung'atuliwa katika uchaguzi uliopita na rais wa sasa Joe Biden. Lakini tumeona Donald Trump aliweza kujitosa tena kupitia tiketi ya chama cha Republican na kufikia sasa ni kwamba ameweza kumbwaga mama ambaye ni naibu wa rais wa sasa wa taifa la Marekani, Kamala Harris, ambaye kufikia sasa ameweza kupata kura 219. Amejikaza kisabuni, kura 219. Kura hizo bado zinaendelea, lakini sasa ni rasmi na ni wazi kwamba Donald Trump ameshinda kura ya urais wa Marekani. Na sasa nataka niweze kuenda kwa mwenzangu Paul Nabiswa. Unapoanza na wageni wako studioni, pengine umkumbushe wageni wako ama ukumbushe mtazamaji wageni wako ni kina nani. Lakini ni rasmi, Donald Trump amerejea pale White House. Sijui ni furaha ya kiasi gani upande wake. Mapema alikuwa ameweza kufika kwenye jukwaa na kwanza kuwashukuru wa Marekani ambao wamempa kura zao na kusema sasa ni nafasi ya kufanya Amerika iwe bora tena. Nabiswa, uwanjani wako. Naam, asante sana Lois. Ni rasmi kwamba chama cha Republican kinatoa uongozi tena Marekani kwa chama cha Democrats. Kama ni Watanzania watasema pamechimbika, Kenya wanasema kimeumana, lakini ndio hivyo hali ilivyo. Basi kuchanganua swala hili katika kumalizia kipindi ambacho tumekuwa nacho kutoka milango ya saa 5:30 saa za Afrika Mashariki. Tunaye Amin Mwidau ambaye ni msomi, mara nyingi yuko Canada, lakini ametembea kitovuni Kenya kujua hali namna gani. Karibu sana. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, huyu ni msomi vile wa siku nyingi, lakini kuu zaidi alikuwa katibu mkuu wa na alikaa Jinja, Uganda. Alafu tunaye Profesa Fulbert Namwamba. Huyu ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury kule Marekani, lakini kabla hapo alikuwa anafunza kule Louisiana. Ni mtu ambaye amesafiri majimbo kadhaa ya Marekani. Asante sana. Labda tuanze na Amin. Sasa ni rasmi kwamba Donald Trump amepata ushindi za kiuchumi, za kisalama na kimaendeleo ulimwenguni, na athari yake hatutaiona kwa sasa, kwa sababu kama tunavyojua katika ule mchakato wa uchaguzi wa Marekani, baada ya kura za leo, kuapishwa kwa rais wa ni Januari mwaka ujao. Naam. Kwa hiyo tutegemee kwamba kukiwa kuna mambo kadhaa ambayo yatatendeka, ambayo Senate ya sasa inaongozwa na Democrats waweza wakayapitisha, ili kuhakikisha kwamba ule msomeno utakokuja na Trump pengine utakuwa kidogo umepunguzwa makali. Lakini pia ni wakati muhimu kuangalia ni watu gani ambao Trump atawajumuisha katika masuala ya kuunda serikali mpya yake ambao ataingia nao, kwa sababu hiyo ndio itakaodhihirisha ni mwelekeo gani aliyokuwa nao ama ni dhamira gani alionayo. Je, atatawala na mashairi aliyokuwa akiyazungumza wakati wa kampeni, ama itakuwa tena ni
mfumo mpya kulingana na reality iliyoko inamkumba. Naam. Profesa, unasemaje kuhusiana na hizi habari mpya? Hizi habari mpya kwanza zinadhihirisha mambo kadhaa, lakini zaidi ni kwamba labda chama cha Democrat kilidorora kidogo na kuzembea katika mchakato wake wa kuamua ni nani ashike usukani wa kupambana na Donald Trump. Mwanzoni tulikuwa tunafahamu kwamba ni rais yule aliyepo, Joe Biden, lakini ilipoonekana wazi kwamba Joe Biden hajiwezi, nafikiri wa Democrats wangefanya mchakato wa kumpata mgombea kwa namna ya kuonyesha wa Marekani kwamba demokrasia yao inafanya kazi. Wangewaruhusu wanachama na viongozi wa Democratic Party kama magavana na wengineo waanze kufanya mchakato wa kutafuta mgombea wao ambaye angeteuliwa kwa namna tofauti kuliko ile ambayo waliamua kumpandisha cheo kidogo tu makamu wa rais Kamala Harris na kuingia katika usukani na kinyang'anyiro cha kugombea dhidi ya Trump. Trump alikuwa na kisasi kikubwa sana na Joe Biden. Na Joe Biden makamu wa rais wake ni Kamala Harris. Sasa kama ana mishale ya kumlenga na ameshajitayarisha kumpiga mishale hiyo bwana Joe Biden, basi ilikuwa rahisi pia kumpiga makamu wake kuliko ambapo watu wa Democrats wangekuwa wana mgombea mwingine ambaye angekuwa tofauti. Naam. Profesa Fulbert, na unasemaje? Manake wewe ndio uko kwenyewe kitovu cha Democrats pale Maryland. Hizi habari unafikiria watu huko wanazipokeaje? Maryland kuna huzuni kidogo sababu hapa ni sehemu ya Democrats kote, na mimi kwa heshima sikubaliani na mwenzangu kuwa Democrats wangekuwa na mbinu nyingine, sababu na michakato, na mchakato wa kumchagua mgombea kuchukua mwaka mzima ambapo mnafanya kura za mchujo, mnaenda kura za mchujo na mnamchagua atakayesimama. Sasa ikiwezekana kuwa kuna changamoto za kiafya na yule mliyechagua, itabidi fedha nyingi kuanza tena kufuata itifaki mpya kumchagua mgombea mpya. Kwa hivyo mnaangalia kama kweli yule mliyemchagua kuwa makamu wake au mgombea mwenza na mnaamua kama naweza. Kusema kweli katika mijadala huyu mama aliweza hiyo kazi. Kampeni amefanya vizuri, sera zake ni zile zile za chama. Mimi nasema, sisemi ni bahati mbaya, ninasema kuwa kuna kile naitwa societal bias. Ni kusema kuwa sio kusema ati hakuweza ni kitu tu kimoja nitasema kuwa Kamala Harris hakuwa nacho, na kwa Kiswahili sijui nisemeje, tunasema kitu kinaitwa charisma. Nikisema charisma ni kama mtu kama Barack Obama. Ni kusema kuwa Mama Harris akiongea, je, ukisimama kwa televisheni utaacha chai yako au bia yako usikilize hotuba yake? Kwa hivyo hiyo charisma tuliiona Kenya, ilikuwa na watu kama kijana wa Mado alikuwa na charisma, Raila Odinga huwa na hiyo charisma. Na charisma kwa Kiswahili profesa mwenzangu atanieleza ni neno gani ya chacha hiyo. Sasa hiyo ndio pekee yake alikosa. Alituandikia nyota ya rehema. Nyota ya rehema basi. Alikuwa na lugha safi na lugha ya lugha ya ustarabu. Inaonekana Waamerika wamechoka na lugha ya ustarabu, na Trump akitumia lugha chafu na kitukana watu na mambo hayo, kuna watu ambao wanafurahia na kusema huyu ni kama mwenzetu, anaongea lugha ambayo tunaelewa, sio ustarabu mwingi na anavyosema Oscar Sudi kisungu mingi. Walikuwa wamechoka na kisungu mingi. Na Trump alikuwa anaongea lugha ya kawaida, matukano nini. Kwa hivyo na then la mwisho ni hiyo sera nilikwambia kwa Wakristo nao walisema ndio lugha ni chafu, mashtaka ni haki, ameshtakiwa, lakini huyu ndiye Daudi. Daudi alikuwa mchafu na alikuwa na dhambi nyingi, lakini wanasema bado
roho yake ilikuwa inamfuata Mungu. Asante. Tuko katika kipindi cha kumalizia. Ndugu Amin, sasa unasemaje kuhusiana na lile swala la Trump amechukua uhusiano wa nchi za Afrika na Uchina, kwa sababu wote wanapigania fursa za kibiashara. Unaweza semaje kwa ufupi kuhusiana na hilo? Alafu profesa utanini, alafu na Mwamba amalize tuone. Nafikiri mfano mzuri tunaweza tukachukua kutoka Egypt na vile Somalia wakati wa Siad Barre. Kila wakati ambapo upande mmoja ulipokuwa ukikaza mifereji, walikuwa wakienda upande mwingine. Wakati ule ulikuwa ni wakati wa vita vya baridi baina Soviet Union pamoja na USA. Kwa hiyo ikiwa ufadhili wa Marekani umepungua ama umekatika, walikuwa wakienda kwingine kupata ufadhili. Allegiance yao ikibadilika. Tutegemee kwamba Wachina watatumia hii kama fursa. Kwa ikiwa Trump atajiondoa katika usaidizi wa nchi za Kiafrika, basi wao wataingia kati kusaidia kwa madhumuni ya interest zao, kwa sababu kuna mali nyingi, mali ghafi, natural resources zilizoko Afrika ambao wanazitaka. Vile kuna masoko mengi katika Afrika wanayoyataka. Vitu vya rahisi zaidi vipatikana China Square leo iko Nairobi, iko Mombasa na sehemu zingine. Kwa hiyo bado wanataka kupanua masoko yao. Soko lao kubwa lilikuwa ni Marekani, lakini kutokana na viwanda vyao na uuzaji wao Marekani, wameweza kuinua idadi kubwa ya watu wao na kutengeza soko nyumbani. Kulipunguza dependence na soko la Marekani, lazima watengeze soko sehemu zingine za ulimwengu. Kwa hiyo nchi ambazo kwamba Marekani zitaziona kwamba hazina thamani tena ama hazina umuhimu katika maslahi yao ya kimataifa ya kitaifa, huenda wakaelekea China sasa kwa usaidizi wa maendeleo. Unasemaje? Mimi nina mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba karisma ni hamasa bashasha. Kuna mtu ambaye ana hamasa na bashasha. Yani ana mvuto ule ambao kila mtu angependa amfuate au amsikilize. Kwa hivyo hawa ndugu zangu akina na Mwamba wanaweza kuamka hata usiku wa manane kunisikiliza mimi nikitongoa taarifa. Lakini swala kubwa ambalo ningependa kuchangia kidogo kwa muda mfupi ni kwamba hayo ambayo na Mwamba ametaja, ndio mimi nilikuwa ninasema chama cha Democrats kingetafuta mtu labda ambaye anafanana na Trump kwa kiasi kikubwa. Trump unajua ana sauti tu ambayo watu, hata kama ni sauti ya matukana, lakini watu wangependa kusikiliza hiyo sauti. Wangetafuta mtu ambaye ataweza kupambana na huyu bwana jukwaani ili asishinde katika kuhamasisha watu na kuwafanya waone kuna bashasha. Safi. Profesa, kwa dakika 2 ama 1.5 unasema semaje? Asiyekubali kushindwa siye mshindani. Kwa hivyo hata kama tulifikiria kwa wale Democrats walifikiria kwa Trump alikuwa jitu la zebe au shetani mwaduni, ni lazima wakubali kuwa ndiye mshindi. Na akiwa ndiye mshindi, sasa kutafuatwa itifaki ya kumpea mamlaka. Kwa hivyo mamlaka ataingia. Kwa hivyo serikali za Afrika kitu kinahitaji kufanya ni tuongoje kwanza tuone nani atatangaza kuwa waziri wa mambo ya kigeni, halafu tutaangalia je, mwongozo ule tulifanya na Joe Biden sasa tutafikiriaje kama mambo yanageuka, na tuangalie kwa undani mambo ya kutegemea misaada kutoka Marekani, tuone vile sisi wenyewe tutajitegemea, tupunguze, na watu kama mimi ambao wanaamini haya madeni hayatusaidii, pengine ndio nafasi yetu kuwa tutafikiria vile fedha kuingia pale. Lakini nasema asanteni kwa kila mtu amekuwa hapa, tumefuatilia haya na tumefikia tamati yake, na tusonge mbele tuone ni dira inatupeleka upande gani na kanda ya Afrika kutakuwaje. Lakini waliokuwa hapa wenzangu Profesa Nyagoti Chacha na
Mwidau ambaye tumekuwa naye miaka zaidi, Paul Nabiswa. Nimefurahi sana kwa uchambuzi ambao tumefanya. Asanteni sana. Huyo ni Profesa Fulbert na Mwamba ambaye vile vile ni mwenyekiti wa Weaverbird Salams Club pale katika Facebook na maeneo mengine. Tumekuwa tukijadili swala hili la Marekani na siasa za Marekani. Kileleta imekuwa ni leo na itakuwa baadaye kunradhi kwamba watatangaza rasmi kwamba Donald Trump ndiye rais wa Jamhuri ya Marekani kwa kuwa na zaidi ya kura za wajumbe zaidi ya 270 na amefuatwa kwa karibu na Harris wa chama cha Democrats. Tumekuwa katika sehemu hii kutoka mida ya saa 5 hivi saa za Afrika Mashariki pamoja na mwanahabari mwenzangu Lois Wangui, na tumejadili hayo kwa tathmini. Hapa katika studio za Nairobi tumekuwa na Amin Midau, huyu ni mchambuzi na makao yake ni Canada, kule maeneo ya Toronto. Ataenda tume salamu kwa Miguna ambaye yuko katika sehemu hiyo. Na tumekuwa vile vile na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Huyu anatoka maeneo yale ya Kehanja, lakini elimu yake ni pana sana. Kwa hivyo mimi nimekuwa msimulizi wako Paul Nabiswa. Labda nimrushie dada Lois afunge kazi, alafu tutaendelea kufuatilia mambo haya ya Marekani. Nawashukuru sana. Asante. Asante sana Nabisa, asante kwa kuwashukuru wageni wetu. Alafu mimi naomba nikushukuru sana wewe mtazamaji wangu ambaye umekuwa ukitutizama katika meza yetu ya NTV katika makala haya special. Tunasema shukran sana kwa Donald Trump, tunamtakia utendakazi konto, na kwa mama Kamala Harris, usife moyo mama, bado kuna nafasi ya wewe kujitetea na pengine hapo mbeleni kuwahi kuwa mama wa kwanza ama mwanamke wa kwanza kuwa rais katika taifa la Marekani. Kufikia hapo natamatisha yote. Vile vile nawashukuru wapiga picha, mara nyingi hamuoni, na waelekezaji vile vile mhariri Fredrick Mwitiriri upande mwingine, ambao wamehakikisha taarifa hizi zimekujia kwa njia bomba kabisa. Tunakamilisha, lakini usiende mbali, endelea kutizama NTV. Makuu zaidi ya masuala ya Marekani mwaka 2024 yatakuwa katika taarifa zetu za hapo baadaye za NTV jioni na NTV Tonight. Kwaheri.